so important. Let's see, Carlo, how he's breaking today. Well, with the 1 in the open, there's no key ball. And he has to try and get this safe. Just look at the table, they're all in the open. Do you see the monitor above Ali's seat? The players can see the TV table, the live stream, and there's Carlo just looking. So they get a chance to see their shots. It's an incredible arena. Elected to push out here. Try to make it difficult. He knows the world champion will come up with some magic and skill. Wow, he's just seen a fraction of the 1 ball. Yeah, he overcut that to hit the knuckle. Just has to come across to take the 4 into the left corner. It's just, he might have the option to come down to the 4 for the middle because he's come too straight. Yeah, the disappointment of hitting the 7 there. Might just flick off the 9. So he's nominated the top corner. That's the best way to hold on to the 5. To take it to the right corner. It's a very clever shot from Ali. He knew if he missed, it was going to be safe. It's a 2-way shot. And it gives me great honour and pleasure to welcome my team colleague, professional coach, national coach for Qatar. He comes in as Mansour. Welcome. Welcome, Pepsi. Good morning. Good morning to you. And how are you feeling? Yeah, it's my honor to be with you here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. احنا مع المباراة الأولى في اليوم الثاني من بطولة العالم للتنبول.
اللعبة جميلة. جود شات كارلو بيادو. نحييكم وإحنا معكم على التعليق والتحليل الفني بعد المباراة إن شاء الله. المباراة اليوم بين علي العبيدلي لاعب ونجم منتخب قطر، وبين كارلو بيادو بطل العالم للناين بول وبطل العديد من البطولات في السنتين الأخيرة. What a great shot that was from Carlo. He's got to play out another one. Well, you can't ask for a better positioning shot than that. Almost made it. Two kick shot now. Carlo 2. Ali 1. He have to play kick. Or you can see that maybe he play a little of مسية maybe. ممكن يلعب شوي المسية أو الكرة اللي هي يقولوا لها سويرف أو الكيرف. Yeah. A little of مسية with jump. Or jump. That was a very good jump shot. نعم. 0-0. هذا الشوط الأول the first track brother. إذا قدر يلعب هو بيلعب الحين على الكوشن قبل الكرة. أعتقد إنه ما يشوف الكرة كاملة، راح يلعب بالكوشن قبل الكرة. هنا يحسب اللاعب السبيد بحيث إنه يرجع للسبعة. نعم يحاول إنه طبعا كرة زي هذه مش إيزي إنك تركز على البوزيشن والكرة في نفس الوقت. بعض اللاعبين يفضل يلعبها بشكل خفيف عشان يضمن الكرة وبعدين يتصرف في الكرة اللي بعدها أو السبعة، والبعض يحاول يسيفها. So this 6-ball to the corner, but he's gone to the side here, so he has to be careful with the flick into the 9. He'll try to take it inside bucket and come back by cue ball. Of course he'll touch the number 9. Nice. That's been the angle. It's out. That was a very good shot to control that cue ball to come past the 8. كان زاوية طبعا الستة لعبها بشكل جدا جميل كارلو بيادو. عدى من التسعة بشكل جميل على الكوشن آخر اللي فوق أعلى الطاولة. نجح إنه يعني ياخذ فيها بوزيشن جيد في النص ويرجع للكرة رقم 7. Nice shot to hold on to the 9 for a formality 10. Take a 1-0 lead. نشاهد 1-0 للاعب كارلو بيادو. And if you've just joined us, welcome. 2 world champions going up against each other. The IBSF World Snooker Champion, national hero of Qatar. And I'm with Mansour, who is a professional billiards coach. And he is Ali's coach. So Mansour, we saw Ali there making some very nice shots. The 6-ball was difficult, he missed. Yes, it should be just focused to pocket the ball or making the ball first, or you can choose your safety. You cannot play safety with position because number 7 is the other side of the table. But it's
player decision inside. Sometimes the player he finds something we don't know about it here. So this is Ali's break. I was watching him in practice on the break. Let's see how he does it in the match. Wow. This is going to be difficult to push out. He's got to do it in such a way. نعم الكيو بول لازق في الكرة رقم 2. نعم واضح انه لازق في الكرة رقم 2. راح يلعب البوش اوت ذير. I feel that Ali will take this bank on into the right corner. He's very good at bank shots. He's not afraid to take it on. Should play soft bank shot. يعني لازم يلعب إذا بيلعب بانك يلعب soft bank shot. يحاول إن الكيو بول يعني يكون يعني ورا 3 بين 10 و4 يكون عنده مساحة إنه يشوف الكرة رقم 2 في حال إنه لازم يرجع للكرة. نعم لعبة جيدة. لعبة جيدة يعني وإن كانت شوي سبيد عالي شوي فيها. And the 10 ball there might have just blocked the path. However, Carlo's going to get his jump cue. There's a bit of a distance. Jump shots are very difficult. He's overcut that one ball. So this is an opportunity for Ali. I don't see a key ball because it's all in the open. Now just rolling in one ball. يعني لازم رول في الكرة رقم 1 بس يدف الكرة للأمام وياخذ 2 في النص في السايد باكت أو في الميدل. إذا نجح في هذا يعتقد إنه راح يخلص الشوط لأنه الشوط الآن روتيني. Yes, good shot. That one ball was tremendous pressure. And he put that away. Incredible. He check the combination for 9 ball. يعني ممكن يطلع عند 3 وياخذ combo 9. أعتقد كانت لعبة الشوط هذا هي الواحد إنه كيف تطلع من 1 ل2 لأن 1 ما كان سهل إنك تدف الكرة بشكل الرولينج في الوان بول. He has to get this right because he needs to kiss it in such a way it's on the rail and he just needs to just do it soft. Oh, that's very good. Excellent shot. Good speed. لعبها بسبيد جيد المطلوب للكرة. أعتقد بياخذ 4 على الزاوية اللي أسفل الشاشة ولكن كأنه يأشر على نفس الباكت إنه ياخذ 3 كوشن أو 2 كوشن ويرجع لنفس الباكت. ممكن ياخذها بشكل راجع على الكوشن اليمين ويرجع مرة ثانية لنص الطاولة ياخذ 4 في نفس باكت 3 ولكن نعم. كيف تعدي من 7. So he's just trying to avoid hitting the 7. Yeah, in this case, before you play 3, you should be check where is the next ball. 7, nice shot. That
was a very nice shot. Good recovery. Yeah, that was not easy. And he can hold on to the 8 here. He only has to hit the 8 after potting the 5. نعم، لا زال الآن يعوض تعويضات بسبب إنه ما طلع من 3 إلى 4 بالشكل بيرفكت أو الشكل الكامل. شوف الآن إذا أسقط هذه الكرة أعتقد ال6 بيكون بوزيشنها طبيعي. نعم. Yeah, it was a bit. كأن الخطأ كان في الكرة اللي قبلها اللي هو البوزيشن من 3 إلى 4 ما مكنه إنه يطلع بشكل مريح لل3. The catching the knuckle there was a very difficult shot. Yeah, it wasn't an easy shot. So that was an opportunity to take that rack, but I can assure you it was very difficult. شوف الآن. Nice shot there to come across to the 7 with the angle. So this 7. Should be okay to come back for the 8. شوف شوط روتيني اللاعب كارلو بيادو طبعا بعد مس من علي في 5. This 10 for a 2-0 lead. I'm just looking at the scoreboard, Mansoura, with other matches in play. Michael Giorgio and Albin Ocean won apiece. Ralph Suke is 2-0 up against Costa, who's a professional coach here in Qatar. نعم الآن 2-0 قدم اللاعب كارلو بيادو 2-0. نشوف الشوط الثالث البريك بيكون عند كارلو بيادو. الشوط الثالث طبعا حاسم. And if you just joined us, welcome to Qatar, the Qatar World Temple Cup. شفنا من علي بريك دراي بريك، والآن نشوف البريك عند كارلو بيادو. This is the first TV show today. After this one, I can tell you who's playing. Shane Bomboli versus Amir Ali. And that's going to be at 12:30. So many more games coming. But right now, Carlo is leading 2 frames to 0. Looking very comfortable out there. So, this is an opportunity for Ali to come back. There's no key balls to bring Carlo back to the table. Ali should be okay here. نشوف الواحد ماخذ زاوية بسيطة ممكن يرجع فيه إلى كشن تحت أسفل الشاشة، وبعدين يرجع لنص الطاولة ياخذ 2 في النص في المكان اللي أشر فيه اللاعب. قدر إنه يخلص هذا الشوط بشكل سهل. كرة على الباكت ما كانت سهلة التنفيذ. هذه الكرة كانت تحتاج سبيد شوي. Just catching the knuckles in the pocket. So this 1 ball. Just got to come off the knuckle to take it in. Yeah, very good shot.
Very good control on the speed. Didn't overpower it. نعم نشوف الآن لاعب كارلو ال1 لل2 عنده بوزيشن طبيعي بعد ال2 2 لل3 أعتقد كوشن ويرجع نص طاولة أيضا. الشوط روتيني عام 4 5 6 كلها، يعني 5 و6 في نفس الوقت. ممكن ياخذ 6 الآن يسار، كان الزاوية متغيرة شوي، وين ياخذها يمين ويسار. كل اللعبتين موجودة يعني احتمالات. نعم نفس الباكت كان هو الأفضل خيار، بس ما أخذ زاوية جيدة اللاعب، وعوضها في السبيد حق ال5، سوى تعويض فيها. Yeah, he's looking at very controlled consistency of the cue ball. He hasn't really made any unforced errors. Very controlling cue action. His temperament is excellent at the table. You can see he's not getting overexcited winning the game. Look at the focus. You can see the determination. I have news for you. Both players will be for the first time against each other. And I think Carlo is a bit... Yeah, I was just looking at the angle there. He knows how good Ali can play. So he's given him lots of respect. Very nice shot. That wasn't easy. So this 10. Very nice. And it's the focus as well. His presentation, his mannerism around the table is excellent. He knows his ability of his opponent. And Carlo's just going out there and playing his game, just relaxing. And his wife is in there watching him as well. And he's been travelling since June. And he's very excited to be back here in Qatar. He's very focused and relaxed. And Ali, his ability of becoming a world snooker champion, has put him in good stead, as well as for Hayball, as well as Paul as well. الآن علي متأخر 3-0. تقدم اللاعب كارلو بياخذ 3-0. شوف الآن البريك القادم عند اللاعب علي عبيدلي. إذا استطاع أن يأخذ بريك أند رن يقدر يقلص الفارق شوي، يكون في جو المباراة من بدري. إذا قدر إنه ينفذ كنترول عالي في الكيبول فقط. With the 1 tied up, it's going to be a tactical battle on the 1 ball. But another dry break. دراي بريك أعتقد ممكن يوقف ورا ال4 ويطلع الواحد على الجزء الأيمن من الطاولة بين ال7 وال3 إذا كان عنده مجال. إذا ما في مجال راح ياخذ كت في الواحد. نعم. This is going to be a nice shot. Watch the free ball. And he might take this on as a jump and nominate that free ball. There's a possibility. But can he just see a fine edge of that one? He's looking at
Look at the focus. And this is what world champions do. They have to deal with what they have on the day. Extension cord. احتمال يلعبها كيك لأنه الجنب فيها شوي صعب. احتمال إذا كان يشوف شيء أي جزء بسيط من الواحد يستخدم المسي، يستخدم ما فيها مسي، يستخدم شوي سبين. Has to be careful here. هاند يلعب مسي شوت. محاولة جيدة جدا من اللاعب علي عبيدلي، جدا محاولة جيدة. I'm just looking at this shot, Mansour. Has he just got past the 10 here? I know he can see the one, but has he got enough angle there to pop the free? He tried the best because I'm not sure if he see the number one. Oh, he's going for the bank. يلعبها بانك شوت. إذا هو يشوف جزء بسيط من الواحد بس فقط، ممكن يشوف نص الكرة فقط. إذا نجح إنه ياخذ البانك فأعتقد الكيبول راح يكون ورا الاثنين على طول في نص الطاولة، يمر من جنب الأربعة وينزل نص الطاولة. Good shot. Where's that white coming? He's going to kiss into the 8. Very good shot. So this 2. أعتقد إنه لعبها بشكل جيد جدا، إنه بحيث إنه ياخذ هذا الشوط. نزل في المكان المناسب، طلع من 3 إلى 4 اوتوماتيك الحين. Very nice speed down that shot to hold to get the angle for the 4 ball. Now this is worrying times to go 4-0 down. يرجع بس نص الطاولة وينزل خلف الستة، ياخذها تحت، ياخذها على الكورنر اللي أعلى الشاشة. But there's a long way to go and Ali will not give in. So this 6 to the 7 should be okay. نعم زاد مع البوزيشن شوي، لكن لا زالت يعني ممكنة، لا زالت ممكنة. بيدف فقط يروح بالرول عند جهة الكشن اللي على اليمين ومس نعم هو زاد مع البوزيشن شوي. Now this is an opportunity for Ali. Nicely in the open. Routine, you would do this in practice, but on the TV table, a little bit more difficult. And that is a nice angle to get down to the 8. Don't really see a problem here. Just has to keep that consistency of cue ball control. شوف الآن إذا قدر إنه يخلص هذا الشوط راح يقلص الفارق. لعبها بشكل جيد الآن، فقط إسقاط الكرة من 8 ستان خفيف بيكون ورا 9، أو درو خفيف برضه يبقى ورا 9. نعم زادت معه شوي ولكن ستيل اوكي، لا زالت. شوف الآن زاوية الكرة، أعتقد أنها رايحة على اليمين كثير. نعم ياخذها بالشكل هذا ويتحمل البوزيشن في التن، ما كان عنده حل ثاني.
Wow. Good shot من علي خلص الشوط. There's the sigh of the relief there from Ali. He thought he just caught the angle into the knuckle there. It's gone in very nice. Now that was a very big frame because the pressure on a routine run out. We saw how the 6-ball was missed under tremendous pressure from Carter, but it was a formality 6-ball. It just goes to show even world champions can miss. It's so important to maintain the focus and believe in your game and deal with what you have at the table. Ralph Souquet against professional coach here against Costa is 2-1 up. Alban Ocean up against Michael Giorgio is 2 apiece. Rack number 5. Carlo to break. Dry breaks from both players. No breaking runs. Now he's made the 7. Where is that 1? Should be okay. Everything in the open. So I don't see a problem here. No key balls to get Ali back at the table, other than a human error or a miss. طبعا عادت الفرصة لعلي العبيدلي بالخطأ اللي ارتكبه كارلو. أعطاه الشوط وخلص علي بشكل جميل جدا. Good speed to hold to get that angle from the 5 to the 6. أخذ زاوية جيدة فعلا من 5 ل6 الآن. شوف الآن نعم يحتاج درو فقط، درو باك لل9. شوط يعني روتيني زي ما نقول دايم بالنسبة لكارلو. احنا في اليوم الثاني الآن من منافسات ستيج 2. إذا ما كان عنده زاوية فيها إنه يسحب فيها ياخذ درو. Good speed on that shot as well, Mansour. Got that nice angle to come down to the 10. He'll take the 10 to the right corner here. He has to be careful though, not to miss the 9. No, you should be take 2 cushion for rolls. 2 cushion roll, yes. This is a little bit more difficult. Very well played. Good control on the 10 to the 5-1 lead. It's so difficult sometimes to play this game. They make it look so easy. النتيجة 4-1. سوى اللاعب كارلو ران اوت، خلص الطاولة فيها. If
If you've just joined us, welcome to Qatar World Cup of 2025. The host nation welcomes the fans and the tenants to the fans around the world. Sponsored table, yelling. Very nice out there. Adam Cloth. Host nation Qatar. نشوف الآن علي كيف حيسوي في الشوط الثاني. هل بيكون عنده فرصة؟ نشوف الآن. So the scratch there. There is a key ball, and it's the free ball, and the 5 tied up. Carlo will try and disturb that straight away. He doesn't want to wait and play a safety shot. He's looking at the angle. بيلعب التو بعدها بيحاول انه يلعب سيفتي 3 يحاول يكون لازق في الكرة رقم 5 تقريبا. هو قاعد يشوف زاويتها كيف انه يسوي السيفتي في 5. I'm just seeing there, Mansour, he's indicated that he might play a safety shot on the 3 and hide the cue ball in behind the 5. Yeah. I think that's the best option here. Yeah. But he also looked at the combination of the 9 and the 7, but that's too risky. So he's going for the safety on the 3 and hide the cue ball. Clever tactics here. Yeah, as he looking to the number 3 and 5, he tried to check where is the safety. A good snooker. والآن يبي يدف 3 ويخلي الكيبول لازق في الكرة رقم 5 ملتصق فيها يعني. لعب الكرة بشكل جدا ما كان واضح انه اللاعب طالع على هالكرة بشكل كان ما كان واضح. اعتقد ان هذا القرار جاء في اللحظة الأخيرة. Well, that was a very clever shot. That was Mansour. Even I didn't see that. I thought he find himself. He tried to do one of them, then he find himself in the good position to play this shot cannon. He had the angle. But in first idea, I think he tried to study the safety or something. قرار جدا جدا جميل وقوية من اللاعب كارلو. تحتاج مهارة عالية هذه الضربة. أعتقد أنه لما طلع في هذا المكان كان دارس الثنتين. واحدة منهم لما شاف نفسه في مكان جدا مؤهل أنه يلعب هالطقة راح عليها وضربها. إذا كان فكر فيها من الأول فمعناته أنه طالع على احتمالين، على السيفتي وعلى أنه تنفيذ الكانون أو الكانون. شوف الآن شوط صار سهل بالنسبة للاعب جدا سهل. And that's very good control there, not to snooker himself behind the 9, with the angle to get to the 8, the formality. A routine run here, starting getting that comfortable run out. 9 to the 10 is a formality, but he's starting. Look at the focus. He knows how important this rack is to go 5-1 up. Very well played. الآن النتيجة 5-1. اللاعب كارلو بيادو استفاد من الخطأ البريك اللي عمله علي. وخلص شوط بشكل جميل جدا. لعبة الكانون بشكل جميل، أو يسمونها كانون، مرات يسمونها كارم. بعض اللاعبين يسمونها كارم لأنها قريب من نظام الكارم بول. يسمونها كانون.
جاية من الإنجليش بليارد ومن سنوكر. And Michael Giorgio and Albin Ocean. So far, Albin is leading 3 frames to 2. But in the meantime, rack number 7, Carlo, will he make a ball off the break and be able to see the 1 for a run out? Not one player has had a run out. That's how difficult it is. You've got 2 world champions who's finding it very difficult to run the table. البريك الآن عند اللاعب كارلو. دراي بريك. So now دراي بريك. you're 5-1 up, Mansour, and the disappointment not making a ball could start to creep in. And he's just making sure to get this safe. There is a possible shot. He's he's looking at this to leave the... He must have a slight edge of the 1 to try and hide the cue ball across behind the 3. No, he should be... If pushing beside the 7, it's not good idea. I think he need to kick the cushion and send the number 1 to the bottom of the screen now, the table, and keep the cue ball up. يعني لازم انه يلعب كيك، يرسل الواحد هنا الى اسفل الشاشة تقريبا المفروض، ويبقى هو يحاول يبقى هو بالكيو بول هناك، لانك لو لعبت البوش حيعطيك سيفتي مضاد ما راح تستفيد منها. It's interesting how he's going to... لازم يلعب كيك ويرسل الواحد. ما ادري هل هو يشوف جزء من الواحد او لا. اذا ما يشوف لازم يلعب كيك، اذا يشوف الواحد نعم يدف الواحد اهم شيء. Good shot. That's the good, yeah. He can see number 1. Yeah, it's sometimes players tend to overthink the shot, but Ali was trying so hard to hide the 1 ball. And the pace of the table just slowed it down a little bit. Players will adapt to that. That's a very good safety shot. But has he left a possible 8 to the middle? No, we'll see the battle safety now. And the safety battle, Ali also good because he's a snooker player, and Carlo Biado, he's a lot of experience in safety battles. So we will see. يعني بنشوف مناورات سيف جيدة أعتقد في هذه الكرة، لأن اللاعبين كلهم يجيدون لعبة السيفتي بشكل دقيق جدا. And that's the exciting part of this game, where you have a snooker player, 2 world champions battling it out here. Now Ali's left this 1, and it's a very open table. Wow. الآن نشوف اللاعب كارلو بيادو جاب الواحد وطالع لل2. طبعا ما كانت سهلة الكرة رقم 1 انه يرجع لل2، ما كانت سهلة. For the first time, I've just seen something, Mansour, a little bit of unluckiness creeping in. بيحاول ياخذ 3 cushion الآن. He would try 2 cushion then try behind the 6. Around the 6. But I'm just seeing a little bit of unluckiness. It's just upsetting Carlo. Yes. Because all of a sudden, that 1 shot catching that 8 has tied the 3 up, and I'm seeing the emotional side creeping in. But you're 5-1 up. It happened. Is it because he's a perfectionist? He's left it, I think. سكوار سيفتي كان يحاول خلف ال9. كان يحاول انه يسوي له خلف ال9 سيفتي شوت، بس ما قدر انه
just caught that كمل. 5. كان يبغى الكيوبو يكون لاصق 9. الحين لاعب بيلعب جامب شوت عالي لبيدلي. Wow, the disappointment there on that jump shot from Ali, leaving the 3 in the open. Routine here for Carlo. Nicely done. The speed Carlos got used to. That's okay. Wanted to come back a little bit further. Make it easy as possible. Yeah, that was the difference of a couple more turns to a more difficult shot. He's played that excellent. Great recovery shot there. He's got the nice angle to take the 9 to the bottom corner if he wanted. And hold for the 10. It's the right shot to play. Keep it simple, but he's gone back around. It depends how the players feel on the shots. So there's 10 to take a 6-1 lead, starting to run away with the match. But there's still a long way to go. I have some news for you. Michael Giorgio free, Alban Ocean free. Costa 2, Ralph Suke free.
number 8. And he has to start braking and running. So the safety shot on the 2-ball is the only option. Don't see anything difficult on the table other than, wow, he was unlucky there. Just came across the straight line. Took the snooker away from hiding the cue ball. Good control of the white. Possibility of potting the 9 here. Trying to make sure of it. That's why he's taking his time. And that is an excellent shot. Well played. Very good ball control. This is Ali coming back, knowing the unforced errors have crept in. This is why he's a world champion, is because he will not give in. And that was a very nice safety shot. Just needed to be a little bit harder. And the 3 and the 5 are going to be the key balls. Carlos taking this on to the right corner to open up the 3 and the 5. And all of a sudden, it's a very difficult shot. Ali's starting to get chances again. He's got a nice safety shot. It's a two-way shot, this one. He can take the 2 to the corner and hide the 7. Oh, sorry, the cue ball behind the 7. He's going to be, has to be careful there. That disappointment and not touching a rail. If you're new to 10-ball, you must touch a rail, otherwise it's a foul. Very nicely played there, using the 7 to crash into the 3. Very fortunate how it's come out. Sometimes you've got to take chances. Bella is there in the front row. So, formality run out here.
this 8. He will take the 10 in the same pocket, come back around for a 7-1 lead. شوف شوط اللاعب كارلو. With this game, Mansour, it's so difficult when things go wrong. Ali tried to push out onto the rail and he didn't make a ball touch the rail. So difficult. How you're 7-1 down. How do you know you're a professional coach? What would you be saying to Ali at the moment? You have to waiting for the table, what the table will give you. So you try just to break your break well and try to take control and break and try to take a break and run. Then waiting for the table, what you'll find of your chances after the other player in his break. That's all. Nothing to do. Should be calm down. Should be try to focus rack by rack, ball by ball. And that's what you've got to do. You must take every ball. And of course, being 7-1 down, start enjoying the game as well. Always remember, enjoy the game, and that will make you relaxed. But no break and run from either player. We can see another opportunity for Ali. No, 7-1. That's what we talk about. Should be take chance. So Ali knows he must run the table. Tremendous pressure, even though it's all there, you've still got to do it. Even world champions feel the pressure. I don't see a difficult ball. Just got to take his time. He might take the 4 off the 8 here very shortly. He's looking at it. There it is. ناخذ الفور مع ليت. يحاول يطلع يرجع بس شوي للفايف. نعم طلع بشكل جيد للفور. حاول ياخذ درو خفيف للفايف. Has he closed the door for the 6? Don't think he might be okay very shortly. Might have to take it to the right corner. Just making sure he's getting the angle here. He doesn't want to over hit the ball. ياخذ الكرة في الزاوية اليمين أعتقد. كان البلاك مسكر. إذا البلاك مفتوح يروح يرجع. نعم على الزاوية اليمين. Good control, good speed. مكان جيد لإنهاء الشوط اللاعب علي. يحتاج إلى فقط التركيز في كل الكرات، يعني التركيز العالي في كل الكرات. Has to be a little bit careful here with this 9 ball. Doesn't really want to leave it for the middle. أعتقد أن الكرة ستريت قد يحتاج إلى الدرو، يعني أعتقد يحتاج إلى الدرو. As you can see, that نعم the perfect angle. فيها زاوية بسيطة. يحتاج درو طبعا هنا.
That's what I was saying, Mansour. He has to be a little bit careful Good shot. here. He should be okay. He's very good at these shots. ما كانت بالشكل المطلوب لكن ستيل اوكي. ستيل اوكي، لا زالت جيدة اللعبة. نعم ستيل اوكي. إذا قدر إنه يخلص هذا الشوط بشكل جميل، طبعا واضح إنه إن شاء الله يخلصه، يصير 7-2. يحتاج الآن إلى إنه يسوي بريك أند رن قد ما يقدر يكون فيها بريك أند رن. إذا قدر يسوي البريك أند رن يصير 7-3 فيكون قرب النتيجة شوي. Well, I have news for you. Alban Ocean and Michael Giorgio. What a great game that's going. And Michael Giorgio is leading 5 frames to 4. Nice. Ralph Suke versus Costa is leading 4 frames to 3. Some great matches going on today. So if you الآن نشوف البريك أند عليه الآن. إذا نجح إنه يسوي بريك أند رن راح يقلص النتيجة بشكل جيد. Ali needs this break and run though. No player has got one so far. The 9's in. أعتقد عنده فرصة إنه يسوي البريك أند رن. كرة رقم 3 لاصقة في ليت، يحتاج ينزل لها بالزاوية اليسار شوية الآن عشان ياخدها. ستان شوت جميل من اللاعب علي الآن. Good control, good speed. And he's got the angle, Mansour, to come down for the free. Yes. He should be in the right cushion to take number 3 there. أعتقد إنه ما عنده زاوية في الكورة فبيضطر يسحب لها على الجهة اليمين شوي. ما عنده زاوية كبيرة، بيضطر يعطي درو عشان يزحف الكيبول. طبعا هو حيلعب درو بس أعتقد حيعطي سايد شوي، سايد جهة اليمين. Ali can play right-handed. But I know his previous coach, Frank, is watching. جدا جميلة، جدا جميلة. enough جدا جميلة هذه اللعبة. أخذ منها الكفاية من البوزيشن اللي تكفيه إنه يطيح الكرة رقم 3 وياخذ الأربعة على النص بعدها. So this free ball will just nudge the cue ball and hold for the 4. He has to be careful he doesn't overhit this shot. Perfect, Mansour. Good, نعم good shot. الآن فقط من 4 لل6 ينزل يسار على الكوشن الأيسر عند الليفت كورنر عشان ياخذ 6 لل7. 6 لل7 تحتاج نعم يكون عند الليفت كوشن. He's looking for that beautiful area to get to the 6. Should be okay. Yeah, the zone. نعم جدا بوزيشن رائع جدا من اللاعب لحساب اللاعب. طبعا خلاص مجرد انه يسقط 6 كانت ضيقة شوي، يعني هو كان يبي اكثر جهة اليسار. He's just got an angle to come across for the 7. He should be okay coming through that 10. Looks as okay. Looks as okay. Nicely done. الآن يحتاج يرجع بس So this 7
controlling the speed down to the 8. إلى نص الطاولة فقط. He wanted to come a little bit more, and another couple of inches would be perfect. But he has to control the 10 now. نعم كان بس قليلا على نص الطاولة عند باكت النص يسار شوي، ولكن أعتقد أن الكرة ستيل أوكي يعني بالنسبة للاعب. سكراتش من اللاعب علي، كان مفروض يلعبها بطريقة الدروشات أو السحبة. And that's the difference for a few inches more on the cue ball to get down for the 8. And all of a sudden, Carlo is on the hill. It just goes to show how difficult shots can be. Few inches. طبعا فرصة كبيرة للاعب علي انه يخلص. كان ممكن لعب دروشات في هذه الكرة فقط، لكن حسابات اللاعب داخل الطاولة تختلف عن حساباتنا خارج الطاولة. The loser will go into the loser bracket, and the winner will go into the winner's bracket. The match after this is going to be a thriller, another thriller. Amir Ali versus Shane Van Boening, and that's at 12:30 straight after this one. But let's not underestimate Ali's ability. He has come back before many times, and we've not seen Carlo break and run at all. Worrying times for Carlo if Ali can find his game, but there's still a long way to go. There is a key ball though. It's the 6 and the 7 on the left there, so that's going to be interesting how Ali's going to open them up. Ali will not give in. And Mansoura, when you're 8-2 down and you know your opponent can't break and run, that can give you confidence as well, because if you can get your game going, potting, positioning, to be live again, then I tried my best to finish a free rock. It's not easy 8-2 now because alternate break, it's not a break winner. And what I meant by that, Mansour, if your opponent isn't potting a ball and you're starting to run your table and get going, how different that is to your game. He's got the angle as well very shortly from the 5 to the 6 and the 7. You see how he's looking at the angle? He should be come back to between the 10 and 9 in the center of table. I mean in the some matches with winner break, you're just waiting for your break, then you try to take everything, even 8-2 or 7-2. But in alternative break, it's too difficult to نحسبها بشكل آخر. علي حاول يفك الكرتين. I wonder if Ali's looking at the combination here. Yeah, he's saying I'm going to come down through the gap at the 9 and the 10 to make this combination, but this could be an excellent position shot. You have to. نزل على 6. نعم راح يلعب الكومبينيشن، ما عنده حل ثاني. He's gone for the safety option. Nicely done. And that's a very good safety shot, because look how he's left the cue ball on top of the 7. How can Carlo get out of this? Because the 9's stopping the path up and down, and to go from the top rail, he can't really use it. So Mansoura, I'm looking at possible 3 rails around the black. No,
the problem that 10-ball here, it's not about 2 or 3 cushion. Now the 10-ball in his way. No, I So- thought he might go behind it and come down. 1, 2, 3, come on. Yes, behind the before the 8-ball. Yeah. Before the 8-ball to be from the last diamond there in the Wow. Yeah, this one. Nice 2, shot. Wow. He's missed that. Now this is an opportunity to get another frame. And I believe in Ali, he will not give in. And he's going to start to enjoy it out there. And that will take the pressure off him. And he knows his opponent can't break him run. And if he can break him run, خلص هذا الشوط 8-3 ويبدأ برضه زي ما قلنا ينتظر الفرص فرصة. and this is an opportunity for Ali. We've been here before with the from the 8, but I don't see any issues here. Should be okay. 9-ball in the middle, center, side bucket. Just got to make sure he focuses. Or draw a little. ياخذ 9 في النص وال10. أعتقد إن الشوط هذا جاهز ولكن التركيز في القادم. Now he's left this 10 to the corner. Should be okay. Yeah, good position for 10-ball. Very nicely done. Good. 8-3 8-3. نشوف الآن وين راح تتجه المباراة. طبعا علي الآن يحاول يركز في كل كورة في كل شوط. يحاول التركيز في كل كورة في كل شوط لأنه ما في أي حلول أخرى إلا انتظار البريك عن رن وانتظار اللاعب الثاني وش الفرص اللي ممكن يتركها لي على الطاولة. So this is a very important frame for Ali. He knows he's got to break and run. He hasn't had one. No player has had one at all. And this is how difficult 10-ball is sometimes. We've got 2 world champions. So can Ali break and run on this rack? And another dry break. Dry break and easy rack for Carlo Biado to finish. This is how important the break is, Mansour. You got the world snooker champion, the world 9-ball champion. Yes. Why aren't they making a running break? Sometimes the table, sometimes the condition, the weather, in the hall inside, or sometimes the players have the same player has to try some different ways to catch his breaks, and then he try and cannot. It's not one reason for this one. It should be something about the AC, something about the table shape. So I think in one match, because the first day or second day still they cannot catch the control break. So every player they practice daily to catch this
point of the break. Thank you for that, Mansour. I think in the third day tomorrow, all the pro players or the high level players, they will catch the break how to. Thank you for that. But now easy game I think open. يعني يعدي 9 ينزل من بين 8 و7 يكون بينهم ما ينزل من بينهم بس يكون بينهم في مكان بينهم نعم. شوط تقريبا جاهز للاعب كارلو ويظهر انه حيفوز بالمباراة الا ما شاء الله. احنا نتمنى ما شاء الله عشان لاعبنا علي يعني. Good speed and good control to the 8. Formality for the 9 and the 10. Yeah, almost يعني هو تقريبا حياخذ الشوط لأنه ما في شيء صعب واضح من البريك طبعا. انتظرونا في التحليل بعد المباراة بدقيقة يبدأ تحليل الاستوديو التحليلي لمجريات المباراة. انتظرونا كونوا معنا وحياكم الله. On behalf of Qatar Billiard Snooker Federation, we say thank you for joining us in this episode. Your winner is Carlo, and I'm sure Ali will go to the loser side and come through very strong. But in the meantime, our next match is another great match. And thank you very much to Mansour. It's goodbye from us. Shane Bumbonin versus Amir Ali very shortly. Goodbye, everybody.
المرة مو كاوية الأغراض. كويس أنا المرة كاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، يعطيكم العافية. احنا معكم في اليوم الثاني من مباريات الوورد كاب قطر 10 بول. في تحليل المباراة الأولى اليوم الفترة الصباحية، وهي أول مباراة افتتح فيها اليوم، بين اللاعب علي العبيدلي من قطر واللاعب كارلو بيادو من الفلبين. طبعا شفنا مباراة مثيرة جدا، تفوق فيها اللاعب كارلو بيادو في الأخير بنتيجة يعني فارقة شوي في النتيجة عن اللاعب علي العبيدلي. بدأت المباراة بين اللاعبين يعني بباتل سيفتي أو شيء في الشوط الأول والشوط الثاني، ثم أصبحت الأشواط مفتوحة. راح نستعرضها. عبد الله صباح الخير أخوي عبد الله مالك. صباح النور. أولا احنا سعيدين بمباريات بهذا المستوى من لاعبين عالميين، يعني كانت مباراة جميلة. طبعا النتيجة لا تعكس المباراة ايش اللي صار فيها، لأنه ظروف المباراة بالنسبة للبريك الدراي بريك، بالنسبة لبعض الأخطاء الحاسمة اللي خلت اللاعب كارلو بيادو يقدر ياخذ أشواط إضافية فيفرق في النتيجة في بداية المباراة، وهذا اللي خلى المباراة صعبة على الكابتن علي العبيدلي انه يلحق اللاعب كارلو بيادو، خصوصا انه كارلو بيادو كانت أخطاؤه قليلة جدا بحكم انه البريك خلينا نقول ماشي معاه أكثر من الكابتن علي العبيدلي. نعم. انت ايش رايك الفني يا استاذ كابتن منصور في موضوع الاخطاء اللي في بدايه المباراه؟ انا اول شيء اذا انهزم لاعب من فريقي ما احب اعلق ولا بيحلل. لا هو تحليل فني فقط. نعم. لا هو في البدايه كان في باتل سيفتي، وصراحه اللاعبين اجادوا السيفتي باتل يعني، او مناورات السيف، اللاعبين كلهم اجادوها في اول جيم في كل الاقيام بصراحه، في كل الاشواط كان الباتل سيفتي او لعبات السيف كانت مدروسه من كل اللاعبين. علي لاعب سنوكر، بطل عالم سنوكر. نعم. متفوق في سالفه السيف والسنوكر. صحيح. وكارلو بيادو بطل عالم وعنده خبره عريضه طويله في الباتل سيفتي. فانا عجبني موضوع تبادل السيف بين اللاعبين. لكن في بدايه المباراه دراي بريك، او على فكره احنا ما شفنا ولا واحد بريك ان رن. لا في كان له فقط بريك. نعم. لا واحد فقط. نعم واحد فقط. ما شفنا بريك ان رن من لاعب علي، كلها دراي بريك. الا واحد اسقط فيه، مرتين اسقط الكرات، وما كانت مواقع الكرات بشكل جميل، فما قدر يخلص الشوط. اعتقد ان تحول في المباراه. نعم. اللي راح لصالح كارلو بيادو انه طبعا مرتين دراي بريك من علي، فكان زمام المباراه موجود مع اللاعب كارلو بيادو، اعطاه سيفتي ونجح فيه وخلص، وصل على 2-0 وبعدين 3-0. من 3-0 وفوق ما مشت ظروف الطاوله في صالح اللاعب علي العبيدلي، واستغلها اللاعب كارلو بيادو في كوره لونج شات لعبها وخلص منها شوط حاسم. هذا اللي خلاه يفرق في النتيجه. بعدين في نهايه المباراه في 7-1 شفنا رجع ابتسم الحظ شوي للاعب علي العبيدلي. طبعا في البداية أخطأ اللاعب كارلو بيادو في كرة رقم 6. نعم. خلص منها علي، هذا الشوط الوحيد اللي قدر ياخذه في بداية المباراة. نعم. باقي الأشواط كانت ماشية لصالح اللاعب كارلو بيادو، ولكن في الأخير رجع كارلو بيادو أعطى اللاعب علي دراي بريك، خلص منه، وكان عنده بريك ان رن، خلص أيضا البريك ان رن، ولكن سكراتش في الكرة رقم 8. أنا سألت اللاعب علي بعد المباراة. نعم. قلت له يعني سكراتش جاء في وقت غير جيد، يعني ما كان وقته، يعني كان ممكن يعني كان ممكن تكون 7-4. وكان حاسب انه الكيو راح يروح على الكوشن. اي كان حاسب انه بيزحف بالستان، فما حسبها كويس.
فطلعت النتيجة 8-2 من 8. غلطة الشاطر ب10. ايه و8-2 خلاص بقى شوط واحد في نهاية المباراة، والبريك الترنتيف بريك اللي هو البريك المتناوع. نعم. يعني في الحالات هذه اللاعب يقول لك إذا أنا عندي البريك الوينر بريك أوكي، بس أخذ بريكي وأحاول أكمل 5-6 أشواط ورا بعض. ما صارت لأنه الترنتيف بريك. وفي الشوط الأخير شفنا دراي بريك من لاعب علي وجيم مفتوح خلصه، اللي هو الراك الأخير خلصه كارلو بيادو بسهولة. يعني حقيقة اللاعب كارلو بيادو اليوم بالذات، يعني أنا شفته في أكثر من مباراة، لكن اليوم بالذات حتى في بطولات سابقة آخر بطولتين في أخطاء، يعني في أخطاء، يعني ما يكون مركز بالرغم من الإمكانات الهائلة اللي تمكنه من الفوز دائما. نعم. لا اليوم كان مركز واجد. اليوم الحضور الذهني كان عالي، حضوره عالي جدا جدا. نعم. يعني أنا حتى بطولة العالم اللي أخذها 9 بول الأخيرة هو بطل العالم، بس كان عنده أخطاء كثير في التركيز، وكان ممكن يضيع أي كرة في أي وقت، وما كان التركيز عالي. يعني أخذ البطولة بالإمكانات العالية اللي عنده وإمكانات الهجوم والسيفتي. اليوم لا أشوفه مركز فل ما شاء الله، وأعتقد لو بقى كارلو بيادو على هذا التركيز صعب إيقافه. يعني صعب نعم. أنا أتمنى التوفيق للكابتن علي في باقي البطولة، والآن إن شاء الله بعد قليل عندنا مباراة كمان حاسمة. بس عندي لك سؤال قبل المباراة. كيف شفت التفاعل الجمهور مع المباراة؟ أنا يعني متفاجئ إنه الحضور ما شاء الله جيد، وفي معجبين كثير للكابتن كارلو بيادو حاضرين للمباراة، وبالأخص يعني الجالية الفلبينية شفتها لاحظتها. إيه؟ نعم. والكابتن علي العبيدي طبعا غني عن التعريف، يعني كل المقيمين في قطر وكل العالم العربي والشرق الأوسط يحبون الكابتن علي. أرضك وجمهورك. أرضك وجمهورك. يستاهل علي. لاعب يستاهل صراحة، لاعب خلوق ونجم. بعد قليل عندنا مباراة للكابتن أمير علي من العراق والكابتن شين فان بوينغ من أمريكا. طبعا أتوقع أن مباراة كمان جميلة، مباراة من الوزن الثقيل. نعم. وننتظركم فيها وحياكم الله.
really see a big problem. نشوف الآن اللاعب أمير نازل على ال1 على ال2 ال1 وال2. طبعا يرجع للثلاثة ياخذها في الزاوية اللي تحت أسفل الشاشة. نمبر 3 in the left corner. يبقى الأربعة في المسافة اللي بين 8 و4 الآن يبقى في هذاك المكان بين 7 و8. Good speed there to try and hold on to the 4-ball angle very shortly. You can see he's just eyeing it up where he wants to go. Doesn't want to make sure, he wants to make sure he gets perfect coming from the rail. نعم ياخذ اللاعب اللاين ويرجع يشوف يتأكد مرتين، وهذه أنصح فيها جميع اللاعبين لأنها تعطي ثقة عالية والتأكيد في الضربة يعني في نفس الوقت. أعتقد أن الشوط عنده جاهز يعني 4 5 في 5 في الكورنر 6 to 7 يعني عشان يحاول ياخذها في يكون الكيوبول بعد 6 في المنطقة اللي بين 10 والكوشن ويخلص الشوط. Has to be a little bit careful to make sure he's got the angle. He's got to make sure he's got that angle from the 6 to the 7. Yes, he should be play now. Let follow shot to be there in the left corner. نعم الحين من 6 ل7 كان ممكن يكون طالع شوي عشان يرجع درو لل7. قد يضطر الآن إنه ياخذ 7 في الكورنر. قد يضطر إنه ياخذ 7 في الكورنر اللي تحت لأنه صعب إنه يوقف 7 في النص. Good. Yeah, very good ball control there and the speed. Mansour, he got that absolutely perfect. Well played. To hold this 8 should be okay. And he's had a nice kick on the ball there. Yes, he should be take it in the corner because before he should be take it in the middle pocket in the center. So in this case, I think he did good now. يعني عمل المستطاع فيها كلها. كان مفروض ياخذها في السايد باكيت اللي هي رقم 7. كان ممكن ياخذها بسهولة هناك، ولكن سوى جود ريكفري وطلع صح وأخذها في الكورنر ويخلص فيها الشوط 2-0. تكون جدا بداية جيدة للاعب. So he takes a 2-0 lead here. Now, Shane hasn't really, he's only made one unforced error going in off if you've just joined us, but he needs to make sure unforced errors. 2-0 اللاعب أمير علي الآن متقدم بشكل قوي يعني وأداء عالي جدا صراحة. واضح إنه الأداء عالي جدا. نشوف الحين اللاعب شين. طبعا البريك بيكون عند اللاعب أمير علي إذا استطاع إنه ياخذ بريك أند رن راح يكون في يعني مرحلة جيدة من المباراة إنه يكون متقدم 3-0. And of course Amir is recognised all over the world now, travelling the world playing pool with the greatest players in the world, and he's playing one of the greatest pool players from America. And as you can see, he's got the break nicely done, but that key ball is the 2. 2 ball, yes. 2 ball هي المشكلة عنده الآن.
كان مكان جيد للكيبول ومكان جيد للكرة رقم 1. أعتقد أنه ما أعتقد عنده حل يعني إلا أنه يحاول يعني يطلع فوق عند الاثنين هناك يلعبها كومبو على 6 وصعبة جدا. أيضا الواحد ما أدري يروح ولا المفروض ممكن إنه يلعب سيفتي، ممكن يلعب سيفتي ورا 3. نعم safety shot because the 2 balls really close. نعم بخيار جيد من اللاعب أمير علي. So he's nominated the 1 to the left corner. Just in case. Yeah. He tried to aim. But it's difficult. It's a hard shot. So just in case he called. Where's the white going? We'll see. It's okay. طبعا اللاعب شين حددها في الزاوية، ما كان ضامن يجيبها، ولكن في حال انها راحت الكرة يكون اللاعب محددها. الحين يحاول يلعب سيفتي ثاني، باتل سيفتي الحين او مناورات السيف. يحاول يخلي الكيبول ورا 9 والواحد على الكشن اليمين. number 1 to the left to the right cushion to the right cushion anywhere. والواحد خلف 9. ما نجح في هذا السيفتي. Yeah, he tried to hide the cue ball there. Now Shane's got the option here of trying to open up the 2 and the 4. That's the right way to go, and keep the 1 down the table, and that would be a very good safety shot. Take the white ball behind the 8. And that's a very good safety shot from good Shane. shot. Good speed, good length. نعم عنده 3 كرات كان يكون وراها اللي هو ال8 وال3 وال10. 3 كرات كلها يكون الكيوبول وراها. قاعدين نشوف سيفتي باتل الحين بشكل كبير بين اللاعبين. We've seen it in the tournament, a lot of tactical battles. I think he should come back there behind the 2 and 4 or in the same place. يعني ممكن ياخذ ورا 2 وال4. ممكن ياخذ ورا 2 وال4 أو ياخذ نفس المكان هناك. حاول في البنك 2 in 1 يعني 2 في 1. So the safety shot. هذا الصح في مثل هذه اللعبة هو إنه أكيد راح يرسل الكيبول هناك. يحاول يكون هو في مكان جيد إنه يسوي سيفتي على ال2. الآن كل اللاعبين لازم يوصلون عند ال2 هناك عشان في حال إذا أسقط الواحد يسوي سيفتي على ال2. شوف اللاعب أمير علي رجع الواحد في آخر الطاولة. سيفتي جيد جدا جدا. So this tactical battle on the 1 ball just goes to show Mansour how important it is to win this rack for Shane. He doesn't want to be going 3-0 down. Yes, of course. So jump shot. He'll try to stay there, to keep the cue ball behind the 2 also. Not easy to do it. So as you can see now, this 1 has got a nice angle, Mansour, to open up the 4 and the 2. I don't think so. He will open. Maybe just he push number 1 to the side bucket and stay there as he put his hand for snooker or for safety. هو ممكن يوصل هناك لآخر الطاولة ويحاول يسوي سنوكر أو سيفتي على الكورة اللي هو المكان هذا اللي هو فيه الآن. يسوي سنوكر على الكورة رقم 2 خلف 4. يلصق في 4. He'll do a snooker now. And that's a very good safety shot. Good speed, good length. But he can hit this. I'm sure Shane will
take this on to the corner. A very difficult shot. See, he tried by one cushion because two cushions difficult. The 9 ball in the way. He tried one cushion direct to number 2. الحين الشوط مفتوح عند اللاعب أمير. الشوط مفتوح. أعتقد إنه يقدر يخلص لو قدر ياخذ الكرة الثلاثة في السنتر في باكت نص الطاولة ويطلع للأربعة بزاوية جيدة. أعتقد إنه أعتقد إنه في مكان جيد إنه ياخذ الكيو بول إلى نص الطاولة يكون في نص الطاولة. Take the cue ball to the center. And you'll see very shortly from the 4 to the 5 will be the key shot here because he just needs a nice angle. He should be okay. He won't be rushing the shot. 4 and 5 in the same pocket. Yeah. ممكن ياخذ ال4 وال5 في نفس الباكت وممكن ياخذ ال5 or the 5 in the center in the left middle. ممكن ياخذ ال5 في نص الطاولة وممكن ياخذ الكرتين في باكت واحد حسب الزاوية اللي عند اللاعب. نعم في نص الطاولة the middle. So this run out for a 3-0 lead. And Amir will be very happy inside. And Shane knows the unforced errors of going in off and missing out of the snooker. He'll be back. He won't be giving in, I can assure you. A long way to go, race to 9. We saw it yesterday. Jason Shaw was 4-1 up. His opponent brought it back to the level of the 6-6, and all the players are more than capable of bringing frames back. But in the meantime, this 8 to the 9 has to be perfect. نعم الشوط النموذجي الآن أو شوط روتيني يقدر اللاعب أمير علي إنه ياخذ منه الشوط هذا يصير 3-0 إنه يكون 3-0. Nice shot with reverse side to make that cue ball go straight with the nice angle to hold for the 10. وهي البداية اللي يتمناها أي لاعب. هذه البداية يتمناها أي لاعب إنه يبدأ ب3-0 يبدأ يرتب أموره. And that is perfect. So the 3-0 lead there. And on behalf of Qatar Billiard Snooker Federation, we welcome the fans around the world and the fans in attendance. And we'd like to say congratulations to Yanning, the official table, and the official cloth, Andy Goff. Congratulations to the home nation to make this tournament happen all over the world. We are broadcasting to millions around the world. We say thank you for joining us in China. But in the meantime, Mansour, a 3-0 lead for Amir. 3-0, yes. So he can take the match. Depends this break from Shane. Break and run, or you give him the chance again to go forward away with the match. So, see. Yeah, he breaking باور بريك. طب باور بريك عشان يضمن انه اي كرة اخرى تطيح بالكسرة او في البريك. حاول انه يضمن انه يطيح كرات في البريك. So the push out here. Mansour, how important is this push out for the new viewers around the world? In the way I look at it, I would be taking on a tactical battle into jump shots. Sometimes you need the 50-50 shot. Maybe he said again, or he accept to play. So I think ما عنده فرصة الآن.
he has a chance to do the snooker now. يرجع الكيوبول أسفل الطاولة ويخلي الواحد فوق عند الاثنين. ما أفضل يسويها. ممكن يسويها شيء الآن، يودي الواحد خلف الاثنين فوق وينزل بالكيوبول إلى أسفل الطاولة عند 5 و9. نعم هذا yeah, he tried to do the snooker or the safety shot, but he'll take a thin of the ball. It should be take a little thick. يعني كان المفروض يلعب يعني في جسم الكرة أكثر من الكت. هو لعب كت عالي، ما قدر يرسل الواحد الوان بول، ما قدر يرسله إلى الكوشن فوق. So you can see now the 3 and the 5 are going to play a major part in this rack. So he's going to try and find that angle from the 2 ball. Watch how he does it. ممكن يفتح 3 و5 على الطريق. He tried to open 3 and 5 by the way, so but yep. It's difficult. Even if he opened it, Mansour, that'd be so difficult to hold somewhere for the 2. So it would have been a safety shot afterwards. Yes. Should be care about 2 first. Exactly. Yes. المفروض انه اهتم بالاثنين اول، ولكن لكل لاعب راية داخل الطاولة. نحترم رأي اللاعبين وقد يكونون اقرب للطاولة منا، واللاعب في هذا الليفل يعرف ما عليه ويعرف ما له، يقدر يعرف ايش يسوي اكثر من وجودنا احنا برا في خارج الطاولة. التنظير والحسابات خارج الطاولة تختلف تماما عن اللي يواجه اللاعب داخل الطاولة. So you can see now. He tried to do the snooker again. I like to see about the safety. Well, he's going to be happy with that, getting that behind the 9. But this jump shot, I feel that the 8 ball could be disappearing here. Has to be careful of going in off though. ممكن يحدد ال 8 ball. So the 8 ball has been nominated. طبعا هو يحدد ال 8 بول مش لأنه بيخلص الشوط، عشان بعد ما تطيح ال 8 بول يكون عنده زمام المبادرة انه يسوي سيفتي على ال 2. هذا اللي كان يفكر فيه بالضبط اللاعب، انه بس يسقط الكرة رقم 8 ال 8 بول وبعدين يجي يسوي سيفتي على ال 2. And he's got a nice angle here, Mansour, to open up that 3 and 5. He's got the natural angle. He doesn't have to force anything. He's just got to play it in. I think he'll play safety again. Yeah. Yeah. Mansour, I'm surprised he didn't take that on with the natural angle going into the... was it a bit risky? It's risky, yes. It's risky and he's in the good position to do the safety. So, okay. Yeah. الحين يقدر يرسل التو بول إلى آخر الطاولة ويبقى بالكيو بول هنا في أسفل الطاولة. نعم بس ما ضبطت معه 100%. Wow, the 2 ball. Now he can try the 2 ball and open. Now he can try, because before he tried the 1, but it was a wrong decision. If you want to open now, it's the good time, and also it's also the safety choice for the safety, because you'll play long shot. You send the cue ball there behind 5 and 3, open or no open. It's yes, yeah, yes. Now no open, you can play safety again. That's يقدر انه يلعب الحين safety again. كان يأمل انه يفتح، وهذا كان الوقت المناسب انه يفتح الكرة. قبل شوي حاول يفتح الكرة في الواحد بس ما كان في بوزيشن الاثنين. أشوف أنه كان قرار خاطئ منه في المرة الأولى. في المرة الثانية هو القرار الصائب أنه يحاول يفتح، أو إذا ما فتحت معه أنه يكون في سيفتي، بيحاول يحدد 3 في النص. He called the 3 in the 5, sorry, not the 5
to the middle. حدد الخمسة في الميدل. سوري. So this opportunity, Mansour, to take this free into the corner. Nice opportunity. Yeah, Shane's just looking at the time scale. The chance coming, I think. The 3 bus, the 9. Yes. The chance. This is the chance for Shane to take this rock. هذه الفرصة الوحيدة لشين إنه يرجع للمباراة. قلص الفارق في النتيجة. That was a very powerful shot Shane played. ما طلع لها بالشكل المناسب لكن ستيل اوكي. لا زالت مقدور عليها. الآن من 8 ل9 يحاول إنه بس ياخذ الرول العادي للكرة مع الثك ويبقى في نص الطاولة. Perfect speed. Yes. To hold for the 10 very shortly to bring back the deficit of 2. And this is a very good performance of Shane to come back from that incredible shot he played with a lot of power. نعم كان قرار خاطئ من اللاعب أمير إنه يلعب الكرة في النص. It was risky to play the 5 in the middle. كان قرار خاطئ من اللاعب أمير. كان ممكن إنه يشوف سيفتي بس يمكن ما لقى مكان مناسب جدا للسيفتي. يبقى للاعب قراره ونحترم قرار اللاعب. 3-1 الحين. 3-1 للاعب أمير. So if you just joined us, welcome. Amir was leading 3 frames to 1. And his break. Sorry, he's 3-1 now, but no player has really got the break going. It's going to be an interesting match. يعاني اللاعبين من الطاولة الآن في مسألة البريك. نشوف من يقدر إنه يسوي كنترول على الكيو بول مع إسقاط كرات في البوكيت في البريك. شوف. One dry break. So the key balls of the cluster, the 5, 6 and 8, they're going to play a major part. But there is an option here, Mansour, to taking the 1 into the corner, going into the cluster and hoping for position on the 2. Risky, but or would he go for the safety option and hide the cue ball? Or put the 1 ball in the cluster? Possibility, 3 possibilities. Behind 5 and 6, yes, that's the good choice now. يعني خلف 6 و5 هذا أفضل قرار ممكن يسويه. So he's nominated the 1 into the corner. Yes. Or play 1 into the corner and the cue ball between 4 and 10 come back to the center. يعني ممكن يلعب الواحد في الكورنر ويرجع بين 10 و4 لنص الطاولة. ما رجع ما يعني توفق فيها شوي. That's come out very nice. كان ممكن يزحلق على 10. كان ممكن يلمس 9. طبعا مش ايزي. ما كانت ايزي لعبة الواحد. Nice angle there. نعم المشكلة الآن عنده في 5 و6. أعتقد إنه راح يحاول يفتحها ولكن في النهاية هو عنده سيفتي ورا 5. إذا ما قدر يفتح الكرات كان سيفتي ورا 5. الآن أعتقد بيلعب 3 وال4 ويلعب 6 combination. 6 ball combination. So Shane's starting to find his game. He knows the combination, as Mansour was just explaining, the 5 onto the 6.
will be a frame winner because the 7's in the open and it's not a routine really. But it's going to be tough for Shane to make sure he gets the angle perfect, because he's got to really come over as straight as possible. As you can see, the angle from the 4, he's got to create. إذا لعب الكومبونيشن لازم يكون الكيبول يمين أكثر. أعتقد إنه حيسحب، واضح إنه حيسحب، حياخذ درو شات، درو باك، يحاول يفتح فيها، بيدخل بين الكورتين. في النهاية عنده سيفتي على 5، زي ما قلنا في النهاية عنده سيفتي على 5، سيفتي على 5 بول. نعم، يدف 5 ويروح بين 10 و9. Yes, between 9 and 10. Yeah, the disappointment there from Shane. He knows he can see the 5. Amir's got a very tactical battle game. So. He knows his way around the tactical side. I don't think so. He can see. He cannot see. لا، ما يقدر يشوف 5. أعتقد إنه احتمال يشوف طرف 5. صحيح. Yeah, but it's risky. Yeah, he's looking at taking the cue ball down to the 7 area. Take the cue ball 2 cushion there. راح ياخذ كشنين في الكيو بول ويرجع تحت في أسفل الطاولة عند 7. كشنين، الكشن الأول فوق والكشن الثاني، ويرجع تحت عند 7. يعني لعبة جيدة. good shot from Shane. good shot. يعني لعبة جيدة جدا من اللاعب. الآن يلعب على الكشن رايت كشن، على الكشن اليمين. حيلعب بشكل خفيف نفس لعبته الأولى، يحاول إن الكيبول يبقى خلف 8 تقريبا أو شيء. Wow, that's a foul. نعم، سوى فاول. كان مفروض يلمس الكشن أول ويلمس جسم 5 يطلعها برا ويكون هو خلف 8. الآن الشانس للكومبينيشن اللي كان يدور عليه شين قبل، فرصة الكومبو. This rack is very important for Shane to win. He doesn't want to be trailing 4-1, so the formality here should be okay to bring it back, but there's still a long way to go in this match. نعم، شوط أعتقد إنه صار إيزي بالنسبة لشين بعد السيفتي باتل. أكثر من 6 أو 7 لعبات شفناها في السيفتي باتل. Yeah, he's just caught the 10 there. This is very difficult to hit because he's bridging. I've noticed in the tournament a lot of players digging down on the cue ball and they tend to miss. I wonder if Shane's should be okay. نعم، الآن اضطر يرفع ايده في الكورة. مش سهلة ولكن ستيل اوكي، لأن الكورة قريبة من الباكت. مش سهلة بس كان ممكن يأدي فيها بشكل أحسن من هذه بصراحة. ما كانت صعبة جدا لأنها جنب الباكت، بس لعبها باور عالي. And what happened there, he's dug down into the cue ball, making that shot more difficult than it should have been. الآن 9 بول فيها مشكلة. 9 بول فيها مشكلة بالنسبة للاعب أمير، لأنه لو أخذ الإيت في الكورنر، رايت كورنر في اليمين، لازم يلف على الطاولة كشنين، 2 كشن and come back، أو إنه يلعبها في اليسار، وهو صعب إنه يوقف الكيوبول. 9 ball in the not comfortable position for him. So you can see now he has to take this on to the corner. With a little bit of power, he might be able to come off 2 rails, and he's got to pop this 8 though. Well, he's gone for this. Safety.
لاعب Is that safety. the right shot to play, Mansour? I Well, felt if he took the 8 to the corner, and Maybe. then Now it's the chance for Shane to play bank or give him safety behind the 10 I think he's nominated the 9, Mansour, into the right corner. or combination with 9. So many options. It's too. If he play combination, Oh. this is the هذه الفرصة إنه كان يعطيه snooker. I told you. This is the chance for snooker. أمير علي كان لازم يجرب البلاك لأنه زي ما قلت إنه أعطاه فرصة إنه يعمل له سنوكر ورا التن والناين. ما تفوت هذه على لاعب زي شين 100%. ما كانت تفوت على لاعب زي شين يلعبها بانك ويحط الكيوبول خلف 10 وفعلا سواها as the box زي ما يقولون. That's a very good shot. Got the hit. Very nice shot from أمير. good shot. لعبها بشكل جميل أمير علي وتوفق فيها بحيث إنه البلاك الإيت بول ما طلعت برا شوي. Tactical battle here. يعني لازم برضه يخلي له الإيت في نفس المكان عندهم. هل ممكن يلعب كومبينيشن؟ صعب جدا جدا إنه يلعب الكومبينيشن. راح يلبلاي سيفتي الكيو بول في آخر الطاولة فوق ويترك الإيت بول هنا عند 10 يترك الإيت بول عند 10. نعم بس ما السبيد كان جدا شوي عالي. No. طبعا This 8 ball has got to make sure he doesn't bounce too off the rail, because he's going to try and leave the cue ball as far away as possible. سيفتي باتل في 3 بولز مش ايزي للاعبين انك تسوي المناورات السيف. باقي كورتين او 3 فقط وكلها بعيدة ولونج صعب جدا تسوي السيفتي فيها. He played that very well. Good speed, good control. Both players, they're playing very well safety now. It's a chess game out there. But right now, Shane knows this is a very important shot. Also slow speed, same, before he do it, but he give high speed. Now he playing the best. He playing the good speed for this ball. برضه اللاعب أمير علي يحاول يغطي الكرة الحين ورا 10 بسبيد خفيف إذا قدر يغطي الكرة ورا 10 بسبيد خفيف جدا. نعم يغطي ورا 10. ما كان يتمنى انها تطلع برا شوي. كان يبي يغطي الكوشن. This is a nice shot to watch. He will call the 9 ball. Yeah, I think. definitely. Or will he play a deliberate shot here? Maybe he closed the game. Maybe he closed the game for all. But I think he will take foul 1. ناخذ foul 1. أنا كان ممكن إنه يلعب كومبو. كان ممكن إنه يلعب كيك ويحدد 9 في حال إنه مدى، ولكن حب إنه يسكر الجيم عشان يقضي على فرص إن اللاعب أمير ياخذ الشوط. الآن بيحاول يسكر له ورا 9، يلزق في 9 ويسكر له ورا 10 behind the 10 and 9. Yes. لو لعب what about if Shane played kick and called the 9, I think it will be better than this shitty. He has to be careful he doesn't leave the 8 in the open here. Slow speed and good shot. I think it was good shot from. Good shot. So a great recovery shot there. The importance of a 4-1 or a 3-2 here. It's all on this 8 ball. Yes. Now الحين هو بيرسل له للصقلر كيوبول. The safety button.
بياخذ الكيبول فوق بعيد، لازم يودي الكيبول بعيد في آخر الطاولة. should be in the last cushion there. Yeah, in the last cushion. To be far away. To give him long safety. This is a very good safety shot. He'll put the cue ball in behind the 10 here. He's just going to try and slow roll it. It's a bit risky. But no. Good shot. Good safety also. No, that Mansour, what about the combination, the 8 on the 9, on the 10 for the 9? That's another good option. Both players don't like to play the long combination. Will he take the 8 to the left corner though? That's another option. It depends how they feel out there, or whether they take these big shots on. But I feel Shane might. He'll come back between the 9, behind the 9. بيحاول يرجع ورا ال 9. Doesn't want to hit the 10. Yeah. And also the speed is high. Very good shot. Now, will Amir take the 9 ball on? Absolutely. Yeah. All in. He's going to take this 9, surely. Now again, should be behind the 9 again. I'm surprised there. I thought he might take it up the top rail. Has to be careful with the knuckle. Too slow. You're 3-1 up. طبعا مش سهل على اللاعبين. احنا هنا نتكلم بالأفكار، ولكن مش سهل تنفيذ الأفكار داخل الطاولة. لازم نكون شوي واقعيين. اللاعب داخل الطاولة عنده دقة عالية يحتاج يوصل لها، صعب يوصل لها يعني إلا بدقة متناهية وتوفيق كامل في الضربة، بالذات لما تكون الكرات لونج كلها زي كذا. السيفتي مش سهل فيها. combination, yes. Now the time of the combo. And he's played that very nice. He find 8 ball not ممكن ال8 مش في المكان الممتاز، بيحاول فيها بانك. لازم high speed hard، لازم hard shot، لازم باور شوي عشان يقفل ال8 في بوكت النص. صعبة شوي، صعبة. كان لازم هارد جدا وزاويتها ضيقة، كان لازم يلعبها بهالباور يعني. So this 8 ball is so important. Amir goes to the table. A little bit of pressure here for him. He knows if this goes in, it's going to be automatically on the 10 for a 4-1 lead. Will he get it? How many safety shots we saw this rack? Oh, we saw so many. More than 20. Good shot من لاعب أمير. More than 20. It's just amazing, Mansour. Yes. It's lovely to watch the safety game battle. It was the longest safety battle I've seen on an 8 ball. I like the battle. The willpower for both players to win. Amir goes 4-1. 4-1 للاعب أمير علي الآن. صراحة أداء جيد جدا من اللاعب أمير. أداء جيد جدا. أداء يعني أعطى كل كرة حقها، أعطى السيفتي. Amir, he played the very well safety. Just with the speed of safety shot. The way I looked at it, Mansour, for my opinion, when Shane took on that combination, it was unlucky how the 8 was crashing around and landed where it was, and then he was forced to take on the bank shot. The speed was high a little, so he cannot control the 8 ball. It's not easy to control the 8 ball in this shot. Yeah. And then when Shane went for the double, he had a double kiss, so he was unlucky twice. 1, when he made the beautiful plant. 2 is when it ricocheted off the cue ball and landed where it was. However, Amir pulled some incredible shots out because he is involved as one of the greatest players in the world. He gave him the hard option to take the game. Yeah. الحين طبعا نتكلم عن انه ليش شين ما لعب الكورة بشكل انه البلاك او الايت ما قدر يسيطر عليها في النص.
بعدين يوم لعب البانك كانت الزاوية ضيقة. كل هذه خارج يعني إرادة اللاعبين، يعني اللاعب يسوي فيها اللي يقدر عليه وبس. الوان بول أعتقد غير مريحة بالنسبة له، المكان غير مريح. فروزن أو هاند بول هاند أب يودي الواحد. نعم سيفتي شوت. Well, this good safety shot is going to be very difficult to get out of and get safe. أمير علي very nice and safe صراحة. قاعد يورينا ضربات سيفتي من الطراز الأول صراحة. أنا يعني قاعد يدرس أفكار السيفتي مع سبيد السيفتي في نفس الوقت، وهذا شيء صراحة مستوى عالي جدا من الأداء. هذا المستوى عالي جدا من الأداء، يعني يحترم اللاعب أمير علي على هذا الليفل في السيفتي، من دراسة الفكرة مع دراسة سبيد الفكرة. يعني كل طقة قاعد يدرسها ويدرس السبيد حقها، وإلى الآن هو ناجح في السيفتي. وإذا ما فاز في هذه المباراة بيكون بضربات السيفتي اللي توقيت السيفتي عنده كان بشكل جيد، يعني يعرف متى يسيف يعرف متى يهاجم. جامب شوت نشوف كيف كان جامب. The chance. The disappointment there of going in off was the unluckiness of the game. Great jump shot, and all of a sudden Amir has the cue ball in hand, and look at the layout on the table. The chance again to win the match. You have to take this rock and do break and run. لازم يخلص هذا الشوط، لأنه شوط سهل لازم يتخلص، وبعد ما يخلص هالشوط لازم ياخذ بريك الرن عشان يروح بعيد في نتيجة المباراة. وأعتقد أن اللاعب أمير علي يعي هذا الكلام جيدا داخل الطاولة. صراحة أداء عالي من اللاعب أمير علي، قدر أنه يكتف اللاعب فين بوين اللي هو واحد من أعظم لاعبي العالم حاليا ومن أقواهم، من أشرس اللاعبين على الطاولة، ولكن قدر أمير علي بهذا الأداء العالي من التنوع في السيفتي مع الأتاك مع الهجوم مع الجريس، قدر أنه يسيطر على المباراة ويكتف اللاعب شين. He didn't give Shane any chance to play his game. Exactly. And that's what 10-ball does. It's part of the game. You just got to make sure you pot all the balls when you get the opportunity. But right now, Amir is showing very good composure, and he's just going out there and just potting the balls. Not a problem. And the consistency as well. But there's 5 here. Nice drawback. Watch the cue ball. A nice straight line. There it goes. Beautiful. What? Good position. A little straight. He find the problem here straight. الستة الحين في خط مستقيم. He should be play long shot for 7. He went. I think what he did there, Mansour, with the power he's got, to come off to the top 2 rails. شوف ما فيها زاوية، بيضطر إنه يبقى في نفس المكان ويلعب ال7 long shot. He might come off the rail here, possibility, and then put it. No, this is my favourite shot, reverse side to go down for the 7. Watch the cue ball. Oh, he did it. He's gone forward. It's a shot from Amir. Nice shot. But is he? خطيرة اللعبة ريسكي. I thought he might do. He's very capable of doing this reverse side in a straight line. ما أدري حقيقة إذا كان يشوف زاوية ال7 أو لا. تقريبا إنه ما يشوف، راح يضطر يلعب كوشن كيك كوشن first maybe. Yeah, this is a tough shot. This isn't easy. إذا كان حتى يشوف الكرة حتكون صعبة جدا. Yes, he should be kick the cushion first.
wrong decision, I think. If he tried 6 to keep the cue ball far away and play long shot in the 7 cut shot, maybe it will be better for him. The unforced error there. كان صراحة قرار خاطئ، أول قرار خاطئ أشوف الأمير في هالمباراة. أول قرار خاطئ، هو أتمنى أنه اعتمد على قدرته وأتمنى أنه يحاول يطلع، وطلع إلا شوي يعني. كانت لعبة فعلا رائعة، بس السبيد كان يعني ما كان يكفي السبيد فيها يعني. The unforced error from Amir from getting position onto the 6 has cost him this rack. Yeah, he can play the long in 7, right? Yes. And what I was explaining, he had to do it absolutely perfect to get down to the 7, but that unforced error has allowed Shane to bring it back to a 2-frame deficit. نعم، كانت فرصة لشين إنه يرجع في المباراة بشكل جيد وما راح يضيعها. On behalf of Qatar Billiard Snooker Federation, we welcome the fans in attendance and to the fans around the world. Yelling Table is the official table. Andy Cloth is the official cloth. Qatar Billiard Federation, the host nation. It's just an amazing setup, and congratulations to all the referees, all the staff who's made this happen. And we are broadcasting all over the world. And Amir knows that human error has cost him that frame, but it was a very difficult shot from the 6 to the 7. However, Shane inside is feeling happier because of that 2-frame deficit. الفرصة الآن انك تسوي بريك اند ران عشان تفرق في المباراة مرة ثانية. نتمنى اللاعب أمير التوفيق في هذه المباراة، كلاعب عربي وبطل عربي نفتخر فيه كلنا صراحة، نتمنى له التوفيق. حيلعب أعتقد الواحد بشكل كيك، حيلعب كيك. So he's nominated the left middle pocket just in case it goes in. It's a very difficult shot anyway to pot that. He's just making sure with his fingers to get that alignment exactly where he wants to hit it. If he makes this will be a very good shot. 2-in-1 yeah. نجح في هذه اللعبة الرائعة جدا، رائعة. And that was a very good shot. The skill in making that shot happen and staying on the 2 was very good. طبعا الكرة صعبة شوي، نمبر 2 صعبة جدا اسقاطها، صعب اسقاطها. Yeah, he's going to try and push the cue ball down in the cluster of the forward 10 in 5 and 6. That's a good option. The players tend to find a better angle, but he might have the angle to pot it. And yeah, he's gone for the safety. And is that gone safe enough? That's a great shot, Mansour. Yes, no, good shot. Good safety shot. So Shane brings his jumping cue. He has to be careful where he leaves it because look at all the balls. It's all in the open. He's nominated the corner pocket Mansour. This is a tough jump shot. Look where the white went, knocked on the door. 2-ball knocked on the door. Yes, it's right. الآن طبعا الاثنين في مكان مو سهل انه يطلع للثلاثة. وطبعا يلعبها شوي درو خفيف لأنه لو عدى من 4 ممكن يصير سكراتش، فيحتاج إلى درو خفيف. يروح الكشن
ليفت كوشن يسار ويعود في نص الطاولة في السنتر. نعم هذا Wow. الشكل مش سهل الطقة، الضربة مش سهلة. And Sora, the good fortune came in there after missing that. And I feel, even though Shane won that previous frame, that psychologically has put Amir on a back step. Plus, Amir knows he should be 5-1 up. And all of a sudden, Amir is starting to miss. Yes. This is the second time he missed on snooker or something. Not, so, of course, Shane, he will feel bad feeling for this. Nice shot. Very nice shot. Very nice shot. 3 cushion. Only this way. Oh, the foul there. Yes, it's bad feeling to find yourself unlucky in some shots. طبعا سنوكر بالخطأ من اللاعب أمير، ورجع الفرصة له الآن أنه يفوز في المباراة. الآن إذا رجعت المباراة لشين لا تضمن، يجب أنك تأخذ هذا الشوط. طبعا 2-3 سهلة، 4 ترجع فيها تأخذها في البوكت اليسار، وتحاول أنك يحاول يكون ستريت عشان يأخذ 5 في البوكت اليمين تحت. Now, this is a testing shot. Amir knows he can pot it every day of the week, but right now, this is so important. Look at the nice angle he's got. أو يدخل بالكيوبول إذا يقدر نعم يدخل بالكيوبول يأخذها في البوكت يسار. not easy، يعني السبيد ما كان سهل بالنسبة لنا يوقف في هالمكان. So this 5 will go around, obviously to the right corner, but to run this cue ball, he has to control it to perfection, because the 6 is so far away. سيفتي خلف 10. Wow, he's Yes. not taking any chances, Mansour. He didn't I've seen him play so many shots to take that on. So this is how important this frame is. He's planning and thinking to end the ball or safety. End the ball or safety. That's good tactic. طبعا سيفتي جيد من لاعب أمير، وواضح إنه مركز إنه ما يعطي أي فرصة للاعب شين في حال إنه يجرب كرة أو يخطئ في كرة. This game is starting to be a chess game. The first match I've seen was a tactical battle throughout the game, but has he left it in the open? The chance come again. الفرصة جت again للاعب أمير. أعتقد إنه الآن جيم سهل إنه يأخذه، مجرد إنه ينزل فقط لل6 في يمين الشاشة to the right cushion في المكان اللي هو فيه الآن اللاعب. Needs that cue ball to travel. A couple more turns would have been perfect. تقريبا لعبة سهلة، يعني إنه يطلع من 6 ل7، بس مجرد يلعب رول فوق النص أو شوي من الفولو فقط، حتى ما يحتاج السايد فيها. نادرا يحتاج فيها سايد، راح يلعبها عشان يبقى في نص الطاولة. لا أعطى سايد ما كان أوكي ستيل أوكي يبقى اللاعب يعني رايح. أعتقد شوط جاهز إنك تأخذه يا أمير، ونتمنى إنك تأخذه إن شاء الله ويخلص الجزء الأول من المباراة وهو متقدم، أو الشوط الأول من المباراة وهو متقدم. زحف فيها كثير، جدا ممتاز. So this 8 ball to the 10 for a 5-2 lead. He's just cue ball, so he's got a nice angle to get there. شوف الآن مجرد إنه زاد شوي في 7 بالسايد راح عوض، طلع برضو زايد في 8، فكان يعني طبعا هي مش صعبة، ولكن يضطر إنه يعوض حتى يوصل إلى 10 بول، ولكن أداء جيد بل عالي من اللاعب أمير علي. 5-2
تبدأ ترتب أمورك. رجعت للتقدم فرق 3 أشواط، تبدأ ترتب أمورك أنك تركز في بريكك، تركز في البريك وتاخذ من الخصم أي فرصة. So that break, Shane hit it really powerful and arced the cue ball back to where it is. Very nicely done, but a 1 ball, it's going to be that safety battle again. We've seen time and time again, this is how important that safety shot is on the 1 ball. And the 2 and the 5 there, that could be playing a little bit of a part in this game. Yeah, that's a great shot. The speed Shane's put on that. Wanted to hit the 8 and snooker behind the cue ball to make sure Amir can't use the cue ball. Now there is an option here. Take the 1 into the middle pocket off the 6. But the tactical battle, both of them are playing. Amir has got his fans in the crowd. They are active. Yeah, he's just making sure he's got that extension. Great support here for Amir. Yeah, he's left the bank though. This could be an option for Shane to try and open up the 2. He's looking at the angle. He's just, see how he's looking at the angle there? One of the greatest pool players in the world. Wants it to go in. Wow, he's left it. Mir's just checking. Does it go in the middle? Yes, it does. It does go in the middle. Has to be careful. This cue ball's slowing down a little bit. So this is a golden opportunity to take this rack, and they're all in the open. So this 2 ball is so important. Good control of the cue ball.
Didn't take any chances there. This is a very nice shot for Amir to take this in to the corner and get high enough to take the black in the same pocket. He's got a nice angle here. Reverse side, watch the cue ball. There it goes. Very nicely played. That is excellent control. Judge that with the power of reverse side. Any harder, he would have been behind the 9. And any softer, it would have been too much angle to hold on to the 9. So that was a very powerful reverse side shot. So he's just indicated, see where he's doing that with the cues? That's where he's saying where he wants the cue ball. And this 9 ball to take him to an automatic 10 ball for a 6-2 lead. Yeah, see where he's got it to perfection again. Amir travels the world playing pool. He's becoming one of the top players in the world. Very well played. Mansour, what I'm seeing here is a 6-2 lead. 6-2 is a good leading if you want to win. Good leading for the player if he want to win the match. But I think Shane, he will do something now. Yeah. I still feel that it's the break shot which is letting Shane down, and the tactical battle is incredible when you're watching the 1 ball as well as the 8 ball. I've never really seen a tactical battle on the 8 ball like I have today. It's the will to win, and remember, the winner will go and qualify in the top 64. The loser will go to the loser side and go into Judgment Day. But it's just an amazing tournament with all world champions. And Alban Ocean only just won today on a 9-8 against Michael Giorgio. But the player who's really surprised me this year, Ralph Souquet. He's in the top 64. Yes, Ralph, the second one, I think. الآن نشوف البريك عند اللاعب أمير علي. نشوف دراي بريك. Well, I have got some news for you. Some very surprising news. Former champion of the world, Federer, is 6-2 down. So worrying times there. But right now, the tactical battle on the 1 ball. How important, Mansour, is this 1 ball on the tactical side? It's so important. Yes, same as this shot now. You think about what you will do, and you think about what your opponent do. So it's complicated thinking to do something. Okay, نشوف الحين هذه اللعبة الحين عطاها اللاعب أمير أجين. طبعا thinking أو التخطيط في السيفتي إنك تفكر أنت في اللي تبيه وتفكر في اللي بيسويه لك الخصم، كأنك تلعب شطرنج. البوش أوت بالذات، البوش أوت والأجين والسيفتي كأنك تلعب شطرنج. فنشوف الآن. Well, that safety shot there from Amir. Mansour, this 1 ball is so important. Yes. I mean the
push and again it's same as a chess. Yeah. الحين نشوف كيف حيحلها من خلف العشرة. يحاول سبيد خفيف عشان ما يطلع على الواحد. Now this is a good shot. He's going in behind the 5. Yes, safety again. There it is. Yeah. He tried to be behind the 5 but he يعني أعطاه chance إنه يشوف الكرة. كان يبي يخلي الكيوبول خلف ال5. أعطاه chance يشوف الكرة وأعتقد إن هذا البيج chance لشين إنه يرجع في المباراة. هذا البيج chance for Shane to take this rock. Amir will be disappointed on that safety shot. So there's no key balls other than a human error. But right now, Shane has got to keep that consistency of his potting. Look at the focus, Mansour. The willpower. Yes. 3 to 4 only, then everything will be okay. 3 ل4 فقط يدرس يعني ينزل بسبيد صحيح. نعم. والباقي راح يكون ايزي. طبعا ما كان بيوصل عند الناين لانه بيرفع ايده الحين. بيرفع ايده بيضطر ياخذ 3. So he's looking at the 5 to the top left corner. He's got to get this right. The drawback has got to be inch perfect because he needs that angle to get to the 6. And that is perfect. نعم أخذ زاوية جيدة ل5 من 4 ل5 زاوية جيدة. طبعا ما كان بيكون في المكان اللي هو لعب منه. كان بأقل شوي ولكن تصرف بشكل جيد. غطى على الخطأ اللي عمله. نعم. I'm surprised he's took that to the middle, Mansour. He cannot take it in the corner. It didn't go past the 10? No position for 6. He care about the position. Okay. I find players tend to take on anywhere between the 8 and the 7. So many players play it different. But right now, Shane is in control to get this rack back. نعم لعب بشكل جيد. قاعد يلعب يعني يستغل الفرصة اللي جته فعلا من الكرة قاعد يعطيها حقها. يزيد شوي ينقص شوي ويعوض في الكرة اللي بعدها. ما راح يترك هذه الفرصة. والبريك عنده أعتقد بعد البريك الثاني يحاول إنه يخلص بريك أند رن وكل ما قدر يقرب النتيجة. أمير علي ثابت في هذا المستوى إلا في السيفتي الأخير. يعني أول سيفتي أشوف الأمير يلعبه بشكل غير يعني خاطئ أو خطأ بسيط جدا كبشر طبيعي. So this 9 to the 10 is a formality to bring it back to a 3 deficit. This is the battle match. Yeah, definitely. I do you know, I just feel that it's going to go all the way. Now, we have seen in the tournament where it happened yesterday when players picked the balls up from the pocket. We recommend just sit down and let the referee pick the balls out because he did a foul on the 10 ball. Yes. And what happened was the cue ball was rolling and the player picked up the balls and sent them down to the bottom rail when the cue ball was still moving and it was called a foul. So the referee picks the balls up and we recommend to avoid any disappointment, sit down and let the referee and let the referee do his job. Yes, to avoid any disappointment. Yes. نشوف 6-3 الحين. 6-3 البريك الجاي فاصل حاسم
آسف، هو حاسم وليس فاصل، حاسم جدا. البريك الجاي مهم جدا للاعبين الاثنين. إذا قدر شين إنه ياخذ بريك أند رن راح يقرب النتيجة وراح يضغط على أمير. إذا رجع الفرصة الأمير في هذا الرك وقدر أمير يروح على 7-3 راح يكون فارق كبير ومتقدم للأمام، ماخذ المباراة بشكل بعيد لصفه. شوف الآن dry break again. Mansour, this is a question, and I was just looking at all the breaks we've seen today. Everybody is struggling. We're not really seeing anybody controlling the break. Yes, we see that. Why is We this? don't know what's happening inside for the players. They're breaking hard, sledgehammers, and the balls are just not going in. And this is part of the game. Yeah. نشوف الآن الشوط النازل عليه أمير نوعا ما يحتاج بس تعب في من ال1 لل2 تقريبا. من ال1 لل2 يحتاج فيها تعب، الباقي أعتقد إنه يقدر يخلصه بسهولة. ممكن يستخدم الدرو لأنها ستريت، الكرة ستريت فيها زاوية بسيطة. استخدم الدرو. نعم، زادت معه شوي لكن لا زالت اوكي. والزاوية جيدة انه يرجع لل3 بالستان او بدرو خفيف. نعم، زاوية جيدة انه بس يسقط الكرة. الزاوية رايحة بين 3 و6 في المكان اللي المكان اللي أشر اللاعب عليه. يبقى بين 6 و3 عشان بين 6 و5 سوري ياخذ 3 في الزاوية. نعم، شوف زاويتها طبيعية، رايح الكرة رقم 3. So now this free to the 4. He should be okay, but nice layout once again, Mansour. How the pattern works against you when you break. Everything is in the open when you don't make a ball. It depends what happened for the player inside or something. Sometimes the two players cannot end the balls or something. نشوف الحين الأربعة إذا نجح إنه بس يسقط الأربعة في الحالة هذه، بس دف الأربعة على الباكت لسبب إنه الخمسة أصلا أنت في الأوتوماتيك البوزيشن حقها طالع أوتوماتيك. نعم، زادت معه شوي، ولكن فضل هو إنه ما يضيع الكرة، ولو يزيد شوي فضل إنه بس يجيب الكرة. الآن ستان خفيف أو درو خفيف. This important shot now for Amir is a possible 7-3. I know we're looking a little bit ahead, but why not? Because look at where everything's in the open. This is a very good opportunity to take this out and go a 7-3. But it's so important. It really is. He's in easy rack now. To win 7-3. To be in 7-3. I'm just looking here. He should be okay. He doesn't want to really be too much of an angle, and that's perfect. Yes. طبعا لاعب شين في بوينت ناو ما عنده حل ثاني إلا إنه يراقب ما يحصل وينتظر فرصته فقط. ما عنده شيء، يعني ما في حل. إذا كان الوينر بريك لا يختلف الكلام، أقدر أسيطر على الطاولة. أما في الالترناتيف بريك ما عندي شيء أسوي، ما أقدر أسوي شيء في الالترناتيف بريك أو البريك المتناوب. ما أقدر أسوي شيء لأني مهما سويت في البريك اللي أنا أخذته اللاعب الثاني عنده بريك يقدر يخلص ويمشي. أما في الوينر بريك أقدر أني أكون إذا كنت في هاي ليفل وحالة جيدة أني أخلص وما أنزله على الطاولة.
الآن شين في هذا الوضع اللي هو ما بيده شيء، لأنه بس بريكه يخلصه وينتظر وش يجيب للاعب الثاني أو الطاولة. شوف اللاعب نازل على 9 و10. Good control ball there. Very good control. As you can see, the speed is absolute perfect. So this 10 to take a 7-3 lead. ما كان يفضل انه قريب عند الكوشن، ما كان يفضل. ولكن الكرة لا زالت سهلة. Nicely done. 7-3 اللاعب أمير علي. On behalf of Qatar Billiard Federation, we welcome everybody here today. It's been an epic battle on tactical side of the 1 ball, and we saw a thriller of the 8 ball tactical battle. Both players are not really breaking and running. The consistency of trying to get a ball in is very difficult. Amir has had better opportunities. Shane will come back, I can assure you. He will not give up this match. He knows how important this match is, because the loser will play the winner in the losers round, and Jason Shaw is there. But Jason has to win, and if Jason wins, they will play the loser of this match. So really pressure is on. So it's just about getting through over that line. So that's how much pressure this is on this match. Amir to break. Will it be a break and run? I'm not too sure. He needs a ball though. He's got the 6. Don't see anything really tied up. Don't see a problem. Open table. It's just getting to the 2 ball. And this is so difficult, because he has to avoid that in off coming across the table. So the 3, it's not a problem. Take him to the 4. So it's just getting to the 2. This frame is called the hill frame for Amir. And that will be tremendous pressure to come back. Shane knows he's got to win this one to come back. Yeah, he's done it a very clever shot, that was. Oh, he might just be okay. Yeah, he's okay. Putting side on. He's going to go for the safety here. Very well controlled. Nominated the corner pocket, but not only is it difficult, he doesn't want to leave it in the open. Where's the white? Doesn't want the white to go in. Well, he'd be happy with that. It didn't drop. So this 2 ball. Not an easy shot. He's trying to get to the position on the 3 here.
Got to be careful. It's got a lot of traffic there. He's gone through the 5. Lovely. That was a very good controlled shot. The difficulty of that, with the 9 hiding the 3 and the 5, was very, very difficult. Amir starting. Get comfortable. He hasn't gone far enough. He underhit it, and he will be very disappointed because this was a great opportunity. So now he's looking at trying to hide the cue ball behind the cluster and send the 4 over. Got the 4 over, and that is a very good controlling safety shot. Amir, Mansour, what I like about Amir's game, he's not taking. When I've done many years commentating on Amir's matches. This is the first time ever I've seen Amir refusing shots and playing tactical battles. Is it because of the world-class player he is to come in and know how important each shot is? Yeah, he's a good shot from Shane. Good shot. Very good. Good try. اوكي الانسر الان لاعب امير علي نازل على الكرة رقم 4. طبعا صعب يحاول يرجع في نفس المكان سيفتي بس هو يخشى انه 4 تبقى عند البوكت او تروح في نص الطاولة ويشوفها اللاعب ويخلص منها، فلازم يرجع بشكل دقيق جدا. ما قدر يسوي سبيد انه ياخذ الثن حق الكرة. Yes, about this case Amir Ali is one of the best or high level players in the Middle East now. And he playing snooker and pool together. He playing both. Yes. He has a lot of experience, but he has no chance to playing around the world in a lot of tournaments before. So now he just start to show himself to the people. Wow, talk about show himself to the people. He's got an incredible followers around the world. Amir knows how important this shot is now. He doesn't want to lose this rack. He can just see it. And this is a possibility. No, he's underhit it. What's happened there? Amir caught it too thick. Yeah, this chance for Shane. أعطى فرصة الآن يمكن يخلص من هذه الكرة. Shane knows how important this rack is. He doesn't want to be up against the hill. So this 5 is a formality to the 7. Should be okay. ممكن ياخذ السفن في الكورنر إذا كانت مش مريحة بالنسبة له إذا كانت مش مريحة ممكن ياخذها في الكورنر وياخذ يحاول بلاك أو الإيت. نعم، ياخذ الإيت في النص بعدين. They come across nice for the 9. There it is. Very well controlled cue ball that is. Under tremendous pressure. Shane is not showing any signs of under pressure. He's just getting on with it. Getting on every shot and every game. So he's pulled this one back, Mansour. A 7-4. He's trailing, but he's going to bring it back. I feel that Shane, the only player with the ability of really bringing back at the right time on the TV table. I heard you say pressure. No time for pressure in this match. Yeah, no time now. You must
you must get on with your game. نعم. It's weird, man. نشوف الآن النتيجة 7-4. 7-4 والبريك اند شين لو خذ بريك اند رن 7-5 حتكون يعني المباراة ثقيلة شوي، أو حتكون مباراة مغلقة يعني بين اللاعبين. حنشوف مباراة مثيرة في الأخير، لكن لو أخفق في إنه ياخذ هذا البريك لصالحه راح يكون أمير قطع شوط كبير إنه يوصل إلى الشوط التاسع. نتمنى الأمير التوفيق في هذه المباراة حقيقة، يعني أحد اللاعبين اللي نهتم لهم أو scratch and break, so maybe the chance for Amir. Yes. This is an opportunity again for Amir. What I was explaining about, a lot of players tend to give up when they're far behind. Yes. Their willpower to win, they make the human errors. Shane is such an incredible player, battler over the years in his career to come back. Yeah, but this is not in the professional players, because the competitions, the professional players, there's no give up. Never give up. Never give up. Even 8-0, 7-0. That's normal in our game. So no time for pressure. The time for my technique. Exactly. My game. I should play my game. شوف الحين اللاعب أمير نازل على 4 4-5 يعني هي اللي ممكن تخلص للشوط كامل. أعتقد إنه يحتاج فيها زاوية خفيفة يقدر يطلع منها. نعم جدا لعبة رائعة. Very good shot from Amir. Amir plays that reverse side off the rail. Beautiful. He's such an incredible player when he plays that. It looks easy, but he's absolutely going through the cue ball to perfection. So this 5 to the 6 is starting to be the hill frame. نعم إذا خلص الشوط، والواضح إن شاء الله إنه حيخلص الشوط لأنه شوط مفتوح وسهل. 8-4 تكون خلاص قربت على النهاية. يكون أي بريك لك قادر إنك ترجع منه تخلص منه. And that's nicely done there, holding for this angle to take him to the 8 very shortly. The speed Amir's hitting the cue ball is consistency, and he's really doing well. His timing is good, very good. Wanted to come a couple more turns there, but he should be okay. Looks like he's going to take the 9 in the same pocket. نعم ياخذ 2 باكت واحد. Yes, in the same pocket. ويرجع من 9 ل10. He doesn't want to be straight. ما فيها زاوية كاملة، كان مفروض يكون فيها بس زاوية خفيفة عشان يرجع ل10 بشكل مريح. قد يضطر الآن شوف الآن ممكن يضطر إلى الدرو برضه again. ممكن درو 1 cushion ويرجع ورا 10 برضه إذا كان ما فيها أي زاوية. This واضح reverse إنه ما فيها زاوية. reverse side bouncer. Watch the cue ball. Yes. He didn't give it enough power. By the same way. Yeah. هذه ثالث أو رابع لعبة. This is the third time he played this shot. Draw and take a cushion. يعني هذه ثالث أو رابع لعبة أشوفها الأمير يكون ستريت فيسوي الريكفري أو التغطية يعوضها بالدرو للكوشن ويرجع. ما شاء الله قاعد يلعبها بشكل سليم. هذه الكرة تعني الكثير للاعب أمير. إلى 8-4 اللي هو الهيل. Now it's worrying times for Shane. He won't be giving in. He knows his break hasn't been the best today. The tactical side, it's been very entertaining. But Amir has managed to get to the hill. For both players, it has been difficult with breaking. No player has really mastered the break.
the loser will go to the loser side, and the winner will go through to the top 64. But right now, Mansoura, we haven't really seen a master of the break today. Can Amir break and run? شوف الآن اللاعب أمير على البريك، إذا قدر يسوي بريك أند ران يقدر يخلص المباراة، وخصمه اللي هو شين جالس. اليوم طبعا حيكون في مباريات لللوزر، وجاب كرة في البريك، فرصة أو تشانس البريك أند ران سكرت عليه 6 again. The running of the balls sometimes, you see, this is chance for break and run, but the speed of the balls or running of the balls sometimes not give any chance to the player to do the break and run. اليوم حتكون في مباريات اللوزرز ومباريات يعني الوينرز اللي فازوا الآن على مباراتين، اللي لعب مباراتين وفاز حيروح لدوري 64 64. الباقيين حيلعبون اليوم، يبدأون اليوم يلعبون مباراة اللوزر سايد أو مباراة الخسرانين على مباراة يلعبون الفرصة الثانية. This is the chance now to do the break and run and win the match. Well, this 2-ball now is very important. A possible 3 into the left middle. Hold. Yes. Hold for position. This is the shot, Mansour. نعم لازم ياخذ 3 في الميدل. He has to stay really still with his cue action. He doesn't want to kick on the object ball. He wants to play this absolutely perfect. فولو خفيف أو رولينج من فوق النص فقط، ويدف الكرة سبيد مناسب، يخليها على سبيدها زي ما يقولون، بحيث انه وين ما يوقف الكيو بول امام 3 خلاص ياخذها على النص ويكمل من 4. نعم بهذه الطريقة لعبها بشكل جميل اللاعب فعلا. And this, أعتقد إنه أمام شوط جاهز وإيزي إنه يخلص المباراة. This is very important, Mansour. This free ball to the 4. فأمير علي إراق he win this match. That's why, because he playing the very very well battle safety. You agree? The safety battle. Yeah, it's sort of been like it's down basically on the break as well. Shane hasn't got his break into the best condition, and a few in-offs and taking that lead. And the way Amir's played is incredible. The passion he has for the game. Both players, the breaking not okay. He's in snookers. هو سنوكر على نفسه في اللحظة الأخيرة. ما كان يتمنى أمير علي يكون في هذا المكان. سوى سنوكر على نفسه. كان ممكن يزود السبيد شوي، ولكن هي جت كذا. سوى سنوكر على نفسه. ما أدري هل يشوف شيء جزء any fraction of the ball. هل يشوف جزء من الكرة؟ نعم يشوف جزء. فضل يلعبها بشكل سيفتي. Now behind the 7 maybe snooker or some. Yeah, this is the only option I feel. A possible try and come back down again. To send the 6 here behind the 10 and try to be behind the 7. يعني ممكن يحاول انه يخلي اذا كان يقدر يكت الكرة كت اوكي. لا يجيب نعم يحاول ان 6 تكون خلف 10 بس ما عدت هو يبي 6 تكون خلف 10 ما عدت معه. يشوف هاللاعب يشوفها كاملة، ولكن الباكت البلاك مضيق الباكت عليه. So this bit of side here on the cue ball. And too much side. That chance. Back to the Shane Fan point. So now this is a very important run
بنشوف مباراة متقاربة في النتيجة ولا بنشوف أمير علي يحسمها. الشوط هذا رجع أمير لشين بخطأ في البوزيشن، خطأ في البوزيشن فقط في الكرة رقم 5-6 4-6، ما طلع فيها بالشكل الممتاز، والآن الفرصة عند شين إنه يخلص الشوط ويكسر، يحاول يسوي بريك أند ران، تصير النتيجة 6-8 وينتظر الخطأ من أمير. هذه مباريات الالترنت بريك أو البريك المتناوب، اللي قلنا إنه اللاعب ما بيده شيء إلا يخلص بريكه وينتظر وش يعطيه الخصم بعد البريك. طبعا إحنا لما نكرر هذا الكلام نقصد إنه إن اللاعب لازم يبني السايكولوجي عنده أو الحالة النفسية والذهنية عنده بناء على هذا الفهم للعبة. أنا مو قاعد أقولها بس ترديد كلام أو فقط شرح، لا، اللاعب لازم يبني تكنيكه وتمريناته وحالته الذهنية على هذا المفهوم. That was very important run out there for Shane. He couldn't afford to lose the match. And that was a great run. We'll see 8-6 or no. We don't know, Pepsi. You know, I still believe in Shane coming back because that's what world champions do. They never give up. They still keep going. He still keep going, yes. Whatever happens, they accept the fact it didn't happen on that rack. Will it happen on the next one? But right now, Shane knows where to put the cue ball and the power he needs. He must break and run. Now, the cue ball. Where's that one ball? The traffic again, Mansour. Yeah, traffic again. And he will start jump shot, I think. You can see Shane's body language, Mansour. It's the willpower to win. That's what's creeping in now. ممكن يبدأ بالجامب شوت في الواحد، ولو يعني اسقاط الكرة في الحالة هذه ممكن، ويقدر يشوف الاثنين بعدها، لأنه لو لعب الجنب ممكن يطق 2 أو 8 في الطريق وهو رايح. بعد ما يضرب الواحد الطريق أصلا رايح على 2 و8، وإذا عدى منهم حيكون في بوزيشن. فالجنب هو الخيار الأفضل هنا في اللعبة هذه، لأنك حتى لو لعبت بوش أوت اللاعب الثاني يلعب جنب وأخطأ في لعبة الجنب. غريبة يعني، كان عنده مسافة. Having the good space and good position. I don't know why he missed this jump. The timing. Yeah, he just caught the timing of shot. Just caught the full ball there. Now, this is an opportunity for Amir. فرصة تعود لأمير علي الآن. It's just the timing on the cue ball Amir has to get right. It's called the extension. This is so important now. يدف الكيو بول شوي فقط بس خلف 2 عشان بعد 2 ياخذ 3 في الميدل بوكيت. This 2 ball. Yeah, he's just making sure of every angle. He doesn't want to get it wrong. He knows how important this run out is. It's the run out to win the match. لا ما يقدر ياخذها في الميدل بوكيت، راح ياخذ 3. نعم، لا كويس، رجع لها إلى الميدل بوكيت. كان فيها زاوية خفيفة ما كان يبيها اللاعب، وكان عنده حتى خيار ثاني إنه ياخذها لونج، لكن الميدل بوكيت أفضل خيار مدام قدر يوصل لها المكان. 4 في الكورنر، الرايت كورنر أو الكورنر اللي الآن أسفل الشاشة. أعتقد أن عنده فرصة كبيرة لإنهاء الشوط. So this 4.
to the corner. So the 7 is very important, Mansour. 7 and automatic to the 8 ball. Definitely. But it's the pressure to make this happen. زاوية 7 بس تسقط 7 إذا كانت 7 أو 7 بول، يعني طريقها ماشي بس تسقط 7 الزاوية على طول تحت عند مكان اللاعب الآن ياخذ 8 ويخلص. هذا المفروض وهذا الواضح من الشوط الآن، وأعتقد أنه أمام فرصة كبيرة أنه يقصي اللاعب الأمريكي أو البطل العالمي شين فان بوينينج ويذهب هو إلى دور 64. ولكن للمعلومة يعني عشان نكون منصفين، ترى أمير علي من أصحاب الليفل العالي، يعني إحنا كنا زمان نقول يفوز على فلان يفوز على فلان، لكن هو الآن في نفس مستوى فلان وفلان عشان أنصف هذا اللاعب اللي أمامي أمير علي. Ladies and gentlemen, this 10 ball to win this match has been incredible. Amir has proven he can be one of the best players in the world. Incredible. Well done. On behalf of Qatar Billiard Snooker Federation, thank you very much for joining us, Mansour. Thank you. نشوفكم الآن في التحليل المباشر بعد المباراة. خلوكم معنا خلال دقيقة نكون معكم في التحليل المباشر لهذه المباراة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. Thank you Pepsi. Thank you very much. That's goodbye from us. Bye bye everyone.
Say 3, 2, 1 action. الله وبركاته. يعطيكم العافية. لازم معكم في التحليل المباشر للمباريات بعد كل مباراة. احنا اليوم في اليوم الثاني، هذه المباراة رقم 2. مباراة كانت جدا رائعة وقوية، من أقوى المباريات اللي شاهدتها في هذا الحدث في اليومين الماضية. مباراة شين فان بوينغ من أمريكا وأمير علي من العراق. مباراة جدا قوية راح نحللها مع بعض. حياك الله عبد الله مالك. الله يحييك. اولا نقول مبروك للكابتن امير علي من العراق. مبروك للفانز الحاضر اليوم في الارينا، كان ما شاء الله العدد كبير، واتوقع ان شاء الله انه الكابتن امير على المستوى اللي شفناه اليوم انه يوصل لادوار متقدمة. نعم، امير علي شفناه مستوى عالي ورائع جدا اليوم. انتهت المباراة يعني بنتيجة متقاربة نوعا ما، كان فارق 3 أقيام أمير علي، يعني 3 أشواط فرق بينه وبين شين فان بوينغ. اللي لفت نظري اليوم، طبعا يستاهل أمير علي ومبارك له. اللي لفت النظر اليوم يعني في هذه المباراة الباتل سيفتي أو مناورات السيفت. حقيقة يعني مناورات السيف كانت جدا رائعة من اللاعبين. وأنا في التعليق استمتعت فيها أنا كشخص، وأعتقد أن الجمهور استمتعوا فيها، لأنه كان مدروس حركات السيفتي مع المناورات، مع رد السيف بسيف، مع لعب السيف في الوقت المناسب. حنستعرضها كلها في التحليل بعد شوي. لكن بسألك عبد الله عن سؤال مهم ومباشر. الجمهور كان كثير وكان كله في صف أمير علي. نعم، هذا حتى ضايق اللاعب شين شوي. مش الضايق من الجمهور، الضايق انه الجمهور صفقته عاليه بعد كل جيم يعني. نعم، لكن من حق الجمهور يعني، من حق الجمهور انه هذه هي اللعبه. نعم، هو بين شوطين. نعم. من حق الجمهور ما نقدر نحكم الجمهور انه لا تصفق، ولكن هو ضايق انه من تصفيق الكثير من الجماهير، فبدأ هو يصفق معهم او شيء زي كذا. نعم، اتوقع انه من حركه انه يعني تشجعون وانا اشجعه كمان، انه انا بعد معكم فلا تصفقون واجد. كأن الحركه تقول لا تصفقون واجد. وهذا دليل انه اللاعب شين فان بوينغ اصلا لاعب يعني مشهور واسم نعم. كبير. فانه مباراه بهذا الحجم الشباب متحمسين انه امير علي يؤدي ويفوز، والحمد لله. نعم، انا بوجه رساله للجمهور العربي للاعب امير علي او جميع ابطالنا العرب. الان صاروا يؤدون مستويات عاليه جدا نعم. مقارنه بابطال العالم. صح عواطفنا معهم،
ولكن ما عاد في عنصر المفاجأة انه اللاعب فلان فاز على فلان او شيء. بالعكس امير علي اليوم كتف شين فين بوينت، كتف التكتيف كامل في السيفتي. نعم. في 6 أشواط الأولى كاملة كلها كان التفوق على أرض الطاولة للاعب أمير علي. يا كورة يا سيف. أنا شفت اليوم مباراة اسمها يا كورة يا سيفتي. نعم. وسيفتي مدروس وسنوكرات مدروسة. كان أداؤه ثابت طول المباراة، يعني ما نعم. نزل الرتم، الحضور الذهني كامل عند الكابتن أمير. والشيء المهم إنه الكابتن أمير شخصيته وبروده على الطاولة دائما توحي للاعب الآخر إنه هو متمكن. نعم، على اسمه الثلجي، هو الثلجي. نعم، أمير النيك نيمي وأمير الثلجي. نعم. هو مثل الثلج. طيب احنا شفنا في الأشواط الأولى طبعا تقدم اللاعب أمير علي 2-0. طبعا البريك كان متعب للاعبين كلهم، ما شفت الا بريك ان رن واحد في الأخير للاعب أمير علي. نعم. طبعا كان في فرص بريك ان رن بعدين ضيعوها اللاعبين، لكن البريكات اللي كانت دراي بريك كانت كثيرة بالنسبة للاعبين، وحتى في المباراة اللي قبلها كان في دراي بريك كثير بالنسبة للاعبين. إلى الآن اللاعبين ما سووا كنترول كامل على البريك. أعتقد أنه في اليوم الثالث اللي هو بكرة راح يكون كل اللاعبين صايدين البريك، لأن تعرف من طاولة لطاولة يحتاج اللاعب يصيد البريك. نعم. احنا نقولها بالمعنى العامي دايم أنه أعتقد بكرة راح يصيدون البريك. نعم. أو اليوم في المباريات المتأخرة. 2-0 شفناها الأمير علي، بعدين شفنا 3-0، بعدين 3-1. كان في نقطة تحول كبيرة في المباراة خلت أمير علي يفرق إلى أن وصل إلى 6-3، يعني متقدم على شين ب3 أقيام. كان السيفتي باتل اللي تكلمنا عنه، مناورات السيف، كان يلعب سيف بشكل عالي لدرجة واحد من الأشواط احنا شفنا تقريبا يمكن 17 طقة سيف رايح جاي بين اللاعبين في شوط واحد. يعني صراحة هذا أتمنى يعني أن نشوف دائما المباريات بهذا الشكل من التكتيك العالي جدا، وأيضا التكنيك العالي جدا من اللاعبين. أمير علي اليوم أطربني بصراحة كلاعب عربي، يعني أحبه وافتخر فيه. وأيضا اللاعب شين له تاريخه وأسطورة من أساطير اللعبة. في النهاية في آخر المباراة كان عند شين فرصة أنه يلحق بأمير علي، لحق فيه مرتين. بعدين في الشوطين الأخيرة اختلف الأداء شوي، ما تمكن شين أنه يخلص المباراة. الشوط اللي كان بريك أن رن في الهل أو في 8 للاعب أمير علي وكان مفروض أنه يخلص منه، سكر على نفسه في البوزيشن من 4 إلى 6، وكانت هذه اللحظة صعبة جدا على لاعب المفروض أنه يخلص المباراة. رجع لقى نفسه مسكر على نفسه في البوزيشن، واضطر يلعب سيفتي، وخذ شين الشوط هذا وصارت النتيجة يعني 8-5، قرب عليه خلاص، وكان مفروض أنه يكسر ويخلص شين، بس بدأ بجامب شات. للأسف الجامب شات أخطأ في الجامب، أخطأ في تقفيز الكرة، مش أخطأ في البوزيشن أو في إسقاط الكرة، لا أخطأ وعمل فاول. هذا الفاول رجع المباراة للاعب أمير علي. أعتقد أنه ارتاح أمير في الشوط هذا، قال يا سلام رجعت لي الفرصة، وخلص. سيطرة كبيرة من اللاعب أمير علي. مباراة ممتعة، من أمتع المباريات اللي مرت علينا إلى الآن في خلال 5 أيام. عبد الله عطنا رأيك. المباريات الآن شغالة كلها في الأرينا. اللي يحب يعرف اللايف سكور يدخل على QPSF أو يكتب الاتحاد القطري للبلياردو في منصات البحث عن طريق الإنترنت. موجود فيها اللايف سكور في ستيج 2 في بطولة العالم اللي 10 كرات في قطر. بالتوفيق للاعبين. بعد كل مباراة عندنا تحليل مباشر، وعندنا أصلا تعليق إنجليزي عربي. يعني المباريات تحت التعليق الإنجليزي عربي، وبعد كل مباراة في تحليل مباشر. خلوكم معنا دائما. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونراكم إن شاء الله بعد المباراة هذه القادمة. شكرا.
That's a very nice shot. Slight angle to make sure of this 7. This is the first time I've seen Jasper play. So it'll be interesting to see how he plays. And a nice run here. Must nominate the 10-ball. And must leave the balls in the pocket to avoid any disappointment. We have seen it before on day 1 where the cue ball was rolling and the player decided to bring the balls out to play. And it was a foul shot. So his opponent played the 10-ball. It's very important, just leave the balls. The players have a referee to rack them all up to avoid that disappointment. It's been a great day so far. And I hope you enjoy the show. But in the meantime, we're going to have a look at Casper's break. And all of a sudden, almost, in fact, that is a silver break. Unmissable. And that's the third one I've seen in the tournament since yesterday. Very rare they come up. It's an unmissable run out. And all the balls are in the open. Right next to the pocket, so nothing really to do other than pot them one at a time. Very confident player. Taking his time. Not rushing the shot. This is the right way to play the game. I'm very impressed with Casper's presentation at the table. Just gets down
plays the shot. He's playing his game. And this is sending a message to his opponent. He's here to win. And race to 9. I feel that we're going to be in for a great game of accuracy. We'd just like to say thank you very much for joining us. Qatar have put this amazing event on. World champions around the world have flown in, and it's just an incredible event. The official table yelling, and the Andy Cloth, official sponsors. And this is an incredible arena for the players. The 10-ball break is very difficult to break. A lot of players are struggling, especially on the TV table. Nobody's really mastered the break on the TV table. Wow, needed a double kiss there to go in. And the 8-ball was kissed by the cue ball, and then the 9-ball knocked it in. So it's still relying on luck. Nobody's really mastered it. The key ball here is the 5 and the 9. Also, the 4 it might go through to the corner pocket. Looking for that angle. He's trying to avoid the 7 very shortly. He'll take the 2 in, and that 3. He's looking at the angle here. So he should be okay. That's perfect. He's got 2 options. Top spin, making the cue ball go forward off to the 2 rails and come back down to the 4. That's the best option. Very nicely done. The angle to get the 5, he feels that it does, yes, it does go to the left corner. But the angle he's got here, he's trying to get above the 7. Watch how he does it. Very nicely played. I explained, I have seen Dan play before. I know it's a capability, but what has he brought today? They are playing to get into the top 64. That was a very good control
shot there. Tremendous reverse side. Hold for the angle for the 6. Well played. And this is what he can do. He is a potting machine, but I have seen him miss easy ones. So he's just seen there. Very well control cue ball with some great potting. And the consistency of keeping that going. It's going to be difficult. Now that is a much better break. I got a feeling Casper, he is starting to be probably the best breaker on the TV table at the moment. Because he seems to have got in the rhythm of making a ball and getting that one ball. So he's got momentum going. And I feel the secret of the break is so difficult to keep the consistency of potting a ball and running the table. So difficult to make that happen. Nice shot here, reverse side. Well, he might. Well, he's going across the table. Yeah, nice shot. Thought he might have had the angle there to come across, but he's okay. He needed to go down a little bit further. Good control of the cue ball, making sure he didn't hide the cue ball behind the 7. That was nicely done.
focus there. Determination. And that's what you need. He wanted to come more to the right here, but this is a reverse side shot. So he might take it and draw across the table. Watch out the speed on the cue ball. Just watch how he does this. Yeah, this is a very nice shot. Watch the cue ball come across. There it is. That shot is so delicate. You have to hit that perfect. And he certainly did. Jasper is starting to show incredible cue action. And the belief in his game we're starting to see. So this 10 for a 3-1 lead. And this is the first break and run in the match. And Jasper has got the best break I've seen so far today. And we had 3 world champions playing today. So it just goes to show, if a player knows how to break, he can start pulling away. With the 8 dropping, Dang now has an option to run the table here. Because of the 1 ball being out, he should be okay. And there's no trouble balls. Don't see any key balls at all to save this game for Jasper to come back. That was a very controlling shot. The cue action is immaculate. Absolutely perfect. Nicely through the cue ball. So he's indicated just above the 9 here in the middle. That's how he's indicating where he wants the cue ball. Well, we wanted to come a little bit more to the left. So he's looking at a straight line there. He might just have a fraction to pull it across. Yeah, he should be okay. Yeah, that's perfect. See how far he went with the cue ball to get that in alignment from the 9 to the 10? And that was the difference. He just created that area he wanted to go.
Very intelligent where he wanted the cue ball there. And the focus there is fantastic. Incredible to maintain that focus out there. And we have seen another run here. Well played. 2 breaking runs in the match. And this is the first time we've seen it in the whole day. It just goes to show how difficult breaking runs are now in 10-ball. They've not been easy at all. And how can you have 3 world champions not being able to master the break out there? And it's so difficult. Free 2. But Jasper breaking. He knows he's got the best break at the moment. That's very rare. You see a match where somebody's going to keep running out to win the match because it's a long way to go. But Jasper, the way he's playing, his breaking is the most consistent so far. And that was almost a silver break. He should be okay. It's just that 4 ball and the 9 too close together. He might be okay. Just look in there. Just seeing the angle there. He should be okay, actually. So it is a silver break. Well done. Unmissable. And Jasper's had 2 of them. It's incredible you don't see the silver break very often. And all of a sudden we've seen 2. Unmissable run out. I'm very impressed how Jasper's playing. His focus. Cue action. Good speed control. So the 8 does go past the 9 to the corner. It's all there. It's maintaining the consistency.
This 9 will take him to a formality 10 ball to go 4-2 up. And this has been it's been perfect pool we're watching. No one's missed a ball, and it's all on the break shots. Incredible standard. Mustn't touch the balls until that cue ball's stopped. Dang, can't do anything when you watch a break like that. But he's breaking and running as well. I've never really seen a set where they're winning on the break. You'll get 2 or 3 run-outs, but it's so difficult. And the 1 there. And this could be another silver break. It is. I've never seen so many silver breaks. They're incredible. Unmissable. Run-outs again. It's just hard to believe. In the first session, World Snooker Champion Ali O'Bailey, the IBSF, World 9-Ball Champion Carlo Bonello, they got nowhere near the break. It's incredible what we're witnessing. And Shane and Amir, who was on previously, nobody could break like this. So the question is, why is it happening now? It's warm in the arena. Is the temperature playing a part to the table? I have never seen so many silver breaks in a set. Incredible. I think we've had 4 of them. You often see 1, but 4 of them? Incredible. And the condition in the arena is perfect. Temperature. I noticed the arena was a bit cold. Casper is the best so far TV breaker. He is incredible.
And there it is again. Look at that. But not a silver break because the 7 is on the rail and the 4 is on the top. They need to be in the open a little bit, but what a great break that is. It's the timing on the cue ball, striking the 1 ball. There's 1 frame in it so far. Nice shot there. Very nice shot. That. Wow. He wanted to come up a little bit further. So we won't see a run here. But the standard, this is going to be unbelievable standard we've seen so far. Very high. Trying to hide the cue ball here. And I don't think he's done it, no. The pace has caught him out there. The table, that he didn't hit it hard enough for the safety shot. But this is an opportunity for Dang to come back. But it just goes to show that break is so important. Both players have got 100% potting. One safety error to Jasper. Good cue ball control. Very good. For a piece. If you've just joined us, welcome. It's been an incredible break in what we've seen today in the break. This is remarkable for both players breaking so well. They're making balls. They're getting silver breaks. They're running the table. In all the other sessions, we never saw any of that. So it's quite interesting to see this session where it's all going according to plan for both players. Only 1 frame separated them before the unforced error came in, and it was just a dry break. But it's been a very interesting match to see the break working for both players, where it didn't work for all the world champions just now. Very interesting. So Dang comes to the table. He knows he's been breaking and running. And he will get a ball off the break. He's starting to get that consistency going. Wow. Another dry break from Dang. He's had 2
I'm surprised he didn't get a ball. He started to break again. So the key ball. Well, there's two actually. The 5 and the 4. So Dang will be coming back after this safety shot. Where he's left it. Yeah, Casper is starting to see the emotional side of Casper just creeping in. I think they might just see a slight edge. Good speed. Not too sure if he's left the plant there. This is a bit difficult to get out of. So it is a plant. So he's nominated the 2 ball to the corner. Good safety shot from behind the 8. This is going to be very difficult to get out of. Yeah, it was so difficult. Be interesting to see Casper tactics here, trying to run the table, develop that 4. And that's a very nice angle. Very shortly. He wants the cue ball exactly where it is. But to take the 3 into the cue ball after the 3 into the 4 and 9. Yeah, he's trying to get it back to where it is. He's okay. The 5 does go to the left corner. But Casper's looking at the 4 ball in the same pocket as the 3.
so he doesn't have to disturb the 9, which is the right shot to play. You don't want to move balls, and there it is. Got the nice angle. Let's see. So this is a winning opportunity in this rack. Not much difficulty from the 5 to the 6. See how he's aligning the angle to get to the 6? He's got to make sure it goes in first before he goes that way. We've seen players where they missed. That's a very clever shot. He's made sure he's got the angle. He's come down far enough. The in-off is not there. He's got to get this pace right. Yeah, this is the first time we've seen the emotional side of Jasper during the game. And that's why he's missed it. What happened there was he's tried to pinch a fraction of the angle from the 5 and hold for the 6, and he's rolled it, and he will be very disappointed. He's put side on that cue ball. His opponent is going to be so excited to see that miss and get on and take the rack for a 5-4 lead. Nicely done. For a 5-4 lead, Casper knows he should have won that rack. So stay with us as we have a commercial break.
Welcome back. If you've just joined us, it's been on the break from both of these players. They're the most consistent players on the TV of the day so far. We've seen 4 silver breaks in this match. When it comes to safety errors, Jasper has made 1. Miss Potts is 1.
Jasper made that 5 miss in the previous game, and this is almost a silver break. Just can't get the 2 there. Unless he can pop the 2, it will be a silver break. Everything is in the open. Unmissable break. But he has to be careful. So it won't be a silver break because it should have been easier than this. And that was the reason why the 4 was tied up with the 10 and the 2 is left over the pocket. Because Jasper was digging down in the cue ball. So this cue ball is the 4 and the 10 because it's hiding. But they're both breaking so well. In the first set, 2 world champions couldn't break very well. Carlo and Ali. And in the second match, Shane's break and Amir's break, they couldn't find it. But when it goes down to the break in this session, they've both found it. So this is a difficult shot to try and get it safe. Just gonna try and get the cue ball behind the 10 here. Oh, he's gonna try and take it to the corner. He must be able to see an edge. Wow. He's gone for a two-way shot there. I'd be happy with the outcome. It hasn't gone over the pocket. But I feel that he might just see the angle here to take it in. But it is difficult. Wow, he's made that look easy. He hasn't got to do much with the cue ball. He's just got to hold for the 7. And that's an excellent shot. Good speed, good accuracy. Hold the angle to get to the 8. Very well. Good cue ball control. Very, very good. To take a 6-4 lead. On behalf of Qatar Billiard Federation, Yang tables are the official tables. Adam cloth is the official cloth. The winner will advance to the top 64 and the loser will go into Judgment Day tomorrow.
There is one more game after this match. I have news for you. I saw the defending champion, Daniel, 8-1 down. I believe, looking at the scoreboard, Daniel, he won't be defending his title anymore. He's out of the tournament. Now, this is interesting. You've got the best two breakers of the day so far. And all of a sudden, they're finding it difficult to make a ball off the break. Dang's broke 3 times without making a ball. So I wonder what's happened out there. We're starting to see the emotional part of Jasper. When things are going right, you don't see that side. But all of a sudden, things are going wrong. He needs a bit of good fortune here. But he hasn't got it. But it shows in 10-ball how quick the game can change. You hold your break, you're playing well, and a couple shots you miss. To be fair, Jasper's only missed one. And it was that 5-ball. Psychologically, he hasn't really recovered from that. He's 6-4 down. And Dang knows how important this clearance is. Has to be careful. And this is a very... Watch the cue ball. He's bringing it around the 6. Watch the cue ball. There it is. But he's got to pot the first ball. So, Dang's first miss in the match. He used reverse side there to come around the 6, but forgetting to pot the ball. This 5-ball is a formality for his capability. Yeah, he's getting his game back together. The consistency of potting and positioning is so important. And a nice angle to get down to the 10.
Jasper needs to get his break going again. I have noticed the temperature in the room has gone a little bit cold. And that's an excellent positioning shot there. Should be okay. So I wonder if the air conditioning is just catching him out a bit on the break. The same for both players, so they will adjust. Let's see if he can get a ball off the break. Wow, he's disappointed. That's the first in off in this match from both players. And I feel the tension is coming into play in Jasper's game, which is understandable. Don't want to go in off being 6-5 down when your opponent has got everything in the open. There's not one trouble ball I don't see. No key balls at all. Yeah, Daniel hit the one ball head on and it just went straight into the middle pocket. This is a very easy rack to run here because it's all in the open. And that goes to show on the break they are splitting so well. So you shouldn't have any problems running the table. Good speed, good control. Let's just see where he's pointing his cue. He's just making sure he's got the angle to get to the 8 for the left corner. He doesn't want to go too far down the table. And that's perfect. Very good player. Very consistent. Speed control was perfect. To take a 7-5 lead, and he is potting them
of the break. He's just got to find that break he's been using in the beginning. Both players were playing absolutely amazing in the beginning. Break him running. And then all of a sudden, Jasper's missed a 5-ball. And psychologically, things have gone wrong since then. And Dang has missed as well. So they got 1 ball each missed. 1 safety error to Jasper. But the in-off has caught Jasper out. Dang will be looking for a break and run here. It's more than capable of potting balls off the break now. But he doesn't want to see a dry break. Wow, he's gone in off. It just goes to show that this game can change in the blink of an eye. And all of a sudden, Jasper has got a golden opportunity again to run the table here because it's all in the open. There's no trouble ball. The split from the break is so consistent. They're all in the open. There's really never been any balls really tied up. Is it the power in the break they're using, or is it side on the object or on the cue ball hitting the 1 ball? There's got to be a reason why they're breaking so well. So this 4 to the 5. Yeah, using the bridge there to control the cue ball. Yeah, very good shot. Yeah, he's kissed off the 9 there. It's a bit of a, if you remember in the previous frame, he's kissed off the 10. And they both haven't, it's all even. A bit of luck either way. And I feel that the in-off from the break has been even. They've both had that, both had a miss. So everything is so even in this match. It's just the dry breaks which is making the difference. And everything is in the open. Every split from the break. And remember, Jasper will be breaking as well. And if he gets his break back again, he should be okay. So congratulations to Qatar, sanctioned by the WPA. Great tournament. Defending champion from last year is out of the tournament. So there will be a new name on the trophy.
Joshua Filler has done very well. Jeffrey as well. So, Jasper's break is very strong. He has to avoid the in-off. He should be okay. And there's the 9. Wow. Looking at this, it is a silver break. Incredible. Last year's tournament, I saw maybe roughly about 3 silver breaks in all the matches on the CV table. In this match, I've come to 5. 4 or 5, I believe. That is incredible. Everything in the open, everything is unmissable. He won't miss this run out. Now this 7. It's okay. He's got it. He won't miss this. And I'm sure Casper's family are watching, his fans around the world. And your young man has put in an incredible performance. To make it 7 apiece. Well done. Yes, you must wait for that cue ball to stop. Now comes to the table. He needs a good break. I wonder what break he'll get.
The 6 is gone. The tactical battle break. This is going to be because he can't see the 1. In this frame is the hill game. So it's very important to get the safety right. So he's might just he's leaving a jump shot. And that's the right thing to do. Jasper's looking at this. I'm not too sure if he can get through there. Very good shot. Look at all the balls in the open. One mistake. Needs a good bit of fortune. He's got it. So that's 2-1 in good fortune. Dang. Jasper now he's taking this jump on. I'm not too sure if he's gone for the corner, the right corner. This is so difficult. Jump shot of the day. Speed control on that shot was excellent. Casper knows how important this rack is to win this game. You would set this up in a practice routine, but it's so important. He's got to run. He's going to run out of time. I don't know if he's got an extension left. He's got to be quick. Yeah, he's okay now.
Casper knows how important this 9-ball is to get to the hill. He thought he missed it. He just caught the knuckle. And this is adrenaline now. He's trying so hard. Excellent. Casper is on the hill. Dang knows he's got to break. Oh, I apologise. Dang did break, didn't he? He just left him in a safety shot. This is interesting. Jasper to break then. Could this be a break and run? Most consistent breakers of the day so far are these two gentlemen. Casper knows he can break and run. Just needs a nice split. Got to be careful with the white. It's on its way. It's okay. But look at that. This is an opportunity. You cannot miss this run. Surely. They're all in the open. Casper cannot believe how they've all opened up. But wait a minute. Has he come far enough for the two? I don't think he has. I think he snookered himself on the 2-ball. It just goes to show how difficult this game is. So the opportunity's gone now, but the key ball is the 3 and the 5 there. The 3 is not going to come out of there. You have to disturb that. And what happens is players tend to disturb those balls in tactical battles. You might see that as we go along in this game. But that's a very good shot. Taking the 8 over to secure the tactical battle. That's a very clever shot, but has he left that too? I don't think he has. Well, he doesn't know the outcome of that 5-ball where it's going to go. And that was the problem. It's double kissed in.
to the 2. And always remember, when you're that close to the cluster bores, got to be careful. Now, this opportunity to take it hill is there. Yeah, he's looking for the angle to come around the 7 here. If he's inside the 7 to the right, it's going to be a bit difficult. So he wants to go high. Yeah, he's played it perfect. Doesn't want to snooker himself though. And that was the problem. He's come inside the 7, so that's not a good shot. He needed to be on the other side. He did try to get there. Great recovery, safety tap shot that was. Very good speed control. Got to avoid the 10 in the jump shot. I think he's aiming half of the ball here. He's nominated the corner just in case it goes in. Well, it was on its way, but it didn't make it. Good shot. So he's straight, so he's looking at taking the 7 to the left corner. Well, the chalk come in handy. Knew where he was going to hit it. Reverse side. So this 8 ball. Turn for the hill. And dang to break. Will he pot? Oh, this is interesting. Very interesting. He's come right across the table. But he doesn't want anything off the white. All the balls in the open. And that. Watch the cue ball. He's going to hit the cue ball around about 8:45. Watch the side take the cue ball. There it goes.
He's missed it now. What happened there? The care on that shot is so important. You need to focus. When you're putting tremendous side on that cue ball, it will straighten up. So you have to be very delicate shot. And you'll still get position on the two. So the tactical battle here. Now, the unforced error has crept in, and Jasper's only made 2. So this 2-ball now. Has he come far enough? He should be okay. Yeah, he's just trying to make sure. He doesn't snooker himself, and he's made that perfect angle to get to the 6. Very nicely done. And the formality of the rest, it's the 7 to the 8. Jasper will look at this match and ask himself what happened. There was 2 unforced errors. You both went in off, and you were breaking very well. But the performance from this young man has been too strong today. I hope you enjoyed this match. There's one more, there's the last one, and I'll see you tomorrow morning. That's goodbye for myself on behalf of Qatar Billiard Federation. Goodbye, everybody.
اوكي. ولا كيفك في اللغة العربية؟ I'm left side. متوشح سيد. Like this. ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، ولا زلنا معكم في التحليل المباشر في هذا الأرينا الجميلة صراحة، في هذه البطولة الكبرى والجميلة، البطولة الأعلى جوائز في العالم، 450,000 دولار أمريكي مجموع الجوائز. البطولة اللي هي بطولة 10 بول وورد قطر وورد 10 بول، يعني بطولة العالم للتنبول في قطر. أحييكم، وحيكون معي على التحليل اليوم أخوي اللاعب أو نجم المنتخب القطري علي هادي المري. حياك الله علي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله. بسيكم. شفنا المباراة اليوم بين اللاعب الصيني دانغ وبين اللاعب كاسبر اللاعب الفنلندي. الحين طبعا شفنا مباراة متبادلة في الأشواط، يعني هذا اللاعب ياخذ شوط هذا اللاعب ياخذ شوط، كانوا متوزعين القوة على المباراة، وإن كانت الكفة كانت تميل لصالح اللاعب الصيني قليلا ثم تعود إلى صالح اللاعب الفنلندي. حدثني عن رؤيتك للمباراة، كيف شفتها علي؟ بالنسبة للجزء الأول في المباريات كان اللاعب كاسبر ميتيكاينن اللي هو الفنلندي متقدم على الصيني تقريبا 4-1. نعم. ومن بعدها رجع للمباراة اللاعب الصيني إلى 4-4. نعم. تغيرت شوي ظروف المباراة وصارت لصالح اللاعب الصيني دانغ إلى 7-5 تقريبا. نعم. وفجأة تغيرت مجريات المباراة وصارت النتيجة 8-7، ومن بعدها صار 8-8 بين اللاعب دانغ واللاعب كاسبر ميتيكاينن الفنلندي إلى 8-8. كان النازل على الطاولة كاسبر. نعم. كان يحاول انه يلعب الواحد، ولكن انه ما نجح فيه،
اللي هو لعبة الأمان أو اللي نسميها السيفتي شوت. السيفتي نعم. أيوة. أخفق في السيفتي صراحة. نعم. 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 وصار في جاب بين الأبيض والأوبجكت بول، اللعبة اللي كان يبي يلعب عليها. نعم. راح حاول الصيني دانج إنه يلعب سيفتي ونجح في تنفيذها. نعم. يستحق الفوز؟ يستحق الفوز. نتيجة آخر المباراة ولا نتيجة كامل المباراة؟ نتيجة كامل المباراة. كامل المباراة. كان متوزع الأداء يعني بين الأشواط، يغيب شوي ويحضر شوي. اي نعم. نعم. شفنا مباراة يعني حقيقة اللاعبين كلهم كانوا يمتلكون إمكانات عالية يعني صراحة. طبعا في مثل هذه المباريات ما يقدر اللاعب يعطي كل اللي عنده، لأن ظروف الطاولة تحكم عليه، وأيضا الأسماء كلها متقاربة في الليفل العالي يعني المستوى. لاعب كاسبر لاعب يعني لا زال شباب وأداؤه عالي جدا، لاعب قوي وعنده شغف في اللعبة، وأتوقع الرجل هذا عنده هدف ممكن يحقق نتائج جيدة إن شاء الله في المستقبل. وهو لاعب يعني متمرس في البطولات، يشارك نعم. في بطولات اليورو تور من الصغر. نعم. وبطولات أمريكا وآسيا. هو لاعب متمرس يعني متمرس. يجيد بعض الضربات يعني. نعم. بحكم الخبرة لا زال قدامه يعني مستقبل نعم. يحقق يعني ألقاب عالية هذا نعم ممكن. طيب هذه المباراة كانت شبه روتينية يعني حقيقة. عندنا مباراة بعدها الآن، مباراة من الوزن الثقيل ولا لا؟ نعم طبعا، بين اللاعب مشعل العلي ومحمود الشريف من دولة الإمارات. مشعل العلي من قطر نعم. يعني قطر والإمارات جمهورهم خلوكم معنا. طبعا احنا نحاول نستمتع مع بعض المباريات استمتاع خاص احنا وجمهورنا يعني، وإن كنا مستمتعين بأجواء البطولة كاملة، لكن مرات نحاول أن ندخل عنصر الجمهور عشان نسخن المباراة شوي مع بعض. نعم. بيكون معي علي على التعليق برضه بإذن الله. يكون معي على التعليق بإذن الله. وإن شاء الله أن نشوف مباراة جميلة جدا من الطرفين، لاعبين يمتلكون أسلحة ويمتلكون إمكانات عالية. اللاعب مشعل واللاعب محمود كلهم يمتلكون الإمكانات العالية. بإذن الله نشوف مباراة جميلة. شكرا لكم، ولا زلنا معكم في هذه التحليلات لجميع المباريات علشان تعيشون معنا أجواء البطولة كاملة. حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، حياكم الله. احنا الحين في اليوم الثاني من مباريات بطولة كأس العالم قطر للتمبول 2025. مباراة اللي أمامنا بين لاعب المنتخب القطري مشعل تركي العلي وبين لاعب محمود شريف من الإمارات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يشاركني في التعليق لاعب ونجم المنتخب القطري علي هادي المري. حياك الله علي. السلام عليكم، مسيك الله خير يا عبد الله. عليكم السلام. حيا. توهم الشباب بدوا بريك عند اللاعب محمود الشريف. محمود نعم سوى بريك. نشوف الآن الكرة رقم 1. نعم. ايش راح يسوي فيها؟ والله ما أعرف إذا شكلها رايحة. سماها شو اسمه، يمين، ولعبها توي شوت ولعب خلف 10. ضربة ممتازة. نعم. الحين يا كيك يسار، كشن اليسار، أو ممكن يلعبها جنب، يحاول يلعبها توي شوت بانك، في حال لو ما نجح في إسقاطها يخلي الأبيض في خلف السبن. لا والله هو رايح وان كوشن. إذا فكرت في الجنب بفكر في 9 إنه لا، هو يخشى يمكن من 9 إنه لازم يعديها. ممكن. راح الجنب. شاف ما عنده حل في الكوشن. ها سبيد مهم جدا في اللعبة هذه. لازم يدرس سرعة الأبيض بحيث أن الأبيض ما يمشي بشكل سريع ويرجع للاعب لعبة سهلة. محاولة زينة، شكلها فاتحة. نعم بس ما كان عنده خيار ثاني علي، صح؟ ممكن عنده خيار أنه يرمي الواحد الجهة الثانية، عكس أنه يلعبها مثلا يمين ويلعبها يسار. طبعا احنا نتكلم عن المفروض، أما الواقع فهو بيد اللاعب داخل. عبد الله عندي سؤال. ما هو انطباعك بالنسبة للجانب النفسي على طاولة التي في تيبل؟ والله دائما نتكلم عن هالموضوع. يعني التي في تيبل تحتاج إلى، طبعا نتكلم عن الهواة، أما المحترفين ما عنده مشكلة في التي في تيبل. المحترف أو نتكلم عن اللاعبين ذوي المستوى العالي. الله لعبها بسرعة. نعم لعبها اوفر كات. الهاي ليفل او الهاي كلاس بلايرز. نعم. مش نقصد محترفين يعني محترف مهنة، محترف ليفل او مستوى. المفروض ما دايم ما احب اطلق كلمة محترف، احب اطلق ذوي المستوى العالي والخبرة العالية. ما عندهم مشكلة في التي في تيبل زيها زي اي طاولة ثانية، بسبب انه الممارسة والخبرة وعدد مرات المشاركة. نعم. اما في مجتمع الهواة فتحتاج التي في تيبل الى شوي من ضبط الاعصاب والهدوء اكثر من اللازم، لأن اللاعب يحس أنه مراقب وأنه مشاهد. ولكن هذه المفروض الآن حاليا في الدول العربية أن لاعبي الصف الأول تجاوزوا هذا الموضوع نهائيا، وبدأ اللاعبين اللي هم الصف الثاني أو البي والسي. نعم ننصحهم بمحاولة الهدوء أكثر من اللازم قد ما يقدر اللاعب، لأن فيها كثير موشنز، فيها كثير من خلجات النفس زي ما يقولون، العاطفة والهموم والناس يشوفوني والأشياء هذه. بس أما اللاعب ذو المستوى العالي المفروض أنه ما في شيء نعطيه إياه ذهني على طاولة التي في تيبل. يعني أفهم من كلامك أبو عبد الله لازم يكون فيه انضباط نفسي بمعنى الكلمة داخل الطاولة 100%. طبعا أنا لما أروح بطولة ولاعب التي في تيبل، نعم، أنا أوجهه أنه يتعامل مع الإضاءة المختلفة فقط للطاولة، لأنها مختلفة عن إضاءات الطاولات الداخلية بسبب صحيح. مرات يكون فيه التلفزيون يتطلب إضاءات خاصة، وعن سلايد الطاولة أنه يكون أكثر من الطاولات الثانية.
بسبب يعني انها ما تستهلك كما تستهلك الطاولات اللي برا، هذا واحد من الاسباب. والسبب الثاني مرات الحرارة والبرودة في الصالة، وشيء تعطي شيء من الاختلاف فقط. فأنا أركز مع لاعبي على الجوانب الفنية في الطاولة اللي ممكن يتأثر منها فقط. شوط للاعب مشعل العلي. شوط ممتاز. كانت عنده الكرة اللي بعد 3 كانت اللي في الزاوية. نعم 3. هل هو لعبها يعني بشكل مريح ولا لعبها مسي؟ لا كيرف؟ لا كانت يعني كان خلاص هو بعد الخطأ من اللاعب محمود شريف كان الشوط يعني روتيني، بس اللهم مطلوب تعب شوي في بعض الكرات. يعني كان فريم روتيني يعني تقريبا. نعم. نشوف الآن طبعا البريك مهم في المباريات اللي زي هذه. والله يا أبو عبد الله أنا بالنسبة لي اللاق جدا مهم. كسب اللاق في بداية المباراة. نعم. نعم. بحيث لو صار مثلا ديسايدر يكون الادفانتج يكون اللاعب اللي كسب اللاق أو اللي كسر أول. نعم اللي كسب اللاق. نعم. أمس فرقت في مباراة عندنا كانت ديسايدر بين من ومن؟ أمس كانت في مباراة ديسايدر بين لاعبين. كان لاعب الصيني كان لعب مع لاعب والله نسيت من اللاعب اللي كان معه. كانت مباراة بين لاعب الصيني ولاعب آخر ما يحضر الآن. وصلوا للديسايدر، وفي الشوط الأخير كان اللاق هو الفاصل، خلص رناوت وطلع يعني دائما المرجح للفوز هو اللاعب اللي يكسب اللاق، بحيث ان في حال على قولتهم الكرة في ملعبه يعني. في حال ان المباراة راحت للديسايدر او التعادل. ولكن مش هذا سبب رئيسي، كل مباراة لها ظروفها الخاصة. والتمبول عكس تماما الناين. بالنسبة لي يوم كانت الناين 1 سبوت أو 9 سبوت، بحيث أن التمبول أنا أشوف ظروفها أصعب من الناين بول. إيش رأيك في هذا الكلام يا عبد الله؟ نعم لأن فيها كثير من التضييق في القوانين أكثر من الناين اللي هي لعبة. دائما ما تلاقي في الكور في كلاستر، تلاقي كورتين لازقين في بعض، دائما تشوفها في لعبة التمبول بالذات. أنا أشوفها يعني كاستراتيجية يعني مشابهة للإيت بول من ناحية الكسرة يعني. نعم عشان كذا هي أقول لك لعبة مضيق في قوانينها شوي، فمخلي اللعبة أعقد وأكثر دقة من الناين بول. الناين بول لعبة حرة. حبينا نشارك معلومة لبعض المشاهدين ممكن ما يعرف. التن بول عكس الناين بول، لازم تسمي الكرة، تحدد الكرة. مثلا لو أنت تبغى تلعبها في الزاوية أو في منتصف البوكت، هي كول شوت يعني. نعم تعتمد على التحديد أول شيء، تحديد الكرات، كل كرة في باكت. وتعتمد أيضا على أنه في حال أخطأ اللاعب وورطك في سيف أو سنوكر أنت تقول له جيم، تعطيه تمرير اللعب. هذه مش موجودة في الناين بول. يمكن هذه اللي خلت الجيم يكون قوي شوي. صحيح. لو في لاعب يا كوتش منصور أسقط مثلا كرة مش مقصودة وما تسمى في البلياردو بفلوك، لاعب له الاختيار أو الأوبشن، يا يقبل اللعبة يا يخلي الخصم يرجع يلعبها. نعم. شوف الحين لاعب محمود ممكن يعمل سيف ورا ال5 ويجيب البانك ل4. نعم. فإذا 2-1 يعني إذا طيح ال4 فهو في بوزيشن اوريدي ورا ال5، وإذا ما طاحت لعبة ذكية جدا. ضربة ممتازة، ولكن ترك الكابتن مشعل العلي جمب شوت. لعبة ذكية جدا من نعم.
ولكن لها مسار، ممكن لو أسقط الأربعة لها مسار إنه ينزل على الفايف سايد بوكيت. شوف الجنب، إذا نجح في الجنب الكرة على البوكيت يعني سهل إنه إسقاطها يعني، بس الكنترول فقط. نعم الكرة سهلة كإسقاط كرة، برضه عنده الفايف. ضربة ممتازة. ممكن تكون الخمسة مش مريحة نوعا ما، ولكن إذا كان فيها زاوية، إذا كان فيها زاوية ممكن يأخذ كشن ويطلع. نعم ممكن يأخذ كشن ويطلع للسبعة. almost ها تقريبا يعني. ما احنا تخدعنا زوايا الكاميرا شوي يعني، ولكن نتوقع مثلا حتى لما المخرج ورانا الكور من فوق ما يكون واضح عندنا انه المسار ماشي تماما او لا، بس نعتمد على رياكشن اللاعب. مش كابتن مشعل نازل على بانك توي شوت. نعم ذكية اللعبة، بس كان ممكن فقط يحتاج يمررها من وراء العشرة الكرة. ممكن هذا الماكسيموم اللي كان يشوفه، ممكن هو كان يحاول. نعم ما كان، ولكن ما كان لها باث انها تمشي من وراء العشرة. صحيح. نشوف اللاعب محمود، إذا قدر اللاعب محمود شريف إنه يخلص الشوط يبدون 1-1، ممكن نشوف مباراة كلها تايت يعني شوي. أعتقد هذا ثاني مس اللاعب محمود أو أول مس. أتوقع تسرع نوعا ما أخذ وقته. يوجد بعض اللاعبين لا زال عنده مشكلة في حساب التايم، يعني لما يكون الطاولة عليها الشوت كلوك أو التايمر ممكن. ولكن في نقطة لازم نتكلم عنها. نعم. الشوت بريباريشن على التايمر عكس تماما لما تلعب مباراة بدون تايمر. نعم أكيد. لأنك لما تكون بدون تايمر أنت ماخذ راحتك وعارف الريتم اللي أنت تلعب فيه، ولكن لما تلعب في شوت كلوك 35 ثانية عندك اكستنشن واحد طول الفريم، لازم تعمل تايم مانجمنت على الطاولة، إدارة الوقت. نعم احنا على حسب دائم البطولة وش يكون فيها من قوانين. احنا تمريننا لازم يكون على نفس القوانين. إذا كان في شوت كلوك نتمرن على الشوت كلوك، إذا كان بدون نتمرن على بدون، حسب دائما أنظمة البطولة اللي تجينا المفروض قبل البطولة بوقت يتمرن اللاعب عليها. والأفضل للاعب إنه يتمرن على الشكلين يعني كلها، على جميع الطرق اللي تقام فيها البطولات، لأن اختلاف المنظمات الآن يعطي اختلاف في بعض القوانين في الأداء. يستحسن اللاعب يكون محيط فيها كلها يعني ملم. بالنسبة للشوت كلوك هو غالبا يعني في أغلب حالات الطاولة يعني هما يعني كلهم رجحوا أن 35 ثانية هو الوقت الأنسب لكل ضربة، بحيث اللاعب يقدر يشوف النكست بول، ياخذ وقته على الطاولة. نعم احنا في هذه البطولة WBA نتبع WBA 35 ثانية والاكستنشن بعدها 25 ثانية، يكتمل دقيقة كاملة للاعب إذا طلب الاكستنشن. بالإضافة بس نذكر إذا حد معنا من المشاهدين يعني ما عنده الخبرة الكافية، الشوت كلوك اللي هي الساعة اللي يحسبون فيها الوقت المؤقت حق التايم، يبدأ العد التنازلي للضربة. نعم بعدها يقدر يطلب اللاعب يقول اكستنشن. إذا قال اكستنشن يعطيه 25 ثانية. له اكستنشن اللي هو تمديد مرة واحدة بس في الشوط. هو لو نحسبها يا أبو عبد الله ترى اللاعب له اكستنشنين في الفريم الواحد. أول واحد يعتبر اكستنشن اللي بعد الضربة اللي هو 60 ثانية. نعم. بحيث إنه يقدر ياخذ وقته. اللي بعد البريك بعد الكسر. بعد الكسرة نعم. ولكن هذا حق لاعب واحد فقط اللي هو نعم. بعد البريك. اللاعب اللي راح يكسر. اللاعب اللي بعد البريك. سوري. اللاعب اللي بعد البريك بعد نعم. البريك. سواء اللي كسر أو اللي جاي. أو اللي بعده صح. نشوف الحين شفنا فاول عند اللاعب مشعل. إذا قدر ياخذ هذا الشوط إنك تبدأ المباراة ب3-0 هذه شوي أدفانتج، شوي فيها
دفعة فيها شوي يسمونها الموتيفيت، يعني انك تبدأ نعم. يعني قصدي دافع للفوز، انك تبدأ ب3-0 شيء حماسي لأي لاعب. شوف هل ينجح في هذا أو يعيد الطاولة للاعب محمود ويقدر يصير 2-1. أيضا الجانب الآخر أنك تصير 2-1 فيها دافع أكثر من أنك تبدأ ب3-0. صحيح. ضربة ممتازة من 1 إلى 2. بس يحاول يحافظ على هدوءه الكابتن مشعل، وأتوقع هذا الفريم كل كرة تعطي الثانية. لما يكون الشوط أو الراك أو الجيم نموذجي يعني روتيني. اي نعم. احنا نحاول ان ما نعلق فيه كثير لأن نخرب متعة المشاهد، لأنه أشياء بديهية أو واضحة. اي نعم. مرات بس احنا نعلق عشان نعطي صورة لما يحدث على الطاولة. أما إذا كان الشوط جاهز، تفسير ما بعد الجهد بالماء ما يفيد. يعني نحاول بس نعلق الكرات اللي تحتاج التعليق، ونستفيد من الوقت الباقي أن نثري المشاهد بأي معلومات نقدر عليها أو أي نقاش مثري للتعليق. الحقيقة ودي أستغل وجودك معي كابتن علي. الله يرفع قدرك كابتن منصور. أخذها فولو. جميلة اللعبة بس سبيد شوي ناقص. إذا قررت تلعب هاللعبة من وجهة نظري لازم ترفع التب شوي في جهة الفولو عشان يسهل عليك دوران الكرة أكثر من الباور العالي. تعتمد على السبن أكثر من نعم، اللي هو أنك تروح فوق شوي منطقة الفولو أكثر. بعض اللاعبين ما يضمن يروحها، بس إذا حبيت تسهل على نفسك تطلع شوي حبة بالتب على فوق عشان يعطيك الفولو نفس دورانه الطبيعي اللي انت بيه، ما يصير فيه زي الستن أو الحبس الكيوبول شيء. شوف الآن ممكن نلعب ورا التسعة سيفتي، وممكن نلعب بانك. جدا حلوة، جدا ممتازة من نعم. كابتن. نعم طبعا الكت هنا انك بتتحمل الكرة اللي بعدها لانك تحتاج سبيد عالي في ال7، فزي ما حصل لازم يتحمل مكان 8. هل يلعب الكت او يلعب الموضوع؟ ممكن يروح على سيفتي. نعم نعم مثل ما توقعت. أنا مرات عندي وجهة نظر إنه السيفتي في 4 كور ولا السيفتي في 3 كور. يعني أنا أفضل مرات يعني ممكن كنت أفضل إنه يسوي السيفتي في 7 لأنه كانت قريبة من 9، سهل إنه يضبط سيفتي أو سنوكر ويروح ورا 10. نعم ممكن يروح ورا 10 ويخلي 7 هناك ورا 9 بأي شكل ممكن. يعني كان عنده قدرة 4 كرات تمكنك تسوي سيفتي. يبقى للاعب وجهة نظره داخل الطاولة نحترمها يعني. نعم. احنا كمعلقين او جماهير او متابعين عكس اللاعب اللي على الطاولة كل لاعب مضغوط، لاعب مثل ما تقول يعني كثير من الاشياء في راسه مو فاضي لتحليلنا النظري. ولكن احنا مجرد معلقين. نعم احنا نتكلم عن المفروض وعن الجانب الفني وعن المفروض اللي مفروض في اللعبة. أما الواقع يحكمه أداء اللاعب داخل الطاولة، ما نقدر احنا نتكلم عنه. مرات يكون فيه قرار صحيح، مرات قرار أصح من الصحيح. نعم.
اللاعبين كلهم قاعدين يجربون على الكرة البلاك. طبعا لما تكون الكرة فيها احتمال انك تسقط الكرة، يعني تهدف عليها، ما يستحسن تروح للدفاع، خلاص روح انت وامكاناتك يعني الافضل هجوم. ايه، احنا لما نقول السيفتي نقصد في الكرات اللي فيها خطورة عالية في التنفيذ، يعني اللي تنفيذها مش مضمون للاعب. شوف الآن، نعم 2-1 للاعب مشعل، لازال متقدم. ايش رايك في الارينا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، جدا ممتازة. انا شخصيا يعني مو الموضوع مدح ولا لا، لكن انا شخصيا عجبتني يعني كتوزيع الوان، اضاءة، اماكن، يعني بصراحة شيء راقي هالمرة انا اشوفه. قبل ما ننسى، شكر خاص لشركة يلن، وزارة الرياضة والشباب، بنك الريان، على الدعم الرسمي لهذه البطولة. نعم، كثير من الرعاة في هذه البطولة، وعلى فكرة انظار العالم الى هذه البطولة هي الاعلى جائزة الى الان في البطولات، 450,000 دولار مجموع الجوائز. نعم، 450,000 دولار. والأول ياخذ 100,000. نعم، 100,000 هذه يعني تاريخية صراحة، كان الأول يحصل على 100,000. أذكر في أعوام قليلة قريبة كان ما تتجاوز جائزة المركز الأول في بطولات العالم 40,000 دولار إلى 50,000 دولار تقريبا، ما كانت تتجاوز هذه المبالغ. نعم، كانوا اللاعبين يتقاتلون عليها. كانوا يتقاتلون عليها. نعم. السنة هذه لفت نظري أن جميع أبطال العالم كلهم، جميع المحترفين، جميع الفئات، كان الكل حريص أنه يتواجد في الدوحة في هذه البطولة. نعم. لاعبين ستيج 1 ستيج 2 كان في زحمة في التسجيل، كان فيه ضغط على المسؤولين عن التسجيل والتنظيم، كثرة الأسماء اللي الكل يريد أن يشارك في هذه البطولة. ستيج 1 ستيج 2 والكل كان في ستاند باي كثير يعني، ولاعبين كثير ما تم تأكيد اسمائهم إلا في اللحظات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة قبل البطولة. هذا دليل أن بطولتك قوية، جوائزها قوية. اللهم لك الحمد. كوتش منصور، عندك مرشحين لهذه البطولة؟ هل في أسماء في بالك؟ الترشيح صعب حتى بالذات الآن في التمهيد، يعني يمكن في النوك أوت أو في أدوار خروج المغلوب اللي هو 64 يبدأ الواحد يشوف ملامح للعب، لكن في الأدوار التمهيدية الآن صعب شوي. تبي الأمنية، تمنى أشياء كثير، لكن في كثير من الأسماء يعني لو عدينا اسم بنعد وراه 20 كلهم مرشحين لهذه البطولة. نعم. سؤالي كان صعب نوعا ما. في ناس الله يعطيهم قوة الحدس والتوقع، لكن أنا في البدايات والتمهيدي ما أجيد هذا النوع من التوقعات. أنت تتوقع أحد؟ حاليا توقعي نفس توقعك، يعني حاليا ما في شيء واضح. أنا أتوقع من بعد دور 32 أو دور 16 ممكن يبين ترسم يعني لاعب معين من حيث الأداء، من حيث الكسرة، من حيث أشياء كثيرة يعني، والعلم عند الله. نعم. أبطال كثير شفناهم اليوم طلعوا أو خسروا المباراة الأولى. خروج اللاعب الروسي فيدرغورست من لاعب التايواني وكولن من الوينر راح لوزر. نعم. أيضا
خروج بطل العالم دانييل البولندي من اللاعب يانك. هو مش خروج، هو نزول خروجه من الوينر أنا أقصد إلى اللوزر. نعم، خسارته في المباراة الأولى. اي نعم. أيضا اللاعب شين فان بوين خسر من أمير علي العراقي وراح لللوزر. واللاعب جيسون شو خسر نعم. أيضا ونزل لللوزر. نعم. وبكرة الصباح إن شاء الله من صباح الله خير حنا على موعد معكم مع مباراة من العيار الثقيل ومن الإثارة الكبيرة بين شين فان بوينينج من أمريكا وبين جيسون شو. المباراة حتكون على التيفي تيبل صباح بكرة إن شاء الله الساعة 10. حتكون مثيرة جدا لأنها واحد منهم بيودع البطولة. اي نعم صحيح. كان أداء استثنائي اليوم من الكابتن أمير علي مع لاعب الأمريكي شين فان بونينج. فكر على الطاولة كان جدا ممتاز، ما كان يغامر في أي لعبة. كان في اللعبات اللي فيها تستحق السيف يروح عليها سيف، واللعبات اللي يستحق انه يهاجم فيها. كان كل شيء في وقته يعني ياخذه. كان باتل عالي من اللاعبين، كان سيفتي باتل من العيار الثقيل والله، من اللاعبين اثنين فعلا. انا واحد من الركات شفت فيه يمكن 17 طقة سيف. اي نعم. ما صارت قدامي يعني من زمان طويل ما شفت شوط بليارد فيه اللي هي البول الامريكي هذه، ما شفت شوط فيه اكثر من كان التكتيك العالي من الطرفين يعني. لا اكثر من 10 طقات سيفتي وسيفتي باتل يعني ورا بعض. نعم. صراحة زمان ما شفت في شوط واحد. ما شاء الله تبارك الرحمن. كان يعني امكانيات عالية من اللاعبين، وتفوق امير في هذا الجزء من الباتل سيفتي. نعم. طبعا نقصد الباتل سيفتي اللي هي مناورات السيف بين اللاعبين، هذا يلعب سيف والثاني يرده بسيف وهكذا. نعم. شوف الآن إذا قدر هي مريحة، هي مش مريحة بس إنه يجيب الخمسة. هي مش مريحة. لو قدر يجيب الخمسة خلص شوط روتيني وسهل. هو اللعب الفايف شوي أندر بحيث إنه يتحاشى التماس 6. نعم. الآن الجيم أو الشوط سهل جدا، بس إنك تركز في الزون حق البوزيشن ما تطلع منه. نعم. أبدا يعني على زوايا الكرات، يعني ممكن توقف الآن مكان 6 بالضبط، أو سكرو خفيف، أو تزحف شوي إلى جهة اليسار قليلا عند الناين قبل الناين بشوي عشان تريح نفسك في 7. نعم جدا جدا ممتاز، ضربة ممتازة. لأنه الحين يحتاج ستوب كلها، ما في يعني كلها استن يعني. كان عندنا ممكن يكون فيس تو فيس مع الإيت عشان ما يسوي أي زاوية، خلاص أنت عندك الناين زاويتها واضحة يعني. ولكن يبقى للاعب زي ما قلت، طبعا اللاعب يريد، ولكن يفرق مع البوزيشن شوي يمين شوي يسار يعني، بس انه يكون في الزون. اهم شيء يكون في الزون، ما تطلع من مجالس ولازم يكون في تصور يعني منطقي على الطاولة. نعم صح كلامك. شوف الآن نتيجة 3-1. طبعا كان فيه ضياع بعض الكرات من اللاعبين سواء بالبوتينج أو بالبوزيشن، كان فيه شوي ضياع بينهم يعني، تبادل فرص في الشوط الرابع والشوط الثالث
يعني في البداية كان ممكن تكون 4-0 الآن المشعل، بعدها راحت الفرصة لمحمود إنها تكون النتيجة 3-1. بعدين رجع الفرصة للمشعل على أنها تكون 4-0. المشعل رجعها للمحمود على أنها تكون 3-1، فانتهت إلى 3-1 الآن. يعني بعد ما أخذ مشعل الشوط الأخير هذا صارت 3-1. في بداية المباراة ما نلوم اللاعبين على الأخطاء دائما، أهم شيء الأخطاء ما تكون قاتلة في اللحظات الحاسمة في المباراة في الأخيرة أو في النص. وأهم مرحلة اللي من النصف إلى النهاية. حاول يترك الأبيض وراء الخمسة. سنوكر ولكن ما كان هذا اللي في باله، هو كان يحاول أنه يكون الأبيض فروزن على الفايف بحيث أنه يلصق بشكل كامل. لازم يحل بطريقة 3 كوشن الآن اللي هو ورا البلاك 1 2 وينزل على الكوشن اللي عند الستة هناك لل2. طبعا لاعب مشعل ماخذ الدايموند سيستم وحافظ الدايموند سيستم ما شاء الله. الطاولة. نعم، واحد من اللاعبين اللي أنا متأكد أنه حافظ الدايموند سيستم لأنه اشتغل معي كثير عليه، ولاعب مميز يحسب الدايموند بشكل زين، وما عنده حل إلا 3 كوشن هذا 1 2 وال3 عند الاثنين. يعني شوف حاول انه يتحكم في السبيد بحيث انه يوقف ورا الستة، ولكن خان السبيد شوي. لم يترك فرصة سهلة المحمود اتوقع. نعم مش سهلة، ولكن عنده سيفتي. 2 ورا 3 والأبيض ورا 10 ولا ورا 8؟ ممكن بين 9 وال10 وال8. ورا 7 هذه خطيرة سكراتش خطيرة هذه. طبعا هو فكر فكرة جدا جهنمية انه يوقف ورا 7، ولكن الأقرب للواقع انه يكون بين واحدة من الثلاث ويخلي الاثنين مريحة على الكشم فوق. كان افضل له يعني، واتوقع كان مسارها سهل انه بس يوقفها كشن. نعم صح كده. فرصة الآن عند مشعل انه يروح بنتيجة المباراة شوي قدام. فرصة كبيرة له، قلص الفارق. لأنه الشوط مفتوح، المفروض أنه ما يتعب فيه كثير، بس يسحب شوي على نص الطاولة عشان يتحكم في بوزيشنات الباقي الكور. أخذ زاوية بسيطة، لو تعب شوي في البوزيشن رجع شوي دروب. نعم، بس كان خايف من الكرة نفسها أنها تضيع أو شيء، فضل أنه يوقف. هل ممكن يلعب دراج الحين ولا ينزل من ورا الستة؟ والله دراج شات خطيرة تخوف. أو ممكن ينزل على 6. أنزل على 6 أو أسحب على الكوشن وارجع، يعني أخذ ستان. نزل على 6. بس مش بهالشكل المفروض. شوف هذه نفس اللي كنت أتكلم عنها قبل شوي. إذا نويت إني أدخل داخل مجال الزون بعد الكرة اللي هو أعدي خط 90 ديجريز أو خط 90، دائما الأفضل إني أرفع التب شوي على فوق، بالذات إذا كنت قاعد ألعب سوفت. أعطي فولو كامل عشان الدوران يكون سريع. فهمت. ما يكون فيه بطء في دوران الكيبول. وهذه الضربة بعد تحتاج نوع من الحظ. نعم، بحيث انك تلمسها يعني بشكل دقيق. لكن لا، اللاعب الخبير يعرف كيف حينزل بالضبط، يعني أو يتوقع بدرجة 90%. ولكن الخطأ الكبير انه كان انت في الثلاثة كانت لعبة يعني مش صعبة، كان ممكن تسحب فيها شوي على وراء تريح نفسك في البوزيشن الأخير. الآن المفروض ان التشانس هذا ما يتركه محمود. نتكلم كلاعب في هذا الوضع متأخر 3-1 وترجع له الفرصة. المفروض انه يمسك فيها بدينه ورجليه زي ما يقولون، يكون دقيق يحاول يسحب على وراء البلاك. البلاك رايحة ممكن. ما أعتقد أنها تروح. ما أعتقد. لا ما تروح. فبيحاول يسوي السيفتي ورا التن. هل تتوقع يروح عليها كومبينيشن؟ السيفتي ورا التن أنا ألعبها على طول.
أرجع البلاك تحت وأروح الكشن اللي فوق الآن على الشاشة وأرجع ورا التن بأي مكان ورا التن. الأهم الأبيض ورا العشرة. نعم اللي هو الوايت ورا العشرة. نعم هذه بس إنه ترك مجال للكرة. أتوقع يقدر يشوفها كيك. نعم كان، بس أعتقد إنه عشان بالرسمة كان يقدر يلعب من تحت شوي، يلعب يعني دراج من تحت شوي عشان يثقل الوايت يكون ورا التن تماما. نعم. اللاعبين إمكانات عالية عند اللاعبين على فكرة كلهم. صحيح. ما عندهم طبعا الأخطاء كانت قرارات فقط. أغلب الأخطاء اللي نشوفها قرارات وليس التنفيذ. هذا دليل اللاعبين يملكون قدرات عالية. نعم حس أن الشوط رايح، مفروض ما أيدنا هذه تسليمة الشوط بأي شكل، ولكن مرات اللاعبين يكون في رأسهم شيء ثاني إنه خلاص هذا الشوط راح. 3-2 الآن. بالنسبة الكسرة الحين بتكون عند مشعل ولا عند محمود؟ من أول واحد كسر ما أتذكر. احنا تكلمنا عن اللاج وما عرفنا من أول واحد كسر. نعم. البريك الآن مشعل، بريك لاعب مشعل الآن. نعم. لأن اللي كسر محمود هو اللي كسر أول واحد. إذا شفنا بريك أند رن يرجع يقلص يصير الفارق أكبر شوي. يحاول طبعا احنا نتكلم الآن ماذا يدور في ذهن اللاعب، إنه ياخذ البريك أند رن، البريك حقه ويخلصه رن اوت يعني. نشوف الآن هذا بريك ممتاز من كابتن مشعل. إذا فرصة بريك أند رن. 2-3. 2-3 لازم هي الكيبول. نعم لازم يكون بين 10 و4 تقريبا في نص الطاولة إذا بياخذها زاوية. نعم. ممكن يروح up and down. إذا راح منه تقصد في التو. أقصد في التو. نعم. نعم لازم يروح رايح راجع، أو إنه يسحب في 2 إلى عند 3 الآن بالضبط عشان ياخذها زاوية. لعبة ممتازة كذا up and down. نعم في المكان اللي الآن أيوة. بين 4 و10 بحيث ما نحدد بالكيو. صح. إذا نجح إنه يكون في نفس المكان اللي هو أشر عليه، أعتقد الشوط يكون عنده روتيني جدا يعني ما في مشكلة تقريبا. وإن كانت شوي ريسكي يعني إنك تروح جهة 10. طبعا 3 حياخذها على طبيعتها رول طبيعي، بس يودي الكورة وكوشن ويرجع. نايس جود شوت. ضربة ممتازة. نعم إذا كان قاصد إنه يدخل على 9 فهي جود شوت صراحة يعني. هذا مفهوم لما نقول يتعب في البوزيشن شوي. نعم. يعني يتعب نفسه عشان يطلع بمكان زين قدر الإمكان، بس ما يضحي في الكورة. لما نقول يتعب في البوزيشن ما نقصد ضحي في الكورة، لا نقصد إنك تحاول قدر الإمكان بكامل إحساسك أو شيء. جود شوت من اللاعب الآن مشعل. ممكن يلعب ستوب. 3 5 الآن مكانها ترى مو سهل البوتنج حقها يعني مرة، فبيحتاج نعم بيحتاج إنه يوقف مكانها لازم. بس أهم شيء الآن إنك تسقط الكرة
صح. والتحمل اللي بعدها عادي، ما فرقت شوي 7 ولا. أهم شيء إسقاط 5 لأنها شوي دقيقة تحتاج. هو بيلعب 7 رول طبيعي وبياخذ 8 3 كوشن أتوقع. لا فيها وقوف. ترى احنا زوايا الكاميرا تخدعنا شوي. ها نعم. الآن من وراء 9 راوند ذا بول ويرجع. نعم. هذه فرصة الشوط انك تروح شوي بالنتيجة قدام. لازم تكون مركز بهذا الشكل. تروح عادي لنص الطاولة. نشوف 4-2 وإن كان البوزيشن مش مريح كامل. ايزي ستيل ايزي. نعم 4-2. طبعا على فكرة الشوط اللي راح كان بإمكانه يخلصه ويكون 5-2 الآن. 5-1 كان ممكن يكون 5-1. عشان كذا هو البادي لانجوج حق مشعل أو التعابير لغة الجسد عنده كان مش راضي من الشوط اللي راح اللي قبل هذا. مش راضي عن نفسه يعني. يحتاج هذا الشوط كابتن محمود بحيث 4-2 غير عن 4-3. نعم. غير عن 5-2 وممكن 5-2. 4-3 غير عن 5-2. نعم. نعم. طبعا الفائز منهم ينتظر مشوار مو سهل، فلازم تكون في هذا في كامل جاهزيتك وكامل حضورك الذهني سواء في هذه المباراة أو بعدها. فاز يصعد على دور 64. نعم. كل ما دخلت في عمق البطولة تحتاج جهد أكبر وتركيز أكبر. تحتاج مواظبة أكثر. نعم. ككوتش في المنتخب القطري أنا أتمنى اللاعب مشعل يعني هذا من باب ذا، لكن لما نكون في التعليق والتحليل نبعد عواطفنا على جنب ونتكلم عن كل اللاعبين. أما كأبناء لنا فالاثنين من عيالنا ونتمنى لهم كلهم التوفيق واللي يفوز منهم يستاهل. محمود ولدنا زي ما مشعل ولدنا. نتمنى للاثنين التوفيق في هذه المباراة، لكن أنا أحاول في غرفة التعليق أني أحيد كل عواطفي على جنب وأحل المباراة بالرقم. دع العقل يفكر بدون عواطف. نعم. نشوف إذا قدر يخلص الواحد أعتقد الشوط يكون جاهز بالنسبة له. أعتقد لا زال اللاعب محمود يجرب يحاول في الكرات الصعبة، يعتمد على مهاراته العالية في التصويب، وأعتقد أنه هذا خطأ في هذه المرحلة. أعتقد أنه هذا الموضوع خطأ في هذه المرحلة، خطأ في التكتيك يعني. هل ما كان في مجال الواحد إنه يعملها سيفتي شوت؟ ممكن، بس أنا أتكلم مش هذه أول ضربة. يحاول فيها ويخطئ فيها يعني. قاعد يحاول على كرات صعبة جدا، وانت إذا تحاول على كرة صعبة وما تجيبها أنت تعطي الخصم دائما السهولة. أعتقد أنه فيه كم كرة خانة فيها القرار أنه هل يدخل فيها أو يسيفها. طبعا هو لما اللاعب يدخل فيها هو معتمد على إمكانات عالية عنده، لكن مرات في بعض المباريات الحاسمة تحتاج أنك تروح للسيفتي شوي أو اللي يسمونه اللعبة المضمون. هذه حرفيا سواها اللاعب أمير اليوم مع شين، اللي هو اللعبة المضمون، يا تجيب الكرة يا تسيف صح، بس تسيف سنوكر مش تسيف سيف صح. ونجح فيها اليوم اللاعب أمير علي حقيقة. قرارات ما شاء الله تبارك الرحمن الكابتن أمير كانت قرارات سليمة ما شاء الله. نعم. هذه الكرة تحتاج كابتن علي تركيز. ضربة ممتازة. واضح ان مشعل اليوم ما شاء الله في حضور ذهني يعني عالي.
يعني قلت لك كل الأخطاء اللي ارتكبها أخطاء قرار وليست أخطاء في الأداء. حاول ياخذ زاوية عشان يرجع للسبعة في الجهة المعاكسة اللي هي الآن أسفل الشاشة. أخذ الزاوية طبعا، الآن تبعد عن طريق 10 و9، لا مجال للاحتمالات. نعم سواها، نوخر عن طريق 9 و10. بعض اللاعبين قد يروح لفوق ويرجع. أنا معك في هذه النقطة، أنها راح على الكومفورت زون على قولتهم، المنطقة المريحة، ولكن لو راح من وراء 9 و10 راح تكون خطيرة وممكن تكلف اللاعب الشوط. يكون متوقع الرجوع من الكشن فجأة خطيرة، ممكن يجد نفسه ورا كورة. نعم، ممكن يخون سبيد. نعم. 9 بدل ولا كورنر تحت؟ كورنر تحت أكيد. نعم بس استن خفيف، يبقى ورا 10 بالضبط ستريت. نعم. طبعا كان فيها أفضل هذه الكرة، بس ستيل أوكي، لا زالت سهلة يعني. نعم نشوف 5-2 الكابتن مشعل يقلص الفارق. نتكلم عن 5-2 الآن للاعب مشعل العلي. أداء عالي من لاعب مشعل. طبعا نشوف كانت الأخطاء كلها بالنسبة لي أخطاء قرارات، يعني خطأ قرار ينتج عنه خطأ في الكرة، سواء مس أو miss the ball or miss the position. لكن كأداء اللاعبين كلهم في مرحلة أدائية عالية ما شاء الله. هو الشوط الثالث والرابع اللي صار فيها تبادل فرص ضائعة فقط، أما قبلها وبعدها الأداء كان اللاعب مشعل أعتقد. نعم. إذا نجح يسوي بريك رن بيكون الفارق يعني إذا نجح بيكون الفارق يعني كبير، لأنه الآن النتيجة 5-2. نعم عدلوها في الإخراج، يعطيكم العافية. النتيجة 5-2. حدثنا كوتش منصور عن لما يكون اللاعب متقدم بنتيجة 5-2 أو 6-2 أو 6-1، ماذا يجب على اللاعب أن يفعل يعني في هذه اللحظة؟ المتقدم اللي ليدنج. نعم. بصراحة ترى التركيز لازم يكون أعلى من أنك لو كنت متأخر. نعم. لأن هنا بعض اللاعبين إذا تقدم يبدأ يعطي تركيز أقل، أو يكون أوفر كونفيدنس، يكون الثقة عنده زايدة. فما يركز واجد، يبدأ يرتكب أخطاء ورا أخطاء، ويقول لا خلاص أنا ضيعت هذه الضربة اللي بعدها فجاء يلقى نفسه 6-6 أو يدخل في منحدر إنه يبدأ يضيع. صح كلامك. نعم.
فإذا كان متقدم أكيد يحتاج التركيز فقط إنك تركز، لأنك اوريدي متقدم، فالهدوء النفسي عندك المفروض أكثر من خصمك. كل شيء تمام، باقي إنك تركز، بس تركز إنك ما تعطي أخطاء بديهية. طبعا احنا نتكلم عن الأخطاء البديهية. يعني في كرة القدم يقول لك إذا لم تسجل فانتظر هدفا في مرماك. احنا في البلياردو نقول إذا ما خذيت الفرصة لا تنتظرها مرة ثانية. كوتش منصور، حدثنا لما يكون اللاعب متأخر في المباراة ايش اللي المفروض انه يسوي داخل المباراة؟ هنا نجي للعكس. إذا كانت المباراة alternative break زي الوضع هذا، راح يكون كل تركيزي على فقط البريك حقي، إني أحاول أخليه بريك أند رن. نعم. يعني أركز كثير إني أسوي بريك عالي وكنترول عالي عشان أخذ بريك أند رن. وقعد على كرسي وانتظر وش يجيني من اللاعب الثاني في بريك. يعني ما عندي انتظر تقصير من اللاعب الثاني. نعم، ما عندي أكثر من كذا، أو إن الطاولة تعطيني سيتويشن كويس من عندي. نعم. لكن لما يكون في الوينر بريك أسهل شوي، إنه بس مجرد أخذ بريك واحد أقدر أجلس الخصم على الكرسي وأكمل بريك أند رن ورا بعض وأعدل النتيجة. ففي الالترنت بريك في ضغط أعلى من الوينر بريك. نعم. طبعا التزام الهدوء هذه أشياء نظرية، بس كيف أطبقها على أرض الطاولة؟ تحتاج الكثير من المشاركات، كثير مشاركات، التمرس، غير كذا التمرين نفسه المكثف. تمرينك أصلا هو اللي لازم يكون يفيدك في هالمراحل اللي أنت تأخر فيها، إنك تكون متمرن تمارين ذهنية مش بس حركية. نعم. وهذه تحتاج مشوار من التمرين والتجهيز والمشاركات الكثيرة. نعم. هل الكابتن مشعل يشوف التسعة بشكل مريح؟ نعم. الكرة رايحة للزاوية، الكرة رايحة للزاوية الكورنر اللي فوق. إيه؟ ورايحة في النص أيضا. نعم، رايحة في النص أيضا. شكرا للمخرج إنه ورانا هذه الزاوية اللي ما كنا نتوقع إنها تروح في النص. يعني ما كان واضح من عندنا هنا إنها تروح في النص. شوف الآن واضح إنها تروح في النص، تكون أسهل للاعب. كان مفروض يحاول يتلاشى العشرة صراحة. إيه. بس هو ما كان يبغى يغامر في التسعة. إيه نعم. نعم، شوط جدا أداء عالي وشوط موزع، لعبه كما يجب as the box زي ما يقولون. أنا أتحمل خطأ البوزيشن ولكن ما أتحمل خطأ التكوين. نعم. نعم، خطأ الكرة. اي نعم. خطأ البوزيشن يغفره اللاعب لنفسه. اي نعم. خطأ الكرة مفروض ما يغفره لنفسه إلا لما تكون في الكرات اللي شبه مستحيلة اللي صعوبتها عالية. اي نعم. يقولون في كرة القدم بطل الدوري دائم، في كرة القدم يقولون دائم بطل الدوري هو اللي ما يخسر المباريات السهلة. يعني خسارته تكون من الفرق المنافسة القوية. في البليارد نقول دائما بطل البطولة هو اللي ما يضيع أي كرة سهلة. أما الكرات الصعبة فهي بينه وبين الخصوم وحسب وضع الطاولة والوضع النفسي. الكرات السهلة بطل البطولة تلقاه ما ضيع ولا كرة سهلة. بالنسبة هذا البريك للكابتن محمود يحاول انه يوجد نفسه في المباراة. طاحت كرة. هذا الجيم كان يحاول يلعب سيفتي شوت ولكن ترك الواحد كابتن مشعل. ممكن لو كان في مجال انها تمر من كرة رقم 5 خلي الأبيض ورا 5
ولكن يحدد الأربعة في حالة في نفس الوقت. اي نعم. لعبة غير موفقة صراحة كأداء. كان فيها هو ممكن كان خايف من الأربعة، بس كان فيها أوفر باور. إيه يعني اللعبة الباور كان عالي لعب جداً. سبيد عالي. نعم، كان السبيد عالي جدا بحيث انه ما في كنترول في الكورة، ما يكون في كنترول على الكيبورد. الحين الضربة هذه مهمة جدا بحيث انه يتحكم في الاثنين بعد سقوط الأربعة. امام لونج شوت. نزل على لعبة تاف شوت، لعبة صعبة، ولكن الآن فقط يركز على تكوينها. راح للسيفتي. إذا ما كان السيفتي كامل قد تنقلب عليك الطاولة. لم نترك شيء سهل الكابتن ميشيل. ممكن ميشيل يلعبها تنكات 2 ان 1 يجرب الثلاثة هو ويرجع حددها بانك. لا، يجرب الثلاثة في الزاوية اللي تحت يمين ويرجع بالكيوبول بين 10 و9 فوق 2 ان 1 يعني. إيه. في حالة 2 ان 1 ركز على الكورة لأنك اوريدي الكيبول رايح مثل ما توقعت. نعم. يلعبها تنكات ورا 9. لعبة ممتازة. فول بول. جامب شوت كابتن علي. جمب شوت وصعب التنبؤ لو يقدر يرجع الكابتن ميشيل على سيفتي أو لا. هو فقط يركز إنه بحيث إنه يلمس الثلاثة ما يعطي فاول. ويعدي من 7. يعدي من 7. إذا ما عدى من 7 هذه تشانس. نعم، شوف ما قدر يعدي من 7 على طول أعطى تشانس، يعني عنده الحين تشانس إنه يودي في النص، ينزل عند 10 هناك ويرجع على 5 شوي. طبعا إني أسيف كورة زي هذه هذا قرار خاطئ، لازم أجربها في النص لأنها تروح في النص، أو احتمال تكون رايحة في الكورنر لونج. إذا كانت تروح في الكورنر لونج أيضا حتكون جدا فرصة. نعم، رايحة في الكورنر. لو كنت مكانه يا كوتش منصور هذه اللعبة راح تلعبها 4 ريال ولا 2 ريال؟ لا راح ألعبها زي ما ألعبها أنا، مدام رايحة في الكورنر، بس أدف شوي وراها أوصل بين 9 و7 شوي يعني. ولكن ستيل أوكي. الحين 2 كوشن على 6. لعبها تشيك سايد. خطيرة تشيك سايد. ولكن هذه اللعبة صحيحة 100%. بس تشيك سايد دايم يخون اللاعب في البوتينج. جود شوت من لاعب مشعل صراحة. درو باك اجين عشان 9. أنا أعتقد 9 ما تروح إلا فوق يمين. صحيح أو في النص، يعني لازم درو باك. أخذها يمين ولا يسار؟ إيه نعم، درو باك فيه ممكن يروح على 7 بول 3 كوشن. يلا فيها زاوية. إيه نعم ممكن، أو ممكن يعمل درو. الأرجح أنه يأخذها 3 صعب كوشن. درو فيها زاوية على الجهة الأخرى. أو ممكن يلعب 2 كوشن. شوف ماذا سيفعل. هذا يروح الكوشن ويرجع لأن فيها زاوية. إيه نعم 2 كوشن. هذه كرة المباراة على فكرة. 9 الآن كرة المباراة. إيه نعم. تقدر يوديها يمين خلاص خلص مباراته. إذا ما قدر طبعا هو حيوديها يمين الآن. إذا ضيعها حيرجع في متاهات الأشواط. إيه نعم. إذا جابها خلصها بيروح بعيد في نتيجة المباراة. ترى هذه كرة المباراة بالنسبة له المفروض. لأنه الآن يعني 7-2
6-3 بالنسبة للاعب الآخر الآن محمود تعتبر عودة إلى الحياة، يعني يعتبر فرق كبير بين 6-3 و7-2. يعني 6-3 الآن النتيجة. تايم اوت. نعم خذوا بريك. نعم. حدثنا كوتش منصور عن البريك. قبل البريك الناين بول لعبها مشى الآن، شوف لعبها بطريقة الستان باور شوي. ماذا لو لعبها رول بس ودى الكرة؟ ممكن راح يكون في خطورة انه يلمس العشرة. ما راح يلمس العشرة. أغلب اللاعبين يعتقد إن زاوية الفولو أو الرول إنها تروح نفس زاوية الستان. تفرق واجد يعني. كل ما تلعب برول على فوق سوفت يندفع الأبيض إلى الأمام أكثر. وإذا كنت مضطر إني أوخر على العشرة كان الأفضل ألعبها بطريقة الدرول خفيف عشان أروح 2 كوشن وأرجع ورا العشرة بالضبط. دايم أنصح اللاعبين إن الكرة وهي رايحة allow the ball to run، يعني دايم أعطها سبين فوق تحت شوي، يعني يلعبها رولينج طبيعي، رولينج سواء من تحت أو من فوق، يعني اللي يخلي الكرة يصير فيها دوران هو دايم أفضل من الستان اللي يخلي الكرة فيها زحف. هذه يعني وجهة نظري في الكرات اللي زي هذه بالذات لما تكون الكرات الحاسمة أو آخر الشوط. ركز على الكرة دائما. نطلع تايم اوت ونرجع إن شاء الله، سؤال البريك ناخذه بعدين إن شاء الله.
لعبة شوط، هذه لعبة شوط، يستحق الشوط على اللعبة اللي لعبها الآن. ممكن لقى نفسه بعد البريك كابتن محمود راجع نفسه. نعم اللاعب قد يراجع نفسه، قد يكون فيه شيء زي ما قلت من الحديث مع النفس. مرات يتدخل التوفيق أو الحظ، يعني الجود لك، يعني اللاعب إنه بعد ما يرجع يشوف السيتويشن تغير في الطاولة. مرات تصدف إنه يتغير السيتويشن فجأة، ومرات يكون لأنه اللاعب يراجع نفسه ويكون فيه شيء من التوجيهات من الخارج، مرات تذكير من الزملاء، أي شيء زي كده. طبعا كمدربين الكوتش له دور مهم في التايم اوت. نعم أكيد. ستة 4 الآن، قلص الفارق صراحة، وهذا بريك مهم جدا للاعب محمود. يحاول انه ياخذ هذا الشوط عشان يصير خلاص توكلود، يعني قريب جدا من النتيجة مع اللاعب مشعل. دراي بريك، أتوقع الواحد مش مبينه. إذا كان يشوف الواحد أعتقد أن عنده فرصة ذهبية، أو ممكن يلعبها وان كوشن كيك. إذا يشوف الواحد فعنده فرصة ذهبية إنه يخلص. نعم very good shot. نعم فرصة ذهبية الآن، فقط من 3 إلى 4. 3 إلى 4. نعم. لو قدر انه يرجع بنفس المكان اللي هو فيه الآن او قريب منه، يقدر يرجع الى الكوشن الايسر للأربعة، ما يعطي نفسه زاوية كبيرة للثلاثة. نعم ما ياخذ زاوية كبيرة عشان يقدر يسحب على الجهة اللي عندنا الأعنس بالطاولة. سكر على نفسه. كان تجاوز 5 أهم من البوزيشن 3. كان تجاوز الكرة رقم 5 بالكيو بول انه يعدي منها كان اهم من بوزيشن 3. كان نعم كان اهم انه يعدي من 5، كان اهم من بوزيشن 3. خلينا نشوف ينجح في هذا الجامب شوت ولا لا. كانه ماخذ سبين شوي في الكورة، صح؟ لاحظت اتجاه جسم اللاعب للخارج، كان في سبين في الضربة. نشوف الآن يستفيد اللاعب محمود من الخطأ الآن، بيكون 6-5، أو إنه يستفيد يكون 6-5، أو إنه يعني هو ما عنده حل ثاني، لازم يرجع درو أو السكرو باك. يعني بس يعدي 10 يعتبر الفرصة إنه يخلص. زاوية مثالية، ياخذ 5 مثلا في نفس الباكت، وهذا هو أفضل مكان من 4 إلى 5. نعم. ممكن ياخذ 5 في نفس الباكت. لا ممكن. نعم مثل ما قلت ان الراننج انجل حق 4 كان ايزي ترجع ورا 5. درو نص الطاولة. فرصة كبيرة له انه يعوض الاشواط اللي قلص الفارق. نعم. شوف الآن 8، حتى لو من 7 ل8، حتى لو بقى مكان 7، بس أعتقد لازم يلف الطاولة. يلف الطاولة ويتحاشى 10 بوكت النص. يتحاشى 10 المفروض. الموضوع مو بوكت النص. لا زال اللاعبين يرتكبون أخطاء في قرارات الدايركشن حق الكورة، مش الموضوع. هل يشوف البلاك؟ نعم أتوقع أنه يشوفها. أتوقع أنه يشوف البلاك. راح للجنب. نعم. إذا سكر نفسه. لا زالوا يرتكب اللاعبين أخطاء قلت لك في القرارات وليس في التنفيذ. قرارات الدايركشن، وين أروح بالكيوبول، أروح يمين ولا يسار، تفرق واجد.
مرة تاخذ مسار غير طبيعي للكيوبول عشان أتحاشى إني أسوي سنوكر لنفسي أو شيء. المرور من الكرات دايم خليك بعيد عن مسار الكرات، إنه احتمال الاصطدام فيها يعني وارد. شوف إذا نجح في الجامب بعيد جدا. لم يترك شيء سهل الكابتن ميشيل. ما ترك شيء سهل. أتوقع إنه في آخر لحظة قرر ممكن الكابتن محمود كان مركز إنه يترك الأبيض في هذيك الجهة أكثر ما هو يكونها. نعم، ركز على الثك في آخر لحظة. نعم. إنه ياخذ ثك عشان يبقى الكيوبول في الجهة اللي فوق. نعم. نعم، واضح إنه غير قراره في آخر لحظة. الآن لازم ثني يروح تو كوشن، هذا أفضل لعبة لها. نعم، ما كان عنده أكثر من كذا، على أمل إن البلاك تكون وراء 10. ما كان عنده أفضل من هالضربة. لعبة مش سهلة. نعم، إذا نجح إنه يجيب البلاك يستحق الشوط. إذا نجح إنه يدف البلاك فضل السيفتي. يعني يفضل السيفتي عن انه يخطي ويوقفها على الباكت، يعني ما يبي يوقفها على الباكت، وإن كان المفروض انه يجرب هالكرة. انا بالنسبة لي اجرب عشان ما انزل الخصم مهما كان. لا، اذا عندي فرصة اني ما انزل الخصم على الطاولة. نعم. تتوقع يروح عليها؟ لا، صعب الكت، او الكت فيها صعب. افضل حل اذا قدرت تدف البلاك جنب 10 وترجع تحت عند 9. افضل حل. ممكن يودي البلاك الجهة الثانية شورت ريل ويلعب، يترك الابيض عفوا وراء 10، او يرجع. هو بيلعب الحين وراء 10 فعلا. في كان بعد نايس شات، جود شات. هذه جود شات صراحة من اللاعب، مش هذه جود شات. وكان فيه برضه لعبة ثانية انه يدف البلاك خلف 10 ويرجع بالكيبول وراء 9 برضه. بس يخشى اللاعب هنا انه يوريك الكورة. لو شفت الكورة مشكلة الحين الباتل سيفتي بين اللاعبين هو اللي بيحكم في المباراة. جود شات من اللاعب محمود. نعم، جود شات. عندما الحل النهائي يروح عليها جنب وتوكش. هذا اللي كنت أقوله كابتن علي، إن السيف الغير مكتمل ينقلب عليك. نعم. يعني السيف الغير مكتمل دائما ينقلب عليك. حددها كورنر جدا صعبة. هو حددها انكيس يعني احتياطا. إذا كان محظوظ غطت 10 فعلا، غطت 10 غطت 10 ممكن يروح عليها توكش. يعتبر أنلوكي يعني اللاعب محمود في الضربة إنه ينزل على سيفتي. مرات اللاعب يحب إنه يخدم الحظ، خصوصا في هذه اللحظات لما تكون متقدم. أكيد أنا بكون مبسوط إنه يخدمني الحظ. بس أنا أتكلم عن اللاعب اللي جاي يلعب. يعني يحس بنوع من الأنفير أو شيء، أو إنه أنلوكي يعني إنه أنزل على سيفتي. وهي جزء من اللعبة. بس إنك أنت أخطأت في الكورة وتصير سيفتي عليه. دائما ضايق اللاعبين. مشعل ما عنده حل إلا إنه يجيب هالكورة. لو ضيع أي كورة الآن خطر عليك. المباراة تروح. الفرص إذا جت ما ترجع مرتين. نعم، بس يركز إنه يودي 9 ويتحاشى الكوشن اللي فوق. نعم، لاعب الممكن. هذه اللعبة اسمها الممكن، هذا اللي ينفع في الأشواط الحاسمة، إنك تأخذ الإناف والكفاية من البوزيشن. تأخذ الممكن من الكورة فقط. ممكن كورة تودي الكورة وتأخذ من ممكن من البوزيشن اللي يمكنك إنك تجيب الكورة زي ما عمل هذا الآن. 3 كرات الأخيرة أعتبر أن اللاعب ما أخطأ في القرارات. نعم، درس قراراته بشكل معقول، يتماشى مع الطاولة. نشوف هل تأيد كوتش منصور أن اللاعب يراجع نفسه في حال لو ضيع كرة معينة أثناء المباراة، أو يراجع نفسه بعد المباراة؟ لا، أراجع نفسي في التنفيذ. أما في الكرة أنساها لين
التمرين، لما أروح للتمرين أتذكرها. اي نعم. أنساها وقت المباراة نهائيا ولا أفكر فيها. لكن ما أنسى أن عندي مشكلة في التنفيذ لازم أتلافاها في الكرة اللي بعدها. اعدل يعني. فقط أتذكرها أني لازم أعدل التنفيذ، وليس أني أتذكرها أني ضيعت كرة رقم كذا ولا كرة رقم، بحيث يصيدك نوع من الإحباط. إيه طبعا نعم، احنا نتكلم عن جزئية فنية صعبة جدا في السيكولوجي، في علم إيه؟ النفس، اني اقنعك انك تنسى خطأك. إيه؟ ترى صعبة، ترى الكلام سهل. إيه نعم. قول انساها، بس كيف انساها؟ علمني. وهذه غريزة في الإنسان أصلا، ما راح إيه؟ ينسى. لا، علمني كيف انساها، كيف تنساها. انه يمر اللاعب عندنا ببرامج ذهنية كبيرة في التمرين كيف ينسى الكرة اللي ضاعت. ترى مو سهل بس انساها وخلاص. التمرين تركز انت على انه كيف لما يخطئ اللاعب كيف تعدله في نفس اللحظة، وتعطيه تمارين تهيئه لانه فعلا يتلاشى الغلط، يتذكر، بس يتذكر انه ياخذ باله من التنفيذ في الاساسيات في المراجعات. وغالبا الاخطاء تجي من تكنيك اللاعب، فانت اول ما تغلط انسى الكورة وركز على تكنيكك. هذا افضل حل في المباراة. انسى الكورة اللي ضاعت، يعني أركز على الجانب الفني. ركز على ملاحظة إجادة التكنيك. إيه؟ وانسى انك ضيعت. يعني لا تذكر الكرة، تذكر من تكنيكك يحتاج تركيز. نشوف الآن إذا قدر إنه يجيب الواحد، يحاول يرجع. طبعا لازم يجيب الواحد، يروح تو كوشن ممكن من عند 9 و7 أو 1 كوشن إذا الزاوية كانت بالنسبة له جيدة. ضربة ممتازة. نعم، يعني جيدة الزاوية، رايح ضربة جاي ممتازة وكنترول عالي جدا. لعب أنسب سبيد على الطاولة. طول الثري ما فيها مشكلة. ولازم نقول ملاحظة حق السادة المشاهدين، إن لا تلعب اللعب اللي أنت تحتاجه، العب اللي الطاولة تحتاجه. اللي تحتاج الطاولة. إيه؟ نعم. حتى لو كنت ما أجيد، العب على معطيات الطاولة، لا تلعب على معطياتك. حتى لو كنت ما أجيد اللي تبيه الطاولة، لازم نعم. أجربه مرة ومرتين عشان نعم. أتطور وأكون قد المكان اللي أنا فيه قاعد ألعب. إذا تحاشيت اللي تبيه الطاولة ورحت لإمكاناتي، راح أبقى طول عمري أتحاشى وأتهرب من المشاكل. نعم. الآن ممكن ينزل على نعم كومبو طبعا 5 و8 بس يوقف. الموضوع اللي بعد 5 لأن فيه 10 بعد شوي مزعجة. قد يدف 3 وياخذها في الكورنر إذا كانت ما تهيأ، وقد يزحلق من بين 10 والكوشن ويرجع 5 في النص في نفس الباكت إذا كانت تمكنه. ممكن ياخذ 5. مش واضحة لنا الزاوية بشكل كبير. أي الآن واضحة، شوف يدق في 10 أحسن، كان أحسن خيار. لو كان يقدر يمر من وراء 10 كان أفضل له، بعد يروح ويرجع، بس ما كان يمدي. احنا زي ما قلنا تخدعنا الزوايا. شكرا للمخرج انه اعطانا في اللحظة المناسبة زاوية الكرة الحقيقية. شوط مرتب خلاص، يعني جاهز، يعني بس بيدف وبيرجع ياخذ 9 وينزل 10 من اللونج ريل. شوط مرتب، اعتقد انها شوط روتيني، انه راح نشوف 7-5. نعم. 7-5 ستيل الماتش. 7-5 البريك عند محمود. ستيل اللي نقول له تايت سكور. اي نعم. 7-5 6-5 7-6. لا زالوا اللاعبين في تنافس بين الاشواط. بريك عند اللاعب محمود، وأكيد أنه قاعد الآن يفكر فقط أنه يستفيد من البريك، يكون بريك أن رن. يحاول أنه ياخذ البريك هذا بريك أن رن عشان يرجع يقلص الفارق مرة ثانية.
في الأشواط المتأخرة الآن اللي شفناها قبل شوي، شفت اللاعبين بدأوا يركزون على قراراتهم، يستفيدون من أخطاء القرارات اللي في الأشواط الأولى. يعني بدأوا يأخذون قرارات صحيحة في الأشواط الأولى. صراحة كانت القرارات تحتاج مراجعة، ارتكبوا كثير من أخطاء القرار في الكرات. كسرة ممتازة، ولكن الواحد ليست متاحة، ممكن يلعبها وان ريال كيك عفوا. وان ريال يحاول فيها هنا سماها سايد بوكيت في حال يعني في حال لو ما راحت تكون الواحد بجهة 7 و10. نعم، يكون سيفتي. والله لعبة ذكية من اللاعب صراحة، جدا ذكية. أقصد الفكرة واضحة بالنسبة لنا، لكن الذكاء منه إنه ما نزل هناك ورا البلاك، نزل على 2 بالضبط، نزل على الكرة رقم 2 بالضبط يعني. ولكن هي خطيرة، أي سوء تقدير في الضربة ممكن ياخذ كومبينيشن مشان فيها. نعم، واحتمال الآن يحدد الثلاثة كجمب شوت كومبينيشن. نعم، نشوف الآن يجرب، أكيد لازم يجرب. الآن الشوط روتيني. ها، نعم. ياخذ دروباك للسبعة، يعني الجهة اليسار، أعتقد زاويتها يسار، أو لا راح ياخذ كوشن، فيها زاوية كبيرة، راح ياخذ كوشن ويرجع. أيضا 2 كوشن بعد للبلاك، سواء من الريل الطويل أو القصير. نعم، 2 كوشن الريل القصير. أدري هل حصل زاوية صحيحة، زاوية يعني كفاية تقريبا. يروح فيها الرول مع الفولو شوي. 2 كوشن أيضا، كلها 2 كوشن هذا الشوط، 4 كرات كلها 2 كوشن. هذا البريك جدا مهم لكابتن ميشيل. 7-6، يا تروح على الهيل اللي هو اللاست، يعني الشوط الأخير لك، يا أنه قد اللاعب الثاني يلحقك على 7-7. 7-7 ضغط على اللاعبين الاثنين إذا وصلوا. اي نعم طبعا. لقطة احترافية، شكرا مخرجنا، لقطة احترافية لطريقة كيف تأكد الحكم من الكرات وصفتها. اي نعم، اهم شيء انها تكون متلاصقة، يعني لازقة في بعض. نشوف الحين هذا البريك، اذا قدر انه يسوي بريك ان ران، اعتقد دراي بريك رايت. نعم، دراي
دراي بريك وفرصة وما في أي مشاكل في الفريم. فرصة كبيرة إنه اللاعب محمود يرجع للمباراة أو يلحق تعادل. يعني احنا نقول له يرجع المباراة لنقطة الصفر. لما تكون متأخر وتلحق ترجع المباراة لنقطة الصفر وترجع تسابق انت وخصمك على شوطين. صراحة يعني ضيق هذا البوزيشن بالنسبة له، مو سهل، لكن وجود الثلاثة جنب اثنين يعني بس يلعب الاثنين رولينج طبيعي، ان الاثنين تعطي الثلاثة وكأنه يبي يلعب ستوب. نعم مو سهلة والله، قلت لك مو سهلة لأن فيها هاند اب. أنا بالنسبة لي لو دف شوي إيه وياخذ ثلاثة في النص، ياخذها نص بس يدف شوي يعني يضمن الاثنين. ممكن ما كان مرتاح في أكيد فيها هاند اب اللي هو رفعت اليد، هذه مو سهلة. الآن لازم يطيح الكرة ويتحمل وين راح يروح ويلعبها بشكل جيد. صراحة جيدة جدا. بيرفكت بوزيشن من الثلاثة الاثنين. سوى ريكفري شوت. وحتى لو ما فيها بوزيشن لازم كان يتحمل لأنه لازم يسقط الثلاثة. ريكفري شوت يعني تعويض، لما تخطئ في بوزيشن تعوض في الضربة اللي بعدها. سوى نايس ريكفري بعد. توقع الجيم انتهى. السبعة الباكت والثمانية، يعني لو وقف مكان الستة بالضبط الآن ستيل اوكي. ممكن ياخذ هذا ريكوشن. هو بيروح ريكوشن، بس حتى لو وقف هناك مكان الستة السبعة والريدي على الباكت يعني ما تحتاج جهد كبير. الآن بس تك حق الكورة عشان ترجع ورا البلاك فقط لا غير. هذا اللي يحتاجه. راح يعتمد على سبن أكثر مثل ما قلت لك. هذه ضربة المباراة بالنسبة لمحمود. لاعب الجيم روتيني. يعني إذا خلص هذا الشوط نشوف 7-7 يعني ريس تو ريس إلى سباق إلى شوطين فقط. والآن حجم الضغط راح يتغير على اللاعبين كلهم. نعم. على فكرة حتى اللي لحق اللي هو محمود حتى نفس الضغط راح يكون عليه نفس الثاني، لأنه شوطين فقط تفصلك عن الفوز في المباراة. درجة الحذر احنا نسميها عند اللاعبين الافريج بلايرز او اصحاب المستويات المتوسطة واللي تحت المتوسطة، يقولون مباريات البرشر والضغط النفسي. أما عند المستويات العالية والمحترفين احنا نسميها مباريات الحذر يعني يكون اللاعب حذر أكثر، هو مش خايف ولا داخل برشر قلق أو في ضغط نفسي، ولكن اللاعب متمرس على كيف يكون حذر في الأشواط الحاسمة. فالآن راح نشوف الكثير من الحذر من الطرفين، لأن لاعبين منتخبات ولاعبين كلهم عندهم بطولات متمرسين. نعم عندهم بطولات وعندهم ممارسة كبيرة. الآن بيدخلون في نقطة الحذر الزايد، يعني الكرات اللي كان يجربها اللاعب قبل شوي ما راح يجربها الآن إلا مضمون، وهكذا لا مجال للتجربة. نعم. نشوف إذا نجح إنه يسوي دراي بريك أو يرجع الفرصة للاعب. هنا لازم يلعب بانك ويروح عند الاثنين. البنك والله مش سهل كوتش منصور. هو بانك تو يعني بانك فيه نوع من السيفتي مع نوع من انه لازم يكون هناك، ويحاول ان الواحد يلعبها بانك اندر وليس اوفر. يحاول الكيبولا اساسا ورا الاثنين بالضبط، ورا الاثنين والثلاثة، يزحف ورا الاثنين والثلاثة. هذا افضل حل. يا سلام. نعم. كان يحاول ورا الخمسة ولكن إن كان زحف شوي ورا الاثنين بالضبط كان أنسب مكان، لأنه ورا الاثنين أنت تغطي جميع الكشنات. نعم، وفرصة كبيرة إنه يأخذ بول هاند. الآن تو كشن سوف يلمسها ولكن صعب التنبؤ بعد الضربة.
كان ممكن يحدد 10. الآن لازم درو عالي الدقة. ايش درو باك عالي الدقة يكون هناك يعدي 7 فقط يعدي الكرة رقم 7. أنا ما أدري هل فيها زاوية، أتوقع أنها ستريت كامل أو فيها زاوية خفيفة لليمين، ولكن إسقاط الواحد الآن صعب شوي لأن 10 على البوكت مضايقة شوي. ممكن لو لعب الواحد أوفر يلمس الكوشن بس الرجوع لازم بالدرو العالي. نعم. الدرو عالي الدقة زي ما قلنا. راح ضربة مش مريحة جدا. ترى مش سهلة هذه الضربة أبدا جدا. نص الباكت رايح عليك. نايس شوت صراحة نايس شوت. فيري جود شوت. في حال فاز اللاعب مشعل حيكون بسبب هذه الضربة على فكرة. في حال فاز في المباراة حتحسب له هذه الضربة. في حال فاز في هذا الشوط هذه ضربة الشوط أصلا. اي نعم. لأنه مو سهل تنفذ هذا الدرو العالي الدقة مع أنه نص الباكت رايح عليك، يعني تقريبا خلينا نقول نكون منصفين نقول ربع الباكت مش نصها. مو سهلة جدا. كان يحتاج اللاعب شوي يزحف. الآن الأفضل تحاول تكون ورا الأربعة بس. ممكن يسوي سكرو خفيف 3 زاوية يمين أعتقد. إيه نعم. عشان كذا ممكن يلعب ال4 سنوكر بس أوفر راح كثير. راح كثير. ما أظن إنه يشوف الكات. تتوقع يسمي ال4 تحت؟ أنا على طول 2 كوشن ورا 6 وال7 والزق في 5 بالدرو الخفيف. إذا تشوف فول بول خليك ورا 5. يس نعم هذه لعبتها. فيري جود شوت. نايس شوت من اللاعب. نعم. لأن ليش أخاطر في كورة زي هذه؟ قلت لك راح نشوف كثير من الحذر الآن. الكرات اللي كنا نجربها قبل ما نجربها. خلاص. نعم. هو يجيد لعبة الكيك الكابتن محمود. نعم. احنا أمام لاعبين كلهم كويسين في الكيك على فكرة. نعم. الكيك اللي هي لعبات الكوشن، لعبات الريل الآن اللي احنا نشوفها، الضربة الغير مباشرة. طبعا صعب الخروج من هذا السنوكر لأنه حتى لو لمست الكرة أنت ممكن تعطي فرصة. جدا رائعة. سبيد محسوب على أمل. هو سبيد محسوب ولكن على أمل، يعني توفق فيها. نعم. توفق فيها اللاعب. ما يشوف طبعا الكيك، ما يشوف إلا الكيك. والله جود شات صراحة. جود شات. حاول انه يرجع ال4 اللي برا. فرصة كبيرة عند اللاعب محمود. فرصة كبيرة انه يتقدم الى 8. فرصة فعلا كبيرة انه يتقدم لل8-7. نشوف. ناقص البوزيشن شوي لكن ستيل اوكي. ممكن يجيب مرة 8 أكيد. نعم. 4 كوشن، لأنه لو نزل 2 كوشن خطيرة بين 7 و9. لا هو لازم يرجع. صعبة بين 7 و9. لا أقول لك 2 كوشن صعبة. نعم صعبة. ياخذ 4 كوشن ممكن. لا أفضل اللي هي 3 كوشن قصدك. قصير طويل قصير صحيح. هذه خطيرة. سنوكر ممتازة. سنوكر. لا مش سنوكر، فاتحة. يعني كنترول عالي. يعني هذه اللعبة ريسكي ما شاء الله. ريسكي انك تكون بين 9 و7 صراحة. كان فيها ريسك اللعبة والله. كان الأفضل يروح 3 كوشن ويرجع مرتاح، ولكن مرات اللاعب يكون إحساسه عالي في الكورة إنه ضامن إنه راح يجي في هالمكان، ومشان مرات يكون يشغل الإحساس زي ما يقولون.
أعتقد إنه سهل، يعني أتوقع سهل إنه يكون 8-7. كان 9 مؤهل إنك تخلص الشوط. بس فرصة مشعل البريك. بس تدف شوي فقط، بس تدف شوي لنص الطاولة. نعم حتى يفضل ياخذها برضو درو. نشوف الآن 8-7 للاعب محمود تقريبا. 8-7 للاعب محمود بعد ما كان متأخر ب4 أشواط تقريبا. انقلب الحال وصار الحين هو متقدم بشوط. كان يحتاج الفرصة مشعل ولكن ما لقى فرصة من الكابتن محمود بعد السيفتي هذا. بعد السيفتي عمل سكراتش. وأتوقع التو كوشن كيك كان يتصور الأبيض يلمس الجهة اليمين قبل اليسار، ولكن خطورة الضربة. نعم. نشوف الآن البريك عند مشعل. هل يخلي المباراة هل أو يعطي فرصة لنزول محمود على الطاولة؟ أنا طبعا أتمنى بريك أند رن لاعب مشعل. يشوف الواحد شوط روتيني، شوط نموذجي. عفوا الواحد رايحة. نعم. ولكن الواحد إلى 2 ال1 لل2 فقط. إذا قدر ياخذ بوزيشن زين ممكن إنه يدف الواحد بس ويزحف زحف بالرول على جهة ال5، يعني لأن أعتقد إن رجوعه من عند ال3 صعب شوي. وصوله إلى السايد بوكت بالأبيض كفاية. نعم إذا وصل حول السايد باكت، بس إنه يدف يستغل هالزاوية البسيطة. طبعا زاويتها خفيفة جدا، يعني مش سهلة. شوف زاويتها مش سهلة أبدا. كانت أتوقع almost straight ممكن. مش سهلة والله، كانت لأنها تحتاج رول ودخول على الكشن وشوي تشيك إنك توخر عن ال6، يعني مش سهل المكان. الآن فقط تلعب 2. ممكن 2 يلعبها تو شوت. تو يوديها ويرجع فوق، يعني يحاول يرجع من وراء ال5 على ال3 هناك على الكشن القصير. يا سلام، نايس شوت صراحة نايس شوت. يعني يعتبر قطع شوط كبير من الشوط هذا في الطقة هذه حقت 2. هل بياخذها ستوب او عنده زاوية يروح تكوشن؟ نعم الآن انتو تركيزك طبعا إذا ما فيها زوايا مضمونة المفروض يوقف مكانها. لا إذا ما فيها زاوية مضمونة ممكن فيها زاوية بسيطة. فيها زاوية يرجع من وراء ال7 صراحة. فيها زاوية. تكوشن ممتازة طبعا. فيري جود شوت من اللاعب صراحة. 6-7 تحتاج بعد نعم حرص. تحتاج حرص. فضل ياخذ بالرول بالفولو أكثر من إنه يرجع وراء. 6-7 بس تحتاج نص طاولة في نفس المكان اللي هو فيه الآن، قريب منه شوي. اللي بدينا نشوف حذر من اللاعبين صح، وتركيز. نعم. تركيز عالي، تركيز عالي في أداء الكرات. ممتازة الضربة، ذكية جدا. سبيد الضربة ذكي جدا بحيث أنه ما يبي يغطي على نفسه وراء ال10. بعض اللاعبين قد يسوي كل سبيد ويحاول بس يوقف نص، وهذه يكون فيها احتمالات. هو حب يقضي على الاحتمالات، وهذا ذكاء من اللاعب يحسب له صراحة. الآن يرجع مع نفس مسار الأبيض. الآن للوراء ياخذ البلاك في النص. راح نشوف هل يا علي ولا كيف؟ والله أتوقع والجيم روتيني يعني. نعم من شكل الكرات الآن ممكن يكون هل.
وإذا وصلنا اللي هو الديسايدر أو التعادل أو الهل راح يكون الموضوع عند اللاعب محمود كبريك أند رن وفرصة نزول مشعلقين. راح نعيش إثارة في هذا المساء مع هذا الشوط اللي بقى. طبعا عيون اللاعبين على التايم، يعني الناس يشوفونهم ينظرون للورا، يعني ينظرون ورا لأنهم يتابعون التايم قبل يلعبون. هل يعني ديسايدر هذه ضربة تقطف الأنفاس. ديسايدر راك مو سهلا ترى على فكرة انك تخلص هذا الشوط. نعم جدا مهم صراحة. كان أداء تتوقع ياخذون بريك؟ كان أداء في الكرة رقم 2 اللونج شوت مع كات يعني فارق شوي صراحة. وقبلها أعطانا الدرو في 1-2 في الشوط اللي قبل. أنا شفت الآن أقول لك إنه من يعني من نص المباراة من 7 أشواط في بداية المباراة وفوق بديت أشوف الصحة في قرارات اللاعبين أكثر من بداية 7 أشواط الأولى. كانت لخبطة قرارات صراحة نعم. كثيرة. ذكاء من اللاعبين الطرفين، تحسين أو مراجعة القرار. أنا يعني لازم ننصفهم إن بدينا نشوف مراجعة قرار. بديت أشوف قرارات صحيحة في التنقل بين الكرات والدايركشن، بالذات دايركشن الكرات كانوا كلهم يأخذون فيه قرار خاطئ. الآن قاعدين يحسبون دايركشن الكرات بشكل جميل اللي هو اتجاه الوايت بول أو الكي. نشوف الحين هذا البريك وش راح يصير فيه. وقف في نص الطاولة. والله بريك جدا جيد. والله أتوقع الثلاثة هي اللي تحكم المباراة. ولكن البريك جيد. وقف في النص صح كنترول. نعم. شوف هي رايحة. تأكد هي رايحة، بس لازم يكون حريص بمعنى الكلمة بحيث انها مضي. المكان غير مريح، بس يعطي سايد يمين ويحاول يدف الواحد. ورا 8 زودها شوي. توقع كوتش منصور بدأت الدراما. لا ما كان مريح المكان صراحة، عشان ما كان مريح انه هاند اب من فوق البلاك. وكان يفكر بس انها تروح. لا انا حتى قلت يحتاج شوي سايد يمين عشان ينزل على 8. عشان ينزل قبل 8 ما ينزل هناك، او ينزل على 8 الافضل، او ينزل بين 3 و8 الان في المكان اللي بين السايد يمين. كان مطلوب بشكل كبير في هذا اللي هو السبن او الانجليش يمين. كان مفروض يسوي راح يسكر 8. راح يقفل الشوط. طبعا ليش يقفل الشوط؟ ليش يقفل الشوط في هذه اللحظة؟ لأن قلنا أنه نهاية المباراة الحسم الآن لازم يكون في حذر كبير من اللاعبين، مو زي بداية المباراة أنهم يجربون ويلعبون. الآن فرصة صراحة عند اللاعب مشعل أنه يسوي فاول 2 بحيث أنه يخلي الثلاثة في مكانها المفروض ما تتحرك، يعني يستخدم الثن الرقيق جدا من الكرة. هل الأبيض ورا 10 أو بيروح يرمي الأبيض من ورا 4؟ ورا 10 بس بيعطي فرصة للحل من الجهة هذه. هذا الصح، الثن الكرة ويروح ورا 4 ورا 4 أو ورا 5 حسب ما تعطيه الكرة من نعم هناك هذا المكان. ولكن تلعب الثلاثة ثن لازم فيها احتمالية تفتح البلاك. لازم ثن رقيق حق البلاك، انه البلاك ما تتحرك. لو تحركت البلاك وفتحت الثلاثة نعم هذه اللعبة الجيدة. طبعا هو ضحى بالسبيد بحيث انه ما يحرك البلاك فعلا. نعم ضحى بالسبيد. لو نشوف الزاوية، لو نشوف الكرة من فوق نعرف الآن هل هو يشوف طرف الثلاثة. أعتقد احتمالية يضرب الثلاثة فيها خطورة لو لمست الناين سكراتش. هنا لازم تلعب أقل سبيد تقدر عليه، أقل سبيد في الكرة. ما خلاص صعبة توفق فيها حتى لو ما يشوفها. مش هتوفق هنا. إذا أنت قفلت الجيم عشان ما تفتح الثلاثة
وترجع الحين تفتح الثلاثة، مهما كان كنترولك ما راح يمكنك لأنك قاعد تلعب على ثن الكرة. إيه فأنت من صالحك إنك ما تفتح جمب شوت. هو توفق فيها الصراحة، ما أنا أشوف إنه توفق في مكان الثلاثة إنها ترجع لنفس المكان. شوف جمب جود شوت من اللاعب مشعل، جود جمب صراحة، جود جمب. ولكن ما بعد الثلاثة الأربعة نجح في إنه يجيب كرة لونج تو قبل شوي في الشوط اللي قبل. هل ممكن إحنا شايف يروح على الأربعة؟ إيه إحنا أمام مكان نفس مكان التو قبل شوي. إذا حاول إنه يسيفها، يعني صعب إنك تسيفها في هالوقت في هالتوقيت وهالمكان، صعب، لازم تروح لها. تحسب لا صراحة لعبة جيدة. الآن ياخذ إذا تو كوشن ورا التسعة، الثن الرقيق من الخمسة ويرجع ورا التسعة والعشرة. إذا نجح إنه يوصل بس 9 والعشرة، ولكن جدا صعبة. نعم يا سلام. إذا نجح فيها توقف التسعة ويدخل ورا التسعة بالضبط. لعبة جيدة من اللاعب، جيدة جدا من اللاعب. ممكن يلعبها مسي أو كيرف. والله حتى المسي صعب شوي، لكن ما عنده، أعتقد ما عنده حل كبير إلا إنه يلعب آخر يلعب جنب الآن، يلعب جنب الآن. طبعا آخر قرار يتمنى يلعبه الآن هو الجنب. آخر قرار شفت كيف آخر قرار يتمنى يلعبه الآن هو الجنب، لأنه الجنب الحين مش مضمون لك شيء. يحاول يدخل بالسايد إذا قدر أو بالسبن. يروح لها توكشن طبعا على إنه يفتح عند بوكت النص هناك، عند البوكت النص اللي فوق، يفتح عشان ينزل على الكرة نفسها. جود شوت من اللاعب صراحة، جود شوت، جود شوت من اللاعب، لأنه الوقت حساس جدا. مش مريحة، مش مريحة لأنها باتجاه الستة، لأن وأنت تحتاج الثمانية تحتاجها في بوكت اللي تحت هنا الحين. 5 و8 في نفس البوكت. نعم. لازم يلعب شوي تشيك سايد أعتقد. والله خطيرة، خطيرة جدا. أنا ما أنزل هالمكان كلاعب في هذا التوقيت، كلاعب والله من 6 ل8. لا أنت كلاعب في هالتوقيت ما تنزل هالمكان، المفروض تنزل على الوسيع هناك، تحاول توصل للستة، أقرب مكان للستة. ولكن هنا لازم دروب بين 9 والعشرة. نعم لازم هذا الدروب. أعتقد سكرت عليه. هنا الدروب كان لازم بين 9 والعشرة. السوفت أنا ما أدري كيف لعبها بالهارد. راح نشوف جامب ولا كات. ممكن تروح كات كورنر بس صعبة جدا، ريسكي في هالمكان. انت وصلت الى 6 دخل في 9. ممكن ياخذ سكرو باك ورا 10 ولا ما يشوف الا الثن، ما يشوف الا الثن. لعبة ذكية منه، والله ذكية اللعبة صراحة، ذكية جدا، ذكية اللعبة ذكية. حاول بس انه يرجع بالكيوبول بأي شكل. لعب نفس اللعبة اللاعب محمود، شوف بيرجع بنفس المكان بيودي الكرة يسار، تو شوت يعني ويش. السبيد ما يكفي، ما يكفي السبيد. غطى الكرة فعلا، نجح غطاها. نشوف الآن البلاك جامب شوت طبعا. هل يضحي بالكرة بس يحاول انه يضمن الكيوبول او يجرب الكرة؟ طبعا المفروض يلعب نفس
نعم حاول انه يضحي بالكرة نفس الموضوع. اتوقع الجيم انتهى. ما ادري هل يشوف الباكيت كامل. اذا يشوف كامل الكرة رايحة الباكيت اذا الشوط خلاص سهل جدا. نعم نعم احنا امام كورتين تفصل اللاعب محمود عن الفوز في المباراة. 3 كوشن ورجع ورا العشرة تماما، ورا العشرة أداء يعني مستحق يستاهل اللاعب محمود، ونقول هارد لك اللاعب مشعل. يعطيك العافية كوتش منصور على المعلومات، إثراء صراحة. يعطيك العافية علي، وسعيد اني كنت معك. ننتقل الآن إلى التحليل المباشر. انتظرونا دقيقة، خلوكم معنا. تحليل المباشر للمباراة من الاستوديو التحليلي. حياكم الله. From the sands of time, where courage echoes across the dunes, the journey begins. Legacy and strength, galloping into the dawn of challenge. Where stories sail the seas and tradition meets ambition. Together, they rise, united by the spirit of the game. From every corner of the world, champions gather, not just to compete, but to inspire. This is Qatar, where the world meets. At the Qatar World Cup 10-ball. والله معنا في التحليل من الاستوديو التحليلي لمباريات بطولة العالم للتمبول، كاتار وورلد كاب تمبول، بطولة العالم في قطر في الدوحة، اللي تكلمنا عنها وقلنا أكبر جائزة تقريبا $500,000 مجموع جوائز. جميع لاعبين العالم مشاركين في هذه البطولة من هذا المكان، هذه الأرينا الجميلة جدا اللي أنا نفسي أتمنى أرجع ألعب عشان ألعب في هذه الأرينا. عليها معي علي المري لاعب منتخب قطر، حياك الله. يعطيك العافية كوتش.
منصور الخنفري على التعليق والآن في جزئية التحليل ما بعد المباراة. حدثني ما هي مجريات المباراة بين كابتن مشعل العلي والكابتن محمود الشريف من دولة الإمارات؟ نعم طبعا زي ما تكلمنا في التعليق اللي كانوا معنا في التعليق، عموما هذه المباراة مرت بتقلبات كبيرة بين اللاعبين. يعني في البداية الاثنين كانوا يضيعون، الكنترول في الكيوبول ما كان عالي في بداية المباراة بين الاثنين. لعب مشعل العلي من قطر مباراة جيدة جدا بل ممتازة في الثلاث أشواط الأولى، وكان مسيطر على الطاولة، كان كل قراراته صحيحة. وكان اللاعب محمود غائب تماما، يعني بصراحة ما كان يدرس قراراته، كان يجرب بعض الكرات الصعبة شوي، ضيع كور كثير في الثلاث أشواط الأولى، وهذه عطت مشعل التقدم إلى بعد إلى الشوط 7، يعني صار 7-3. بعدين بدأوا اللاعبين نفسهم الاثنين يدخلون في متاهة عدم دراسة القرارات، يعني الاثنين ما درسوا قراراتهم في البداية. كنت أتكلم معك بالنسبة للبريك أو التايم أوت أو فترة الاستراحة للاعبين بين محمود والكابتن مشعل. نعم. وسبحان الله من بعد البريك تغيرت الأوضاع، تغيرت مجريات المباراة بالكامل. نعم بعد التايم أوت طبعا اللاعب محمود رجع وكان مركز يعني شوي، لكن حتى مشعل ما نزل في التركيز كتركيز وأداء، ما نزل أبدا. بعد التايم أوت اللاعبين الاثنين كلهم عطوني قرارات صحيحة، 4-5 أشواط كلها قرارات صحيحة، يعني ما فرقت معهم إلا في الشوطين الأخيرة اللي هي شوطين الضغط، أو لما صارت النتيجة 7-7 بدأ الاثنين يدخلون في الضغط النفسي، وكانوا حذرين جدا في قراراتهم صراحة. صراحة مراجعة القرارات بعد البريك مهمة جدا، وخصوصا أنه كان مشعل العلي عنده فرصة أنه يقلص الفارق من محمود. نعم. بنتيجة كان ممكن 8 يعني 8 أو 9-4 للكابتن مشعل. نعم كان ممكن. صار تقلبات في النص، ضيع مشعل غيرت مجريات المباراة. ضيع مشعل بعض الكرات اللي شفناها، سكر على نفسه مرة. نعم. في 7-4 في 7-4 سكر على نفسه واستفاد منها محمود، جاب 7-5 وال7-6، وبعدين شفنا 7-7 وتغير كل شيء. نعم. في الشوط الأخير محمود لعب هو تكتيك مقبول أو جيد في هذه اللحظة اللي سواها، قفل الجيم يوم غطى على نفسه سكر، قفل الجيم وعطى فاول. بعدين مشت ظروف الطاولة لصالح اللاعب محمود طبعا. بعد ما قفل الجيم حاول مشعل يسوي سيفتي، سوى السيفتي ونجح فيه، ولكن كان محمود مميز في حل السيفتي في واحدة من الكرات، كان متميز في الكيك. نعم. وعلقنا على هذا الموضوع. وبالنسبة لآخر 3 كور راح لعب الإيت ثيك بحيث انه يضمن انه يرجع الابيض وراء 9 اللي هي تو واي وتوفق فيها. نعم اللعبة اللي هي تو واي او اللي هي اللعبة اللي حال لو ما راحت ما اترك شيء سهل للخصم. نعم. نجح فيها ونجح انه يخلص المباراة بالهل اللي هو الديسايدر او الجيم الفاصل. حقيقة شفت مهارات عالية من اللاعبين في فترات متنوعة من المباراة، واللاعبين متميزين في الكيك جدا في الكيك. الاثنين قاعدين يلعبون باتل سيفتي. اليوم يوم الباتل سيفتي أنا أسميه، اليوم يوم مباريات السيفتي. الأولى شين مع أمير من العراق. شين مع أمير كان باتل سيفتي عالي جدا يعني. كم كيك شفت في والله فريم واحد؟ أنا ما عديت بس أتوقع 17 في شوط واحد، يعني 17 كيك 17 سيفتي شوت في شوط واحد. وكل واحد منهم يقول أنا ما أعطي الثاني. أنا أتوقع أنها 17، يعني لا تأخذون الرقم دقيق جدا ولكن كثير بصراحة. هذا اللي يقولون عنها واجد. كانت واجد يعني بصراحة. ما شاء الله. نجي على المهارات من اللاعبين الاثنين كانت عالية جدا. القرارات كانت مدروسة في الأخير، كان في حذر فعلا من اللاعبين في اتخاذ القرار الصحيح ونجحوا فيها مع بعض. نقول هارد لك اللاعب مشعل العلي، ومبروك للاعب محمود شريف صعود دور ال64. وإن شاء الله إن يعني نشوف حضور له والغيره من لاعبين العرب والخليجيين إن شاء الله في هذه البطولة. العرب في هذه البطولة، بطولة قطر المفتوحة ل10 كرات. يعطيك ألف عافية يا كوتش منصور. يعافيك. وقبل
ما نودعكم هذه الليلة، خلوكم معنا بكرة 10 الصبح فيه مباراة لا تفوتونها، مباراة 10 الصبح بين اللاعب شين فان بوينينغ وبين اللاعب جيسون شو، والخاسر منهم يودع البطولة. هذه المباراة لن تمر في هذه البطولة مرور الكرام. خلوكم معنا، شوفوا هذه المباراة، أنصحكم تشوفونها، مباراة راح تكون من العيار الثقيل أتوقع. السلام عليكم والله يعطيكم العافية. شكرا علي، شكرا. مرحبا.